that wraps up day number 1 for Free Fire here at the Esports World Cup 2025. Falcons, of course, this team continues to dominate and showing us our new play style that most weren't expecting. With On Fire and as well as Peter, the defending champions from the original roster in EWC's Free Fire 2024, showing off that with anybody, they can reach the top. But with close rivals and close second place finishers, EVOS Divide looking to try and challenge it. In game number 4, we saw them overtake them with their very own Booyah. But that's not the only team I want to cover here today. We have got Team Vitality, who's currently still in a running, achieving a Booyah in game number 5. Pain Gaming during game number 6, showing that Latam can still bring the heat, being the only Brazilian representation to get a Booyah by the end of day number 1. Many C teams got a Booyah today, but Falcons ended on 98 total points by the end of day 1. And more importantly, our MVP of the day, EVOS Russia, with eliminations of 20, a total of 14,145 points. And of course, total assists of 9. This 16-year-old looks to shake up the Esports World Cup here of 2025 for Free Fire. But that's it. That's day number 1. We'll see you guys in day number 2. Day 1 at the Free Fire at EWC 25 did not disappoint. We're talking about 256,000 on the damage dealt, and that is some serious firepower. 350 eliminations across all maps. These players came to frag. And it's not just a takedown. 107 on the revives just to keep the squads in it. And glue walls, forget about them. 1,203 were destroyed. There's no hiding. And that's just day number 1. Day 2 is about to get even crazier. Yeah, because we are here in front of the Al-Qidiyah Esports Arena for the Free Fire at EWC 25, and it's about to begin. So let's go. Hello survivors and welcome back to Free Fire at EWC 25. We are here for day 2 of the action here where we see Group B going up against Group C. That is right, we've got plenty more Free Fire action coming your way. But before we can jump into that, I do need to welcome my wonderful panelists that's going to be sharing all of their Free Fire knowledge with us here as we get ready for our matches. Introducing my beautiful panelists, we've got Raja, Gideon and the wonderful Neptune. How y'all feeling today for day 2
2? Well, I'm excited as I was yesterday, and it's a pleasure to be with you guys again. I like to mention that like every time because I'm loving making part of the show, and I'm so excited to see how it's going on today. I guess it's a similar situation for everyone, especially what happened yesterday. There's a lot more that will be in store with Group C being introduced. Yeah, I think that, after day number 1 with groups A and B being so explosive and nobody really wanting to back down, some maybe trying to find their footing, I think B and C is really going to test the waters amongst everybody. Obviously, folks. Now, we do need to have a quick look here at the format. Now, we are just into day 2 of the competition. So, of course, we're still in the knockout stage. We have 3 days of knockouts before we move on to the next stage. What we're looking for here, we're looking for the top 12. We want the best teams here at EWC before we can move on to that next stage. So, basically, you kind of don't want to be bottom 6, right? That is the goal. That's the line. Do not cross that red line. Yeah, I mean, there's a lot of teams that is in that boundary, but we'll still have to find out if they can perform, especially from those coming from Group B. And well, that is the beauty as well as the risk that we have right now in the current format, because we only have 3 days for the knockout stage. Yeah, there's not a lot of time left for these teams. So in terms of like trying to adjust on that fly, you got to come out of the gates with a good strategy, and people start to figure it out midway. We got to make those minor tweaks that'll give us that competitive advantage. So it's really fast. So teams that are not doing that good, they need to be like, they need to clock just to start and try to get inside of the top 12, right? Yes, top 12 is the goal. You know, another goal though, we actually have our Kidia plays ready to go. Let's have a look at our Kidia top plays from day 1, because we've only had 1 play day so far of Free Fire, but we had so many awesome matches, guys. So many awesome moments, and we're already starting to see these teams shine on their first play day. Absolutely. I think Falcons have made a statement for themselves that they're here to win it again, being the defending champions with 2 of their original players. But big shout out to, Evos Divine keeping it really, really tight. But I'm looking at you, Neptune. I know exactly what you want to talk about, because Hotshot, Red Hawks, they were putting up some numbers. Yeah, I mean, I'm really surprised, but I know they have my vote in terms of the underdogs really rising up, and I love how they performed yesterday. But I know Hotshots will still be in the mix, and the Red Hawks will be resting. So hopefully this is a time for them to learn a lot more, because again, I talk about this, that they look like those coming from the Southeast Asian region, the movement, the strategy, even how they go for elimination. Now, obviously, with those amazing plays, we had some wonderful reactions as well. Let's take a look at the Crunchyroll reactions from day number 1 here at Free Fire at EWC 25. Lots of handshakes, lots of high fives, lots of high energy, because if you don't have that on day 1, I kind of worry for you going into your second play day. But there are moments you can see, right? Not only happiness, sadness, maybe stress, disappointment. I mean, even though you're experiencing those negative emotions, Neptune, do you feel like sometimes you need those negative emotions to push you forward, to actually uplift you to the next level? Well, at some point, yes, at that moment, you can just let go of those reactions, show it, and then just take it back. Because you need to be ready in the next match. Because some just hold on to it a little bit longer, and that's why we're seeing some of the teams fail match after match. But we have seen some of the teams, despite being taken out early, they come back a little bit stronger. I think that at least with professional teams and now esports organizations really taking into account, like sports psychologists, for an example, negative emotions, as long as it's channeled into the right places, can be utilized as fuel. Some obviously don't do as well with negative emotions, but others could really utilize it as motivation coming into the next game. Now, speaking of, we are going to have a look at our overall rankings after the matches played from day number 1. Now, don't panic if your favorite team is at the bottom, because there's a good chance they haven't played yet. We are going to be seeing the first play day for Group C, but teams in Groups A and B, they already had their first play day. Now, keep in mind, teams that are in Group B, today is their last play day. After completing their matches today, it is done. Their fates will now rest on the shoulders of teams in Group A and C when they play their matches tomorrow. Now, is anyone surprised Falcons is at the top? I don't think so.
Yeah, I mean, Team Falcons, they just want to ramp up a little bit faster. So just in case there's like the chances that they group up against like Group C, they're already set. And we know that we have our eyes on some of the teams in Group C that is a little bit stronger. So like they just take advantage of the chaos. Yeah, but here's the thing, right? When we're looking at it mathematic-wise, obviously they're clearly above everybody else, but then you start to look at the middle of the pack and compared to the bottom sixth of the pack, how far is the discrepancy in terms of points? About 20 to 30 there. For any team within Group B themselves, this is their last chance to play to secure themselves a top 6 spot. Yeah, I totally agree. And I mean, I'm really surprised about Evos too. I think they are doing like an amazing job. They are playing really stable, so they can get like a bunch of eliminations, and they are really good at positioning inside of the safe zone. So I mean, I'm really surprised about them, and we are going to see them playing today again, right? Because they make part of the group B. So I'm excited, and I want to see how it goes. Now, we are going to highlight Rasya from yesterday because he was our MVP. That boy, that man. Okay, you guys let me say boy. He had done a fantastic job, and that's day one. And it makes me wonder, I want to see his day two. I want to see him shine. And I think the goal for Rasya, for the team really, is to bring EVOS into that first place, because we have that ongoing rivalry at the moment where it's Falcons versus EVOS, and EVOS, they get so close, but the Falcons, they just come in and swipe the title away. Gideon, I'm loving the reaction here. I'm sorry, I was just looking at the screen. I didn't realize that the MVP gets to get their key and bring it up to the podium right at the stage, right? This is just, again, a huge compliment. An honor. Yeah, it's an honor, and it's huge compliments to EWC for, you know, setting this up and also creating the overall arc being, hey, we need this key, and eventually, once you beat your competitors, you're going to be crushing it too. Little fun fact about Rasya. I mean, though he's not part of the roster from last year because of the age restriction, but he was here as well. So he witnessed everything that happened from EWC 24. And I guess this is what they like, the power, the energy that he is going through to be able to bring the team to that #1 spot. Now, moving forward, we do have our STC Club Championships update. So here's just a quick rundown of what has currently happened here for the Club Championship points. If there is a team that you are cheering for, take note of where they are currently on the leaderboard, because they may go up, they may go down. The competition here at EWC is still relatively early, so plenty of points to go around. But remember, the key points here is not just the points. You have to place top 8 in 2 titles before you are eligible. So if you can get those 2 titles, you're going to be in the running for that money. But Week 2 schedule here, folks, it's on the screen right now. Those games are currently ongoing along with Free Fire. But here is the club prizing, so you guys can currently see where everyone is. Millions of dollars on the line here. And this is all for the honor of the best esports organization in the world. Guys, I don't even know what to do with this amount of money. I can't even think. Probably I will buy like a car or like you could buy more than one car. Buy 3 cars. Raja, or more. you can buy a new life with that money. Yeah, actually that's true. I would like to have that money too. I mean, looking at the club championships, right? So far, based on what I'm seeing, I'm hoping that maybe Free Fire is going to be the game that shoots Falcons back up into the top of those standings and contest with Team Heretics and Gen G. Because even last year, when we were talking about like EWC's club championships, it was Free Fire that really broke the mold and set Team Falcons apart from everybody else. Exactly. I mean, being in near the Falcons' nest, there's a huge chance that all that energy can bring them that factor. So we'll have to see on what's happened. I think I want to become a professional mic player. तो बड़ा sound है ओए बेटा तर माइक टा म्यूट कर এবার ঠিক আছে তোর মাইকে তো সাউন্ড সাউন্ডটা বলে
Today I saw like Fluxo walking and laughing, and I think that's really good because that's the energy that we want to bring inside of the game. We want to bring like our Brazilian energy. I think we missed this a little bit because Brazilian is not doing that good as we expected, but today we still have like Alpha 34 playing, and we have the debut of Los Grandes, which I'm really excited to see. I'm actually really glad you brought that up because I kind of noticed for power rankings, we're going to talk about that later, but some of you guys are actually voted for LOS. And I do want to hear your thoughts on the team because we haven't seen them play yet. Just a quick reminder, folks, here are our groupings. So it is B versus C. We've said this multiple times, but we've got to let everyone know in case they came into the stream late. It is B versus C today. Teams in Group A will finalize their last matches tomorrow against Group C. But for Group B, last play day, last chance, and for some teams, it could be do or die. Yeah, I mean, there's a lot of teams right now who is currently on that A and B roster. Some of the teams right there had great potential. It's just luck. Day one has offered. At least when these teams were initially being drawn into their groups, most would be like, I don't want to be specifically in Group B, right? Because you have the highest amount of pressure on you. You have to do well on day number one. You only have 1 day to kind of adapt. There is no break day compared to Group A. Test the waters a little bit. Group C is watching. And then on the third day, finally, all right, we can show what we have learned. And Group C is like, we've already seen everything. Now, I think it's time to reveal the Aramco power rankings for my panelists so we can see who are the favorites to win today's matches. Now, across the board, we have Raja with LOS, RRQ and EVOS, Neptune with Buriram, EVOS and LOS, and Gideon with Buriram, Fluxo, and EVOS. Raja, I want to hear your power ranking. Why did you pick these teams today? Well, I will start with EVOS. I decided to pick EVOS because of the stable game, and RRK Kazoo because they finished the global finals at the second. Guys, like so I think they will do an amazing job today. And Loz because they are really aggressive, and I think it's a Brazilian team that will match it will really match with the play. The way that Asian players like to play, like a very fast, aggressive play. Yeah, exactly. Neptune? Well, Buriram United, of course, every time they are in the mix, especially in knockout stage, there's always on top. EVOS Divine, how they performed yesterday. Consistency, I believe it's still on them. And similar to double sound Los Grandes is just so grand finals before EWC, and I'm looking like a similar tactics from Southeast Asia. Gideon? Well, I think for me, I like stability. I also like how things are going to break out. Right? Sound they were playing safe, they were playing good, they were playing extremely safe. sound Whoever would be like Fluxo, for example, can really start taking advantage of what are their key points of success, of their routes, and not to mention their landing spots so that they can adjust as well. And of course, there's BRU. They're just, I mean, these Thai teams are always going to be nasty, and they always do really well during knockout stages. All right, thank you, analysts. Now, it looks like we have put some content together for our wonderful viewers, especially for our Onyx fans. We have put together a special video showcasing their road to Riyadh. Let's see how their journey was making it to EWC. Mungkin Onyx tahun lalu tuh gak ada, kurang persiapan aja. Jadi kita kesini tuh tahun kemarin tuh Onyx tuh kebanyakan main-main, nggak fokus tujuan, itu aja. Way too early, and now it's all up to Falcons and Bigatron. Ya paling persiapan kita tuh cuman yang penting sehat aja badan. Paling kayaknya dari liga tuh kita kan kesusahan banget tuh karena ditabrak sama tim-tim lain. Dikarenakan kan tim kita tuh early-nya kurang tapi late game-nya ya lumayan lah. Ya kayak gitu ya. Onyx Olympus is going to bring it home. Only one remains, and Onyx is 4-man strong with the booyah and the champion. Onyx made history, becoming the first team from their nation to win the FFWS SEA Spring title.
euphoria in Game 9 that shattered dynasties and silenced doubts. Jadi di final tuh enaknya itu tim-tim yang সার্ভারের লিঙ্ক কখন দিছে? nabrak karena hasil dari scrim juga. Kita dari scrim menang-menang terus di 1 minute. Untuk 18 tim. ও আরেকটা কথা, যারা ডিসকর্ড নতুন নামাইছে তাদের কিন্তু ইমেইল ভেরিফিকেশন করা লাগবে, তাছাড়া ঢুকবে না। আর যদি ওল্ড অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তো ভেরিফিকেশন মেবি করা, ভেরিফিকেশন না করা থাকলে ঢুকতে পারবে না। Onyx are ready to play. They've basically got so much to gain for winning EWC, but we'll have to see in their first couple matches. Now, I have been informed we are almost ready to start the entire day, folks, so don't go anywhere. Match number 1 is just around the corner, but while that is all happening, we are going to go back to our Jamal Motorsport player arrival camera. It looks like the rest of the teams have finally made it to the venue. They are walking towards the stage and towards their battle stations. Whilst we get them all settled in, Gideon, I think we have to have a very important conversation about this grouping. Group B versus C. What's going to be the general consensus for the panel here? Do you think Group B is stronger or Group C? I think the general consensus of not only us here, but also those online is that Group C generally should be the ones coming out on top, right? I think that Group B had an explosive day, number 1. Obviously, with some stable teams reaching those top 3s, but at the same time, when you're facing off against Group C and you look at some of the names and the clash of play styles, that's why I put Rexo up there, right, in my power rankings, because I think this is more comfortable for them compared to other teams that are looking to not only just ram into you. I mean, obviously there's loss, but in general, most people are a little careful. They're not just going to be throwing bodies at you. Yeah, I mean, we'll have to see though. We'll have to find out. But again, Group C is looks stronger because of historically Graham United, Los Grandes, the performance that they had, and they have history for EWC. 3 of the players are returnees, so it's just another day at work for this team, and I think they're going to rock it. All right, panelists, thank you so much for joining me for this opening, because it looks like the opening ceremony is ready to go. It's day number 2 here at Free Fire EWC 2025. Let the opening ceremony begin. Welcome to Free Fire at Esports World Cup. बेहतरीन फीलिंग है ऑब्वियसली, एक आप जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो एक वर्ल्ड में, और जाहिर है उस चीज़ का आपको बहुत खुशी होती है और आप उतने ही कॉन्फिडेंस में रहते हो। ตอนนี้ก็คิดว่าได้แชมป์อยู่ครับเบอร์ซ่าก็ทีมโหดๆเยอะครับก็ไม่ค่อยกดดันนั่นแหละเพราะที่นี่ก็เหมือนบ้านฟอลคอนครับ Ini kayak turnamen World kan, jadi kayak mimpi kita lah, mimpi untuk menjadi juara dunia itu ada di sini. बस यही है कि अच्छा कंपटीशन है और उसको हमने आगे लेके चलना है। Right now, pushing forward towards Brox. Brox is down by negativa. Going down from behind, and they got Brox. Booyah! Sempre em todos os campeonatos que eu jogo, eu sempre me vejo ali levantando o troféu, saindo do palco, sendo campeão. Então acho que tipo, é o princípio de tudo, a gente chega pra sentar ali pra jogar. A gente já tem que sair imaginando a gente levantando o troféu. Folks, with only 1 player left. Oh, Koja is now down Vitality, bringing the pride of Indonesia. Push it towards Team Com and KOG. Zed gets 5, but Dix goes out to Brox. Oh no! Tahun lalu kita sempat gagal di peringkat kedua, tetapi tahun ini, di hari ini, di minggu ini, kita bakal pasti kasih yang terbaik. Kita akan pasti juara. A gente vai ganhar esse troféu, a gente vai levantar ele. Enquanto vocês todo mundo, vambora. แล้วเจอกันในวงสุดท้าย Let's go, Booyah! আজকে বুড়িরামের খেলা দেখুন, বুড়িরাম।
survivors, welcome to day ওই 2 तुमको of तो the কোনো knockout sound नहीं stage है। at the Esports World Cup 2025. Team Full Falcons are sound leading for the what? standings, fighting to keep their crown as the reigning champions. But Evils is not far behind. They are hungry and they are chasing the #1 spot. And now the stage gets even bigger. Today we are gonna find and welcome the Group C to the arena. And new teams, new battles, and even more action coming in your way. Let's drop in and see who will rise above. It's time to introduce the teams competing today too. Starting to Burira United. They just বুড়িরাম ইউনাইটেড dominated the Kings of Buya. ওই যে ওসানা আইছে ওসানার এন্ট্রি গাইস ওসানা আসা পড়ছে ওসানার এন্ট্রি Wide card game in fast and hit hard. Movie star. মুভি স্টার From Latin, R7 brings smart players এলো and গ্রুপ সি fast আইতাছে আজকে resources. সব আগে আই Man of ending game. Fluxo's hunt is only getting started. টিম ফ্লুক্সো গাইস স্ট্রিমটা লাইক করে দাও লাইক করে দাও গাইস A legacy of power from Indonesia. বাংলা কমেন্ট্রি মারতাছি আমরা ঠিক আছে For the big moments. সবার আগে 5 লাইক কমপ্লিট করো 5 লাইকস কমপ্লিট করো Champions of Free Fire World Series Southeast Asia. Indonesia Siam. fighters are here to crush the world. Siam. Hey Siam. হ্যাঁ শুনতাছি তো হ্যালো বলতেছি RH কে যে গ্রুপ ফটো তুলছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যেভাবে গ্রুপ ফটো তুলছে ওইভাবে যদি সেম ভাবে এন্ট্রি জানি তো জোস হইতো ভাই ফ্লিকার এডব্লিউ এর হেডশট ঠিক আছে তারপরে তোমার কাপি হইলো কি বডি Brands over panic. They are back to control the chaos. আমি আইতেছি তারা The White Tigers step in again, ready to strike. Dragon Esports! They may be new, but they burn wildfire. They are ready to ride. Los! The Free Fire World Series Brazil champs have arrived. They are here to prove why they wear the crown. The stage is set. The teams are ready, and the pressure is rising. It is time to kick off the fight and see who will take control. Because day 2 of knockout stage starts right now. Buckle up and let's hit the skies. Mungkin perbedaannya kalau Raser di luar tim gua mungkin gua sih ngerasanya gua lebih agresif aja daripada yang lainnya. There is also one more difference, his age. Abai is the youngest on the squad. Perasaan saya senang karena mungkin di luar sana banyaklah pemain-pemain yang lebih tua dari saya. Jadinya saya pengen lebih baik dari mereka. Despite the age, he's not the one to be underestimated. Kalau ngeremehin pasti adalah beberapa kan. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang ya bakal gua buktiin sih ke mereka yang orang-orang kemarin yang pada ngeremehin gua. Abai didn't wait for permission to become the MVP. He took it, racking up Predator and MVP awards in 2025 alone. Kalau soal MVP mungkin gua nganggap itu penghargaan terhadap diri gua gitu. Gua bangga dengan diri gua, tapi yang gua cari itu adalah juara, bukan titel MVP.
Gue juga agak sakit hati gara-gara kemarin gue gagal juara dunia. Nah, di turnamen ini mungkin pembalasan untuk tim lu. The youngest on the squad, yet the first to dominate the stage. And there you have it, guys. Southeast Asia yesterday, hot streak, 5 games in a row before Pain Gaming decides to end it. My question is whether or not that end that Pain Gaming gave us, the last booyah, will be the catalyst for the rise for the Brazilian teams today. Yeah, welcome to the day 2 of the knockout stage. You're here with Tash, Bani, and also me, Admats. We are coming in with Group C and welcoming Group. We're coming in with Group B and welcoming Group C in our day 2 bout. We see the likes of RRQ and Onyx from Indonesia. These two teams would likely dominate here on day number 2, but they have to remember there's also Buriram, LOS, Lost, Rainbow 7, as well as Dragons Esports in the mix. Yeah, and I think out of all these teams right now, Yes, we talked about Abai from RQ and his MVPs, but you don't forget as well, Buriram United, they have multiple titles from the players from last year. From EWC, we had Moshi as MVP from FF Global Finals. We had Jonah as Predator, Wasana as MVP as well. That's why the panel was putting a lot of highlights on this particular team. They are a team to look out for. Yeah. But at the same time, I had a conversation with our fellow casters here, AJ, as well as Husky, wondering like, okay, it will be so poetic if the end of the streak yesterday by Pain can be carried on today by the other Brazilian teams. Yeah, it looks like maybe day number 2 would be a Brazil day. However, since that we are mixing in Group C, maybe that might change a little bit, but the sentiment is still strong here, especially with the likes of Lost, Fluxo, and Alpha 34. And one thing for sure, I would like to touch on to something. Since that we are in Riyadh, definitely I would like to mention Team Dragons Esports. They are the team from MENA, Middle East, and North Africa. This is the party koro? In EWC, and basically Dragons Esports is Alpha, Team Alpha roster, yeah. Except for Remind, okay. Remind had his run on EWC last year under the team of Alcocia, but sadly they only managed to get last place. And a few things that Remind has made for himself, he was playing during Free Fire World Series Bangkok back in 2022 under Team Alpha. Sadly placed on 11. Same goes to Sentosa on 22 under Team All Stars at 15. And another player from Team Dragon Esports, I can say Yasir, also has a lot of experience playing on the global stage, being his glory days back in 2021 where he was dominating the Free Fire Arab Championships. Yeah, there's a lot of history coming in here for this particular day, but I think when you make it down to the wire, Group B, this is their final day to play. Yep. This is a do or die moment. They are hot from yesterday. Most of the players, especially teams like Hotshot, Evox, Fluxo did well. Even, Core Memory as well had their insane moments. But at the same time, could this also, could the momentum be broken by Group C? Group C has not played yet, but they have seen everything. The VOD reviews last night, the rotations, the drop spots, they know everything. But the question is, in terms of execution, would it be enough to stop the momentum and the heat that Group B has? And I think for Group B, this is a do or die moment. You either perform or you don't, because you want, like Danley says, do not cross that red line. You need to make it to that top 12 to be able to make it to that next stage. That's correct. The mindset of Group B, teams from Group B, should be to rake in as much point as possible. Yes, we know this is just a knockout stage. If you made it to the top 12, you're good to go. But for teams that are in Group B, they will not know, because they have to wait for A and C to see whether or not they qualify for the next stage. That's why the sentiment or the mindset of the players from Group B Sorry, I mean, as much points as possible. And there was a conversation as well yesterday about what is it the kills or is it
the placement points. And I think Falcons, toward the beginning of the day, they were a bit more passive. I think they were really sort of reliant on those placement points and making it till the end. But then they changed up their tempo toward the end of the day, going a bit more aggressive, getting quite a fair number of eliminations, 46, 42 shy of EVOS Divine, who had started the day off time back strong, here. hit the ground running, collecting as many elimination points as possible, and then That's what popping really bricks time on back. the second half of that day. So this is a very interesting contrast, but by all means, it's the same, way, the same means to an end. Regardless, as we go into our first map today, this is going to be super exciting and more important for Group B. This is their final day to prove themselves. Alright, ladies and gentlemen, it looks like game number 1 is ready. Let's go. Fly into Bermuda. Opener for day number 2. A slight update on the rosters here. Vitality subs out Azrael for Far East MKS. Meanwhile, Alpha 34 brings in Byte and also subs out Lins. And there you go. Players are ready. Here you can see the best player for day number 1, Russia, with 20 eliminations. Will he still stand up to the title, or maybe someone else will take it from him? Really interesting. The great stuff actually coming from this kid. I mean, or what Danley says, man. I mean, one thing's for sure for him, he's very aggressive. He is very opportunistic. He plays these very tiny micro angles to perfection as well. Very, very fun to watch. And I am super excited to see how exactly he'll be going through this. And already we're hitting the ground running. We got shots are heard actually from 2 different areas, Observatory and Katulistiwa. Let's see which one we are looking for. We're looking at Katulistiwa. EVOS is being decimated by Movistar Rainbow 7. The Mexican team starting strong, taking down members from EVOS. 3 members of EVOS. সবাই আছি Meanwhile, in Observatory, Dragons trying আমার ভয়েস যায় হ্যালো still a few members from Vitality. Sadly, they only managed to steal 2, while the other 2 managed to run away. Yeah, Vitality yesterday had a pretty slow Scream for kill, play for. Wasn't able to find the momentum at all. But moving back into the game here, R7. Hello. I think R7 is going to be very interesting. What can you share with me about them? R7, this is their first run here. You see, however, one has a lot of experience on the international stage. Killer Ami, Six Karma back in 2024, where his team was playing at the global finals, sadly placing on number 16. Meanwhile, all the other members are basically doing quite well here for their first run here, first match. Finally against EVOS, that is, as you can see from yesterday, one of the strong contenders in our tournament, and they managed to almost eliminate them out early. Yeah, interesting enough, yesterday I think EVOS tend to always struggle, losing 3 fairly early. So most of the time they do Hello. as well. We're seeing a lot of aggression coming here. Hello. Disconnect করে তাহলে কি করবে Dick's knocked down, but the rest of Vitality still very much in the game here. So my question is for the Vitality, are you going to rally back, or are you just going to allow DRG to take this space away? Nice 3 elimination points as of now. It looks like Alpha towards cut to list. This is where we've seen Rainbow 7 and সিয়াম এডি কি কও লাইভের ভিতরে কি কও সিয়াম with that said, Alpha এই যে উল্টা পাল্টা কথা কও মিয়া get a lot of resources here, as all of it has been taken up by team Movistar Rainbow 7. And ladies and gentlemen, we're up to 4th minute of our game. We still yet to see a single team eliminated. Everybody is moving towards their rotations. We might see every round on peak. Meanwhile, for Fluxo, I believe they might be on the southern side of the map. Bhai, hello. EVOS na kalke khelo. Shot gaming, where this Pakistani team কালকে খেলছে দেখি তো আবার আজকে খেলবে আরএস কে আজকে খেলবে না আরএস কে আবার কালকে খেলবো ওরা দি টানা দিয়ে গেল ভালো হইছে ভাই কিল করেন ইপোস ভালো খেলে
We did see a brief skirmish just now between Vitality and DRG. I think Esports both team teams are kara. just not really keen on continuing this fight very A soon. এর সাথে The B, team that's B really on এর fire সাথে right C. now is going to be R7. They have been hot, and I think they've been really Right. quick on the uptick. They are কোন the কোন? highest in the lobby right now in terms of eliminations. And A now এর সাথে they're B, hunting B those এর সাথে C. Tigers with aim তারপরে one লাস্টে touchdown A in এর সাথে C. second time this game, and they are done. This is একটা such an দুঃখের unlucky বিষয় আছে situation. আরে Evo ইবো not তো able to আউট। bring themselves back into this game at all. He wasn't able to do anything, and this is just so unlucky. Yesterday there was a game where Evo Ibo was knocked down fairly early out. as well, but they still managed to recover fairly well in the match after. So my question is, how exactly is Evo's doing ভাই this? ইসকাপো কেডা? It's just, ইসকাপো as they সাইডে say, করেন না। a slow morning, a slow আমি start আমি for them. So, what I কেডা? like about Rainbow Seven is that they started the game আমার নানি। by fighting or skirmish against EVOS. EVOS managed to escape with one member, and the funny part is that Rainbow Seven continues to hunt EVOS up until the end. That's a good thing, honestly. আজকের You খেলাটা really একটু want to নরমাল disable because you থাকতেছে know আমার that কাছে। EVOS yesterday. I think this is what they নরমাল say না, that you do আজকে your কোনো homework. ফিল That's নেই। yesterday they রিজন lost, হচ্ছে আজকে they আমাদের lost টিম fairly নেই। early, but they always come back into the game. তারপরও And then they start rampaging. They start to collect a lot of elimination points. They start collecting, all these placement points. Their survivability is কালকে on a প্রচুর high. এক্সাইটেড So ছিলাম being ভাই। able to just really, আসলে খেলছে ওরা put ভয় your করতে balls আমার কি into কমা। these EVOS players, not allow them to be able to take advantage of situations and even give them a second chance will যে সময় really রাশ help দেয় stop their বেশি ভয় rampage করে। right now, because currently they are second on the overall ranking list. Alright, looks like Seafolk is being attacked by another team. I'm not so sure which team that attacked him on the bounty. আরেকটা Has কথা to be careful. তোমরা মেবি আর কিছুদিন পরে আলফা রাইজন টিম আর দেখবে না Locked airdrop. They টিম অফ করে the very দিতেছি end, so resources wise, Alpha 34 টিম অফ is করে in দিতেছি abundance. Right now we are planning towards factory. We can see কেন? the bout between Lost from Brazil আরে and as ভাই well as প্রবলেম Dragons from হচ্ছে টিমে Algeria. Request go for push. আচ্ছা XMIBR কি member প্রবলেম? will try to start it. দেখি নতুন ভাবে ব্যাক করা লাগবে Seafox with the shotgun. আচ্ছা It takes him down. Rawan as well is Hello. now on the floor. Team LOS is being swept by Team Hello. Dragon. That is a very, very good attack. Counter attack God. from the MENA. Team Dragons now leading 7. কি রে ভাই রেড জোন পড়ছে কেমনে? Dragons really hit the ground running. Hey, They're actually, rough, they're quick, nah, and they এটা know মনে হয় exactly what they want. nah. Very decisive when it comes to these team fights. Very decisive when they know what they want. I think that's really great about them as well. It's just like whenever they go for these fights, they manage to surround, they manage to box all of these players, all of the teams they go against, which does not allow them to be able to bring in those second chance situations. Yes, It does not yes, allow of them to be course, able to bring obviously. their teammates back into the game. Now the circle shifts. A lot of teams, a majority already streak that strat of মিল being থাকবো না inside আমরা and ভাই the ভাই midst of a circle fairly seriously? early. But the মানে compounds কিরকম ভাই? around them are also very much, taken মার as well. পেটের খাও তো Bro ভাই United is there, even Onyx is there as well. এই And লেগে surprisingly কি enough, রে I'm মেরা surprised I haven't heard a lot of noise. So Bringing towards middle or maybe as কালকে যে well as পরিমাণে the ফাইট end হয়েছিল game, and that কি strategy has শরীরটা been পাগলা Biwintech for various tournaments, সত্যি কথা and it is again being used কি করবো today কাম at কাজ নাই অগো EWC, আল্লাহ কামে দিয়ে and দিছে loss অগো এরকম guys, শরীর the Magic loss Vegas, towards guys. Team Dragons is an upset, especially for those for our panels in the Yeah, yeah. Aramco ranking. Sadly, Lost is not Push doing cover. very well for game number 1. Maybe the next one, Lost would actually come back again. But surprise, Dragons. Not a team that we actually eyeing a lot, is doing so well here. 7 elimination points, is still in the game. We just have to see whether or not Dragons could actually play in the mid ওই যে বাংলাদেশের But that's পতাকা the দিয়ে thing ভরে about লেছে Dragons, right? I mean, you don't have any VODs about them. You have no clue how they're playing. Today is day number 1, and they are fully okay. They are so excited to
be using the enigma, that they have in terms of how they can take advantage of the situation. No clue on where exactly they're going to be dropping, no clue how exactly they're going to be playing. At least for the Southeast Asian teams, yes, there are ones rough for the Brazilian games as well. But of course, the dynamic will change as you go into international games, as you adapt into different styles of regions. Now, looking at Alpha 34 here, this is an interesting one because yesterday I think they're not doing so bad. They're in the middle of the pack if you think about it, 9th right now at least on this group. And with the change, they had Linzo outright coming in. My question is, how does this affect their dynamic? Does it change their aggression? Does it change their rotations as well? They already got 2 eliminations fairly early, which is honestly great. You want to try and collect as many of those as you can, but they aren't exactly going all in super early that we saw yesterday. I think Alpha is trying to go for wide rotations. That's what I see. However, talking about wide never mind. I was about talking about wide rotations. Team Rainbow 7 is about to do that, but due to the fact that they failed their first attempt to use the mini jump pad, they did not manage to chase Hotshot. However, Hotshot, as they tried to retreat from Team Rainbow 7, they were met with Team Raw Memory. And Hotshot now is left with one last member. I believe that member as well as been eliminated. The action has been caught, and Hotshot will be on 10th place here on game number 1. The hottest of starts for Hotshot. Granted, yesterday they had a pretty great day. If you think about it, they managed to really catch us off guard. They were doing great when it comes to team fights as well. Survivability was good, but today, this first map just really catching them off guard. I think it might be the addition of surprise them. Regardless, as the circle still hard shifting toward the right side of the map here, a lot of teams fairly already inside of the map. So still very much hugging that side of the circle, and I think it's been giving them dividends as well, because while they struggled in the beginning, they start to understand and adapt how exactly they can, I would say, weaponize this I would say, edge of the circle situations. Either they become the team to gatekeep, or they can just wait out all of these teams fighting in the middle side of the circle, and then finally try and go into collapse after, when everyone's a bit more weaker. Managed to actually get near towards the tower. And now you're looking, Haas is actually looking at core memory, jumping towards one of the sheds nearby Pochinok. And with that information, it gives a room for Rainbow 7 to rotate towards that bridge. They could come in out here, or they could just use the hill nearby. However, on the same hill, Fluxo waiting. And we know, that Fluxo, if it's in Bermuda, they will always be waiting nearby Master on the south side. Meanwhile, here is a small replay from Alpha R7 with a nice hit shot. Button download করতেছে ওরে ডাউনলোড করতেছে ডাউনলোড করে আপলোড করতেছে কয় পার্টি 8 পার্টি না 9 পার্টি হয় they are going to be putting that pressure in. They have the weapons, so it's perfect to just penetrate those blue walls. And most importantly, with Woodson just rushing up, trying to play that first contact play. R7 now questioning whether or not they want to take this fight. No, they are retreating away. They're like, you know what, you want this bridge, let's take it. We don't want to take this fight fairly early. It's still too soon, and we don't want to go down. But Fluxo says, okay, if you don't want to fight, fine. Let's move our sights over to Vitality. Talking about Vitality, who is in Pochinok. Pochinok has been recently quiet, but now teams are approaching towards the new zone. There you go, the siren is out, and movement from players will be more drastic than before. Those in Pochinok has to make a move. Shot by Buriram Moshi. Takes down Dix. That is the first elimination here for Buriram Esports United in EWC 2024. Anyone that comes through, mostly stays back on the second floor of the barn. Meanwhile, all the others কথা কইলি মিসাইল মিসাইল হবে খালি ব্যালিস্টিক মিসাইল এই ভাই সামনের দিকে আগাইতেছে ড্রাগন actually ড্রাগনের 7টা কিল দেখছো Dragon, that is বারা sign for the Mina team to move
in a more safe way. Meanwhile, Vitality waiting in the garage. Buriram really needs to make a move. Meanwhile, RRQ is quite safe right here. They are in a very good angle not to be spotted. And at the same time, the circle is just There's so many teams rotating in for this left side. It's incredibly hard. You have to win these fights, most importantly. But the teams that are winning, honestly, is Buriram United and Vitality. They have compounds, they have places to play with, and DRG stuck outside. How are you going to push it? There's barely any cover. There's barely any space. You are sandwiched between 3 different teams that are just ready to rush at you here. But DRG has other things in mind here, prepped and ready. They're going to go rush their way inside. They're going to take it brick by brick. They've managed to make a nice little wormhole of glue walls to be able to make their way into that zone. But over the other end, Onyx going rampant as Gio's going to find one as well. But this rotation, because there's so many things happening, DRG has been able to penetrate into the zone safely. Buriram from the kill feed looks like they are dominating all the other teams inside Portugal. But Noida team है like Jax भाई Noida team है like ये एक टैग कैसेगा Buriram eliminated on 9th place. Right in front is a member from Team Alpha R7 holding strong. Pushing back Joanna and also get solo player. The snow grenade has been released towards R7 has This is the time for them to shine. They are trying to find the other members around them. However, Alpha 34 eliminated on 8th place. Buriram tries to push towards Vitality. Koja is now on the floor. Kill goes to Butsin from Fluxo. Faiz backstab from the back and Vitality. You gotta really give it to this team. Buriram United just going super. এতক্ষণ মাইক মিউট করে কথা বলতেছিলাম মানে এখন কি কম কিছু কম But they have a lot more space to work with. DRG completely भाई देख क्या उन थोड़ा टीम जो बच्चा से Buriram बच्चा से R7 बच्चा से ভাই আমি প্রেডিকশন করছি সিএসকে নিকো মানে দেই কি করে প্রেডিকশন কি হয় अल्लाह जाने अरे Buriram तो पूरा फुल मैन पावर না সিএসকে ভালো পজিশন আছে ওরা ফাইট খেলছে না সিএসকে लास्ट चाइटा আরো উপরে প্রেসার করতেছে দেখি আরে RRQ মরে গেছে CX কে আউনা আছে বাট একটা প্লেয়ার দুইজন আর আমরা দুইজন একটা ডাউন বাই করতে পারে এই জায়গা দিয়া তাইলে হয়ে যাবে কি রে আমি তো কালকে ফিলি করে শিখতে কিছু না এবারে পাইতে দেখলাম না ফালাই বসে জরুর কথা He should be proning Bobs and Butsin. The monster truck CRM still এখানে স্নাইপার প্লেয়ার না এলো হয় কিন্তু সবাই রাশ খেলবে but they have to. The circle is আজকে ওয়াচিং নাই দেখতা তো ওয়াচিং আরে টাইম ভাই আমি কি বলতো না বাংলাদেশের মাইন্ডে only watch from afar. Now Buriram pushing forward, following the movement of the zone. Gio and F7 could catch them. Blue melter on the floor. Joanna tries to go for the mini jump, but it is quite risky. কালকে পুরুল গেমিং যারা ওই করতে তো অগোহিত অনেক মানুষ না এরিয়াটা ভুল করলো লঞ্চ পেট মারে এই সময় কেউ লঞ্চ পেট মারে এই সময় এই এরপর কয়টা টিম আছে জানে লঞ্চ পেট মারলে কিছু তো তোমার ফার্স্ট ম্যাচ সুসানা বুইয়া লইবো দেখা যায় ও ভাই MT7 টিম অফ রেডি ভাই রে ভাই আরে MT7 ব্লু প্লেয়ার এখন MT7 আমার হ্যালো আমার টিম কি Buriram বুইয়া করব যেটা ভাবছি ওইটাই হইতাছে Buriram বুইয়া করব শিওর এই যে Buriram পাঁচ ম্যাচ বুইয়া ওসানা আমার টিম কি হইলো এটা হলো ওসানা ওই যে যেটা কথা কইতাছে না ওটা হলো ওসানা আরে চিনি ভোটকারে চিনি চিনির প্রেসিডেন্টের মতো দেখা যায় ও যে ইয়ের এই যেটা আমি প্রেডিকশন করলাম আমরা কি 2 নাম্বার আইছি of all the teams were going to be, they did not have the advantage of the zone. Using a 2-2 formation with that jump pad allows them a nice crossfire as well, so that it becomes a meat grinder for any team. Time by icon, kalker khala ekটু খতরনাক হচ্ছে nice. I
I could say 18 কালকে থেকে আজকে লবি অনেক হার্ড তুই দেখতাছস শেষ জোনে কতগুলো বাচ্চা আছে Their first game at বুঝছি তো কালকে ওই যে একটা টিম অনেক ভালো খেলে লেছে যে নাম্বার 1 টিম আসলে কি জানি নাম নাম্বার ফ্যালকন ওরা অনেক ভালো খেলছে অনেক ও এই প্লেয়ার কি গোল্ড দিছে আই বুয়ে নিয়ে এলো প্রথম ম্যাচে moments of the match they were in a very nice angle to oversee everything. Yeah, but for now we're gonna go for a quick break. After this, more Free Fire EWC coming at you. এই যে বুড়িরাম কি কিল দি করে এই যে কইলাম বুড়িরাম ভালো একটা ইয়ে করছে ভালো একটা ওই কি স্নাইপার চালাইলো এই सब কিছু ফাস্ট করে কিন্তু সব কিছু পরে লেগে যায় টাইম দিতে এক টাইম হয়ে গেছে আরেক টাইম আটা পাতে দিছে এটা কি করতে Lihat nih. Gua pasang glue wall, gua lempar bom, terus musuhnya rata. Gimana tuh? Lu udah nunjukin ini ke kita 7 kali. Tapi setiap gua tunjukin ini keren kan? Mas Tháiก่อนเกมจะเข้าไปนัวชุบเตงตั้งให้ไว้ให้กูหน่อยกูโดนอีกเพื่อนชุบหน่อยเกมสวยชุบโจ้หน่อยเอาชุบตัวเองนะ এই যে ওর হেডগুলো দেখে হেডগুলো মারซ้ายก็ดาวเห็นปะมาดิตามมาโดนแล้วบีบเล่นเลยเอาก้านะএদি তুমি দাব্দু পায় নাকি তাইดาวตัวเดียว10 এই আরাফাতตายহ্যাঁ কইতাছি এনে বয়ে প্রোটেকশন করো ঠিক আছে কথা কও লাইভ भाई पूरी ने मैंने की खेल लो मैच से 3 बार 4 बार 3 बार समय को 0 किल लास्ट जुना 18 किल এটা তো কইলাম ভাই কি করলো আর লাস্ট জুনে তুই দেখছিস 9টা প্লেয়ার 9টা 10টা টিমে তার কোনো ম্যান পাওয়ার হারা নাই ভাই কোনো ম্যান পাওয়ার হারা নাই ওরা ম্যান পাওয়ার হারা নাই এই খেলছে ভাই We've got to break that game down because I think we learned a lot. আর যে মানে 0 কিল করতে একটা ম্যান পাওয়ার হারান ছাড়া কি খেলাটা খেললো রে ভাই I was a little bit concerned about them yesterday, but it seems like they've woken up for game number 1. Because in the first match, they are really target, you know, and right now they could like bring the real game that they want to play in WC, and it's so good to see them playing like that because from M7, I'm really impressed about it. Even Buriram winning this match, I think it was like such an amazing play, and I'm so proud of them. And এদিকে যে কোনো টিম ওরা সবগুলো মনে করে যে বোঝে জিনিসটা আসলে আইটলেতে বসে জন্য probably was expecting, right? No surprises there, really. No surprises. But I think at the very least, we're just getting a bit of a, I don't know, a shift of identity to like groups A and B, because groups A and B we saw that more willing to start chasing each other, more willing to actually a little more carefully and scarce. This time around, the sniper there are a couple of teams who just drop. Do they get as much value as we thought? Dragons obviously being one of the bigger winners. Looking to kind of maintain teams have gotten. Didn't really
really get as many points as I was imagining. Even R7 was doing better than Flux. ওসানা লাস্টে 7 কিল কি কেমন ছিল 1 ডি 3 মার দিতে আন্টি এরকম ছিল না যে কোন দেখো 1 ডি 3 মার দিতে ওখানে Stay in the edge of the circle really doesn't deal with a lot ওসানা of একবার ডাউন engagement হয়েছিল first, দেখো and লগলে towards the রিভাইভ end, দেওয়ার as ওই soon যে as আবার they secured a decent কথা নাই ভাই placement point, then that's সাথে when সাথে they bring it on. And Abuya did tough, but রিভাইভ পাইতে again, যতক্ষণ টাইম লাগে Dragons almost ওই যে ইয়া বুড়াতে যে ওই যে ফাইট সেটা করতে মো শুরু করার পরে ওই ফাইটে যদি একটু আগে আইতো না আরেকটু আগে আইতো বুড়াতে তাহলে মনে হতো না আরো 4-5 কিলো পার হয়ে যেত এটা কি rid of LOS as well, two major favorites to মনে হচ্ছে যারা নরমাল লবি খেলতে আছে এরকম নষ্ট করে নেন the Dragons, because I mean for game number one to look like that, lots of promise already, but we are going to be shifting over to a new map unfortunately. Purgatory will have to see if they can perform just as well on that map. Let's talk about some teams that did not look good in our first round, okay? আজকে বেশিরভাগ খেলা দেখতে বুড়িয়া মিলে Who do you think needs to pick up their feet after game number one? যদি আবার সামনে পড়ে তাহলে তো ওরা উড়িয়ে যাবে We gotta talk about that. I mean, I don't want to, hound on Evo's, but I definitely think that, unfortunately, this time round, Vitality is definitely struggling a lot more. I think that even with our Q at the end of the day, they can secure the initial points, but it feels like a very Indonesian thing of once we smell blood in the water, we get a little too much hype, or in Indonesia, there are gas, just throw more fuel onto the fire, and that usually bites them in the butt. Yeah, I mean, it seems like it. Match number one, it's the Indonesian team who has been taken out a little bit too early. So it's really tough right now for the region. But I guess for those just coming in from Group C, it's just a start. It's just a warm-up. Vitality really have to double the hustle. This is their last chance. And we're expecting them to do a lot more because we thought they did a lot more before coming to the WC. Okay, I kind of want to bring up a discussion because Neptune, I'm so glad you brought up the Indonesian teams. So I think leading up to today's matches, a lot of people looked at the groups and they thought, okay, for Group C, Buriram and the Indonesians. But unfortunately for the Indonesians, they just didn't look that great in today's matches. Now keep in mind as well, this was their first game here at EWC, so maybe they're feeling a little bit cold. Do you think they may have fallen into this trap where they play their traditional style, which is a little slower? It's okay if they go a little bit slower. First day into the mix, it's a little bit scrappy. You might not be dealing with those প্রবলেম প্রবলেম ডিস করছে ওগুলো যদি আজকে যদি ঠিক করতে পারে তাহলে মনে হয় ডে 2 তে ভালো করতে পারে ওরা That's a strategy that they need to work on, especially on match number 2. I think also the adjustments that have been made by some of the teams in Group B, but a majority of teams we did see rotating very early on position as soon as possible. I think this just goes to show this is the problem with Group B. You play early, people see your strategies, Group C is able to kind of come in not only fresh but adjust, and I think that's why a few teams in Group B are looking ahead of time to say, hey, we need to take this space now, if not, we're going to be in a lot of trouble later. Well, thank you so much, panelists. It looks like match number 2 is ready to go, so let's fly on over to as we get ready to play on Purgatory. ওই কি আরে যে বাংলাদেশ থেকে 4টা টিম গেল না কে said, yep, the Indonesian region for game number 1 does not look so good. We've এটা পারে না আমি বাংলাদেশের 4টা টিম আর বাংলাদেশের 4টা টিম যাইবো but due to the placement of landmines by memory, I put them on 5th place. এটা কত ঠিক ব্রাজিলের 12টা টিম আছে না যারা ওই যে ফাইনাল খেলছিল কোয়ালিফাই রাউন্ডে কোয়ালিফাই করে ওই 12টা টিম আনলো তো মনে করেন যে বাংলাদেশের যে 41 লবি মেটিও ওদের বাংলাদেশের লবি 30 লবি ব্রাজিলের ওখান থেকে 4টা টিম দিবে না কোয়ালিফাই করতে দিবে আরে আমাকে আরএস কে যে মোটামুটি রাশে ভালো খেলতে পারে বুঝছেন রাশ ভালো খেলে কিন্তু ওরা ফারবার করতে পারে কম I mean, as we know, teams in Group C are playing catch up. They are the teams that haven't played today as well. But they are in a situation, great situation, knowing that since Group B is about to leave, they can have the pleasure of beating the teams to push the Group B. This is exactly what they are doing. Early fights, especially since R7 has already found Noki fairly quickly. That's the first point in the pocket. Very precious. Again, an early elimination here for
team Movie Star Rainbow 7. They did the same while in Bermuda नहीं previously. लोग ठीक है However, this time around, they could only manage to find one member of the team. And it looks like Noki has revived Hello. back. However, I believe he टाइम might भाई ये have the ऐसे green लाइव screen में सब yet लोग again as Noki drops nearby Games King from R7. Noki, the only lone Malaysia representative here in EWC, has to survive the push from R7. For the current timing, it's only Games King, but Games King is bringing a friend soon. Noki could not fight him 1v1, and another point. मतलब तो ऑन फुटर रसल ना तो वेल्ली Twice करना to the same opponent is just devastating. Wasn't brought back into the game immediately. Kept. We're starting to see this pattern of teams really just chasing, their prey all the way to the ends of this earth. As RQ quickly gonna find, smell blood in the water here because DRG just circling them like sharks. They have a lot of space to work with on the outside of the area. They can play off sound cues. They can play off, some micro angles as well. They immediately break the glue wall. Tries with some free fires, fight nothing quite yet because RQ has really moved themselves outside, but Remind is just so aware where Dudes might be. Dudes falls. Adam and Mal also try to answer back, and they do. DRG now in trouble, but they are rallying back. Shouldn't be too hard to bring Remind back into the game. Simox, it looks like he has Get survived himself for the current time being, trying to prolong Dragon's तो आपने बैक के पास बैक कर लो एयरपोर्ट आपने हम कोयलाम तो है लाइव है ये पता बता एयरपोर्ट क्या लोग But Simox won that fight, and now it's only Yasir. हाँ ठीक है One experienced member here in Team Dragon has to sit down as he is hearing hot shot firing towards RRQ. Abba has to fall back after being revived back by 18 Dia. And hot shot founds Yasir and Dragons. First team to be eliminated in Purgatory. But you're not done. RQ here is just being very quick right now. Hot shots as well will eat the brunt of that damage. Quick put of that glue wall down to isolate this fight here. Hasuichi, what are you going to do here? Trying to find the right way to swing. But Hasuichi, just a bit faster with those shots. The better gun as well means 18 Deer MKS cannot hold on. That's 3 eliminations in Hot Shot's name. RRQ managed to actually sneak one member away from Fire Brigade. That is a very good पाकिस्तानी स्कोर कौन रहा है इस ना ना की Dragons and RRQ to finish their bout. हाँ हाँ उड़े और बालों खेले hiding in one of the ruins अगो सामने तो हाँ कल के बालों खेले RRQ. So right now with 3 elimination points early for Hot Shot, they are smiling. Meanwhile, we're looking at Core Memory journeying themselves towards fields. Nearby is actually Evos Vine, and we might see another Thailand. আমাকে রেড অক্সের মতো যে ব্যানারটা এই যে ইডা ব্যানারটা ওটা ওয়াইপ আউট দেন বলে Memory Dawn. And then fun fact is that member from KOG. That's why Core Memory X KOG comes about, because there is an existence of Dawn Boo. Surprising, DRG got knocked out this early. अच्छा साउंड सुनते पाइता सो डिस्कॉर्डে তুমি সাউন্ড শুনতে পাইতাছো I have to say a lot of teams are very সব ক্লিয়ার আছে না 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 যে ইয়ার সাউন্ড গুলো কি জানি কয় যে লাইভে এই যে খেলা যে দেখতাছো না এই সাউন্ড শুনতে পাইতাছো হ্যাঁ হ্যাঁ যে ইংলিশে কথা কইতাছে লারকি twice before really going aggressive on the get go, probably rethinking how exactly they want to work with their execution coming into the next map. কিডা কইলো পুরো সম্পূর্ণ হনা যে আমি তো প্রথম দিন শুনতাছি কোনো সমস্যা যে ওরা কয় সাউন্ড নাই Maybe the members are a bit slow, a bit late to provide refrags when one of their member went down, because it was a good strategy to use the Skylar to block any kind of blue wall on that second floor, so they could actually get domination on the second floor and just focus those RRQ on the first. But however, when লাইভে এমন ভাবে খেলা দেখায় মানে মনে হয় কি ভাই পাবজি থেকেও মনে হয় গ্রাফিক্স so the members outside went in, goes to the first floor, RRQ spots them, instantly knocked 2 of them. The members from the second floor then only came out, and to see the carnage has been done. RRQ has weakened them by number, so Dragons just defeated just like that. Yeah,
Kora. To say they were just a little bit too greedy in terms of the execution, if you ask me. You want to really quickly come into the building, all four jumping in at once, A long not speed leaving try someone kota hai, outside to बहुत scout. speed. And there is that possibility. I mean, you want one player outside to scout with the possibility of a flank or for a long-range fragger. You প্রত্যেকটা just player have on no filter clue. buy And I kota. think they went all in a little bit too soon. Now, moving on here, let's look at the rotations where a lot of majority of the teams So, are Sam currently bhai. still playing outside of the circle, and most importantly, just still hugging the sides here. No? And this could be huge when it comes to the rotations later, because it does ওই কি এই যে ম্যাচের মধ্যে কি অন শট গানটা মানে বেশি দেওয়া হয় we're looking in front of our faces. All right, and you can see that the first zone is almost finished. এটা কি ম্যাচের মধ্যে বেশি দেওয়া হয় A large mass amount of players right in field. না অনেক পায় মানে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের কাছে থাকে এরকম Alpha 34 and also all in the same ওটা থাকলে কনফিডেন্সই আলাদা হবে right up north after they finish their loot in Mod House. Meanwhile, Onyx Olympus is nearby, lost at Ski Lodge on the south side. RRQ is still yet to enter the zone. Mal might be meeting with Fluxo, and Hotshot still playing it safe right around Lumber Mill. Meanwhile, RRQ Abai all alone in Marble Works Quarry. So I believe মাত্র that একটা টিম হবে ওদের কি কোনো কথা আর প্রত্যেকটা টিম পুরো সম্পূর্ণ রয়েছে Fluxo going in. Man, could not even hold on. Just thought he was being very, very sneaky, just trying to hide right outside of plain sight here. RRQ একজন শেষ Unfortunately for him, they sniffed out blood faster than sharks in the water. So he was quickly taken care of as well. But it shouldn't be too much of a problem for RRQ at all, as the other teams are still trying to find their way into this circle here. Lost, we did see a brief encounter by them earlier, but it wasn't really a full commit in terms of fights either. So there is that really slow, at least for the time being, a gentleman's agreement in between the two. No, not for long. Onyx tried to go in, and now General just shoots them out, swatting them away from the sky like flies. And Onyx could not do anything to stop the onslaught. This is heartbreaking for the team, with a whole bunch of points falling into Lost's pockets. This is exactly what Lost needs to make up for that previous game. Spot on by General, spotting that jump pad coming in with just the SVD in hand, taking down one, not SVD, Woodpecker, taking down one by one of members Team Onyx. Only one like. The last particular member did not actually come into the jump at the jump, so managed to save Team Onyx Olympus for the current time being. But yet again, kudos to General spotting the movement, and a very, very foolish decision by Onyx trying to engage in that kind of a way. Even with that said, Onyx still has the room to revive everyone back in, as we are still within the early stages of the match. Teams in fields is cap it out. Meanwhile, Lost has entered the new zone, so they're gonna wait. Meanwhile, Hotshot finally exited Lumber Mill right now, waiting nearby campsite in this ruin area here, to see whether or not they could catch any players moving about. R7 is doing phenomenal work. The same could be said about RRQ as well. In a lot of situations for RRQ here, interestingly enough, we see that in the backfoot that, Mal getting knocked outside, or, them inside of a compound, right? But for RRQ, their readjustment to be able to turn a bad situation into a good one is what I want to really commend here. The beautiful shot just now we saw from General. Nasty stuff, if you ask me. And it's just really just slowly giving Lost, that head start to be able to quickly claw them, redeem themselves from the, I would say, a quite dismal first map, if you ask me. Alright, it looks like members from Onyx Olympus is slowly coming back into our purgatory. Meanwhile, campsite, nearing themselves towards Team Hotshot. They are still outside of the zone currently. The damage from the zone is not so severe. They can still tank it. As you can see, MT7 has 6 map kits that can be used. So it's fine for him his team to actually stay outside. Some are camping in their own spot. Meanwhile, some are still finding ways to rotate within the current zone. And RRQ is slowly gathering. They are currently on campsite nearby to Fluxo. So we just have to see what will happen to RRQ.
কয়েকদিন শুনে Vitality খেলতে still continuing that. One of the first few into that circle. The amount of হ্যাঁ teams on ফাইন the ভাই eastern side of গিল circle দে is ভাই close. আমি কি নাম দিয়ে দিলেন ভাই কি কমু এসএক্সজি অনেকে এসএক্সজি এটার নাম মিলাইয়া একলগে কয় একলগে করতে যে অন্য কিছু Very, খেয়ে very লাগবে big fight. The last time this happened, yeah, this exactly did. Because the EVOS this time around tries to be a bit more aggressive. They get the first knock তো forward here, এসএক্সজি but the একলগে করতে যে অন্য কিছু খেয়ে লাগবে phenomenal job of just juking every single player that comes into this area. AF could not hold on. They lost 2 players already. With the only casualty from EVOS right now is quickly brought back into the game right now. And EVOS did not run. They turned their sights into the players of Burrev United. Alpha 34, I believe, almost got eliminated right there. They're just right beside the room. Only Liu left here, managed to actually find space to heal up, but still he has to face the members of the EVOS. Ray found him, and there you go. It's around Q that আমার টিম দেখে কি করে ভাই লাইভ দেখতে পারছিস না বারবার লোডিং আসছে কি করব তাহলে তো ওটা তোমার নেট প্রবলেম তুমি ইয়া করো কোয়ালিটি লো করে দাও আনাইলে যে ডিসকর্ড সার্ভার থেকে এনে পরে এমনি দেখতে পারবা মোর ভাই চলে আসো কি দেয় রাখো ওটা তোমার নেটের প্রবলেম বুঝছো নেট ইস্যুর কারণে মনে করো যে বারবার ঘুরতাছে লোডিং দেয় আমার নেট ঠিক আছে বুঝতে পারছো আমি লাইভ করতেছি প্লাস আবার দেখতাছি বুঝতে পারছো আবার ডিসকর্ডেও শেয়ার ডিসকর্ডে যারা আছে ওরাও দেখতে পারছো সাইন ভাই এই কটা টিম আমি একটু ভালো খেলতে ইবোস সিএসকে আর হলো এসএস আর এই এইচএস এই টিমটি কালকে ভালো খেলছে ফ্যালকনের কিছু আলাদা ফ্যালকনের সাইড তো আলাদা মানে আমাকে আরএসকে থেকে অনেক ভালো খেলছে ফ্যালকন তো ফ্যালকন হ্যাঁ ইবোস শেষ ভালো হয়েছে ইবোস আগের ম্যাচও কত মরে এফএক্স এগুলারে মারতে বুঝতে পারছো এগুলা যদি মরে তাহলে এগুলা পয়েন্ট টেবিলে ব্যাক করে কিন্তু আমি তো পিএসকে সাহা করতে দেখি কি হয় আরে ধরো মানে আরএসকে কালকে যদি ভালো খেলতে পারে টপ 12 এর ধরো ফাইনালে কোয়ালিফাই এই কালকে কি করে ভাই ওরা মানে শীতের মৌসুম তো ওরা মানে এরকমই পাইতেছে না যদি বাংলাদেশি খেলা হয়তো তাহলে দেখতেন অন্যরকমের still outside of the zone is in a dangerous spot. Jam we take a dive by Hawks together with shots hey আমার টিম কি দুইটা শেষ a point here for team Rainbow 7 and পাকিস্তান টিম ভালোই খেলছে might be facing Rainbow 7 soon but for core memory KOG Cougar and Don is the only one left and they have আসলে পাকিস্তানের টিম এই পাবে না আমার মুন্ডাই ভাই এবার পাকিস্তানের টিম নিতে পারে have to pray that teams are currently fighting while they are moving অলকা দিতে পারে ওটা বিশ্বাস is answered because পাকিস্তানের টিম মানে মিডিয়াম ভাবে ভালো খেলেছে rushes up forward here. He's spotted out all the members of where Hotshots might be here. It's just about making that space to get the closer shot. But they have to also be aware of the CXK. Also close by as well here. And R7, they're sandwiched. They're in a very, very dangerous position. Their glue walls are getting eliminated right now. Joins in the fray as well. Getting as many eliminations as they can. প্রথমে একটা ফাইট হলো বাবা রে Nando 9 is just slowly making sure that he can keep an eye on the Joker, trying to make sure he can get that final pick off. He gets it in the end. That's a quad for him. Portana team কি হলো the loss that we wanted to see. The loss that Raja from the death was hyping up about. যে পরিমাণে উড়াইছে ভাই ওগো মরলেও সমস্যা নাই could not be shot actually. So he just waited inside. এই পরিমাণে পয়েন্ট পাইলো আল্লাহ কত ম্যাচ এত কি being done by one of the Pakistani players here. Saji Fani goes out. Good. পাকিস্তানের প্লেয়ারের কথা কইতাছে on side there. But yep, Saji finally taken down. Hotshot Now we are left with 3. All of them are Latin American teams. There you go. We are লস ভালো কামব্যাক দিতে এই ম্যাচে দেখছো লসে একদম মনে করো যে লস রে বিশ্বাস করো না আমি গুনাই করি না will they contribute towards the list of Booyah similar to Pain Gaming? Let's see how it will end. That's a beautiful naked for out. Quickly find out Bunsin and the rest is just loss me na karaveli if expelling really looking for loss. What an incredible game
first. This team, they have great at लेकिन वैसे collapsing की that Not- comeback টাই না most দিছিল importantly, Nando 9 বিশ্বাস করেন আমি লসের এই ম্যাচও গোয়া ধরি নেই আর আগের ম্যাচও And actually, it was like just one done. লস পাইলে Oh no, Those- I could not see it. How did they Team manage 2 to হইলো get কারা? Was it a grenade kill? Was it the zone? But yeah, lost with the booyah. Another Brazilian ওই team তা খাইতা managed to get first place ঠিক in আছে their match কপি after খাইতাছে late gaming. লসের And for প্লেয়ার Fluxo on second place, they did well. They maintained their ground quite strong. They টাইম ভাই এই আর আই কি জানি কয় ব্লেডের বয়স কত ব্লেডের? core memory, they 18 flashed প্লাস Oh. 18 প্লাস they তাহলে flashed তো out এই a জায়গায় lot সাপোর্ট পাইতো না এই of জায়গায় teams মিনিমাম from বয়স লাগে that 18 match. And meanwhile, ও ওরা দুজন পিচ্ছি একবারে মনে হয় 15 বছর আরে আমার মনে হয় কি ওর মনে হয় যে সার্টিফিকেট ইয়া করতে লাগে আমার কাছে আর হ না না সিরিয়াসলি ওর বয়স কম আমার আশা করে মনে হয় না ভাই next match. এক্সাম আই 16 এগুলো সর্বোচ্চ 16 প্লাস হ্যাঁ 16 প্লাস হইব এরকম হইব এসে বেশি না আমার একটু খারাপ হলো বলতে ভালো খেলছে ভালো খেলছে আরে এই যে পাকিস্তানের প্লেয়ার না কোন দেশের প্লেয়ার দেখি যে বেটারা ইংলিশে কথা কইতাছে আর আমরা হিন্দিতে কথা কইতাছে 2025. And I'm also happy to be reunited with Los, the team from Brazil. Go, Welcome, go. guys. We are going to Welcome. play a fun game here. Basically, one of them will get a Los paper. Brazilian He team. can maybe draw something, use his body, and the other two will have to guess what he's But doing. Brazilian Are you guys team ready? play Bangladesh. Yes. Quem vai começar? Who's going to start? Olha lá, Gu. Aí, já tá aí, já. Já olha pra lá, já pra não roubar, já. Ah. Quero desenhar. Okay, he's gonna draw. Não vai entender nada. Deixa eu ver o que é isso aí. Okay, they are gonna guess. Mapa de tesouro. Vai. Não. Mano, que é isso Foto aí? কোনো সমস্যা না ওরা ইংলিশ পারে É um mapa. Tá quente, tá quente. Tá quente. Come on, Nando. Lava terra. Lembro do fluxo. E o terra? Vai, lava terra. All right, next one, Rigby. Não, olha pro lado aí. Olha, não olha pro cara. Olha pro lado aí, olha pro lado aí. I'm back. Vamos lá, Rigby. Acabou. Podem olhar já, vai. Hello? Olha aqui, pô, olha aqui, ó. Tem aqui embaixo também, pô. Lojinha. ওরা কি আট করে দিতাছে Sei lá. Calma, vamos pensar. É Tá escudo. bom, ó, acabou o tempo. Escudo. Acabou o tempo, fala aí. এ মেরি কি আট করতাছে Lavador feio. Lavador feio. Que Gente, não vamos dizer o que isso aqui parece, né? Mas. Lavador feio. টাইম বাই Deixa eu coletar um aqui. আমরা কই গেলেন আসি আসি এ কি আট করলো Tailandês? Tailandês? Falcons. Passando. Hã? Abai? Abai. Amassou. Agora só o Rigby não tem কি আট করলো এখন Cabelo. Bandeirão? Emote. E agacha. Gelo. Falei primeiro, eu falei primeiro. Você matou no agacha. Agacha. Que foi esse aqui? Agacha. Eu entendi bandeirão. এটা কোন কথা এটা ভাইরাল লাগছে Vai, Rigby, sua vez. Agacha. Ó, ponto pra mim. Não, deixa vai aí. Tá fechado meu olhinho. ভাই MP40. এই মনে যে ওই মজা করলো হ্যাঁ বাংলাদেশি প্লেয়ার হলে কি আট করতাম লাগবে না Fechou, galera. Vai, Nando, sua vez. Eu gostei. Dá pra me acertar. Eu Dá pra me gostei. acertar Tem também. token দিব Gancho? Ok. Caramba, bom demais. Vai, Raoni, sua vez. Na cara. Último, vai, o último, vai. Ah, esse aqui dá pra fazer. Essa é legal. É. Essa é legal, vai. Vocês são tropa. Crossbow. Caramba. Eu ia falar que flecha. Eu ia falar que flecha, só que eu pensei qual que ele quer.
And that's a wrap, guys. Thank you so much. Thank you so much, Luz. Enjoy your stay here in Riyadh, and also good luck in the matches, all right? Go টিকটক এমন একটা Brazil. জিনিস এটার Guys, মধ্যে I see you at the Free Fire at AWC 2025. Joga pra trás, General. Joga pra trás, vamos do nada. Joguei. Aqui, ó, aqui na direita, tropa. Quebrei dois jogos. Volta mais comigo, vou fazer step pra nós. Volta mais comigo. Relaxa. Ó, tô na esquerda, na minha direita, Mano, acho que é essa porra aí, general. Lost last time करना बोर्ड आएंगे Lost last Brazilian. Durai aqui da gente. अरे Caralho, toma no cu. थोड़े है कि तेरे में Bora, caraca. Bora, Ronildo. Bora. Bora fumar, hein, tropa. Welcome back to the Desk Survivors. And तेरा काम देख देखो रहा मैं डाउन are we at काम देख EWC or was that the Brazil final? normal करा से बत्तू मने और आज काम देख देखो रहा पहले आप तुम क्या I know Raja, she's got a lot to say about that because I think that was a final circle you've been looking forward to the most. Yeah, it looks like the FFWS from Brazil. It was so interesting, and well, they are kind of rivals in Brazil. So I think that like the crowd must be, happy to see them like fighting against each other, and it's so good to see them performing that good because that's what we were like expecting from them. So I think it was like such a bad day yesterday for them. So today they can be छोटे दल दिया से मने तारा खराब चलते और आज भी काम देख दे तो लारे से तुम भालो ही it's a good start, but I mean the first उन्हें match जो was आगे ये right now they can like थोड़ा मारा है वो play और तो पॉइंट वाले के कम सकते इसे आगे ये तो बात and I would like to mention too about the R7 because they are like the Latam. They are Latam, so they are playing so good too, and it's good to see because they are like the dream team from Latam. And well, I'm really proud of them. I get last team that has money. কোনো point দিয়ে হবে না কোনো point আমি না কোনো point zero কোনো cost down the safe zone. I'm sorry, I thought my power ranking was last like I team do that believe has that Brazil has a really good chance at getting this. I will admit that I have my doubts about R7. It looks like they were in a really good spot. And then a hot shot happened. The monster truck shenanigans. Oh my goodness, hidden underneath. And honestly, I think that R7 might have had an opportunity to disrupt both Fluxo and as well as LOS in that final ring, right? 3 Latam teams, and all of a sudden a hotshot decides to be like, no. One of these teams don't get to have as much fun. Yeah, I mean, that's quite different. Like that from what we've seen so far. And I love that Lost really is coming back strong. We did mention that Lost is coming from a different squad. It might be a different brand, but they're just returnees from EWC 24. So they have the experience. They also have their like rivals who they want to beat right now. And a lot of movements coming from they're just being one big Okay, we're going to talk about groups because we've already gone through 2 games and Group B is basically down to their final 4 games. How are Group B teams faring? Are they feeling kind of good? Do you think they actually need to pick it up a little bit? Because remember, you only got 4 more games. You've already played 2 today. I'll be real with you. 2 games in a row that we've seen EVOS Divine not exactly getting it. Really barely making even double digits worth of points. And that is something that you need at this stage. Getting double digit points is going to secure you. I don't get the best positioning, but it's enough buffer Well, my top spot overall. Well, I agree with that, and they are not being like the stable team as I thought they could be today. And it's also good to add about Alpha 34 because it's one of the Brazilian teams that is not clocking. So I don't know. It's gonna be so hard for them to like pass through the next stage. Pass through the point rush, you know. So they need some points, and they are not doing really well today again. So it's gonna be hard. I don't know. They need to change like everything.
I mean, don't worry. I'm gonna die. Alpha 34 still have 4 more chances to be able to do it if they adjust. Because it's a matter of adjustment. We've seen Lost really make that adjustment. They lost out. Sorry, pun intended. They lost out on that first one match and then grabbing that booyah. So I guess they already caught up. And other teams really need to do that. If you want to catch up with points, if you lose out in early engagement, just keep your distance. Keep your rotation a little bit tighter. Keep your movement a little bit slower, and then catch up once you're in the final circle. At least you have the placement. You can even shoot them from afar. And then possibly a booyah. Okay, here's the thing though. Can you really afford to play slow when everyone else has decided to hit the times 2 button on these rounds? টোটাল পয়েন্ট টেবিল দেখতেছি আমরা, ঠিক আছে? টোটাল পয়েন্ট টেবিলে আরএইচ কে এখনো আছে 12 নম্বরে, ঠিক আছে? Just notice the teams that are generally এখনো 12 নম্বরে আছে this point of time, and we'll see more of it change. Teams who have not only adjusted but kind of understand that a lot of the strategies are starting to clash with each other's in the best ways possible. Most comfortable for everybody, but early to late has been such a big struggle. I think one of the few teams that have been doing well in map number 1, like Core Memory, making it not only into top 5, but the main issue is that, hey, we're kind of stuck here right now. Other teams have more util to get around us, and we don't know how to push through. And the same can be said for organization teams saying, we need to make a move. Oh no, everybody's keeping each other honest. Get out of this. One thing that the teams, especially from Group B, has to put in mind, at least 1/3. Then you're secured to be on the top 12. We're going into Kalahari next. On Kalahari, who needs পিসি না তুমি কান্দে করে লয়ে যাও। Definitely those Alpha 34, Team Vitality, Hot Shots, those teams, like, despite of how they wowed us, they still are not surviving a little bit longer. So they need to go for survival in that map, because if you just go into the open, you will be hit by the snipers. Guys, RHK and not to mention that there are some notorious teams who are devastating on this map as well. It's going to lead into teams like RRQ, for an example. in general. Yeah, then that's, I think this is the starting point if Indonesia wants to like start to generate momentum for themselves to try and slingshot them away, slingshot their way to eventually point rush. ওই পয়েন্ট নিয়ে আজকে 2 ম্যাচ শেষ হওয়া অবধি এখনো তারা 12 নাম্বার পজিশনে আছে, ঠিক আছে? এখনো 4টা ম্যাচ বাকি আছে, দেন দেখা যাবে যে 4টা ম্যাচ শেষ হলে আরএইচকে কত নাম্বার পজিশনে থাকে, এন্ড দেন আমরা বুঝতে পারবো যে আগামী কালকে কত পয়েন্ট করতে পারলে আরএইচকে আরো উপরে যাইতে পারবে, ঠিক আছে? মানে ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে পারবে, বুঝতে পারছেন? Welcome to the temperature check here with your boys Mustachio and Husky. We know you guys have been waiting for this for quite a little bit. Husky, give us a lowdown of what happened yesterday, man. We gotta start with day 1 of the Free Fire at EWC 2025. Team Falcons, they brought on the back 2 boyas out of 6 rounds back to the Falcons nest before team বিগত আমি যতটুকু বলতে পারি যে আরএসকে থাকতে পারে ভাই 14 নাম্বার বা 15 নম্বরে। ওদের যে পয়েন্ট তালিকা দেখে বুঝা যাচ্ছে আজকের যে পয়েন্ট তালিকা এই দেখা বুঝা যাচ্ছে যে আরএসকে থাকতে পারে 14 15 এরকম নম্বরে। ওইটাই, হ্যাঁ, 14 থাকলে ভাই যদি কালকে ভালো পারফরম্যান্স দিয়ে একটা বুই আনতে পারে তাহলে তারা কোয়ালিফাই করার সম্ভাবনা অনেক আছে। কালকে মাসবি তাদের একটা বুয়া নিতে হবে। নিতে পারবে ভাই, ফ্লিকার ওই কালো মাস্কটা 5 টাকা দামের কালো মাস্কটা না পড়লে আর আসবে না। আর ওই মাস্ক পরে ওই যা খেলে ভাই, এটা সত্যি কথা, ওই মাস্ক একটা জাদু আছে ওর কাছে। যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আজকে দেখছো আজকে ভিউ নাই। But you know what's the most surprising thing here? Hot shot. They are still keeping up. Discord server Last year we talked about Hot Shot having an opportunity to qualify. They finished 15th place in the knockout stage, but this year is looking pretty good, getting closer and closer for that dream playoffs run for the Pakistan
Pakistani team, but I gotta say, lost. They come into this. Fourth place in EWC 2024. The Brazilian team, they are hyping it up. Group C is getting hot. Yeah, and of course, you guys are obviously looking for Fluxo as well. Fluxo, as always, I think nobody needs to be worried about Fluxo being hot because they've always remained chill. That's exactly what the Brazilians are made guys, of. আবারো আমরা মানে স্মরণ করতেছি যে আরএসকে মানে কালকের এন্ড আজকের যে পয়েন্ট টেবিল আছে যদিও আরএসকে আজকে খেলতেছে না বাট তারপর আজকে যে টিমগুলো খেলতেছে এদের ওভারঅল যে পয়েন্ট টেবিলটা আছে ওভারঅল যে পয়েন্ট টেবিলটা ঠিক আছে and I'm pretty sure they're going to be ওভারঅল able to get পয়েন্ট there. টেবিলে The আরএসকে question is, আজকের will Hot Shots দুই be ম্যাচ able to শেষ হইছে keep আর up কি this এই মধ্যে momentum for বারমুডা themselves? পুরোপুরি শেষ Tomorrow, হইছে এই will দুই Red ম্যাচ Hawks শেষ be able to শেষ keep হওয়ার পরেও themselves up with whatever that's ওভারঅল happening here? পয়েন্ট Because you know টেবিলে what? অর্থাৎ They were on 18টা fire as টিমেরই long as you and ওভারঅল I were on পয়েন্ট the টেবিলে mics আর and then the আরএসকে three এখন final অবধি 12 games, they নম্বরে had to আছে simmer down a tad bit. And I have two teams that I want to আমরা quickly bring up that were actually on যে fire আরএসকে right off হয়তো the বা get-go from Group 14-15 C. এরকম Rainbow 7 নাম্বারে and থাকবে Dragon 14-15 Esports out of nowhere যতটুকু taking আমরা out teams প্রেডিক্ট like করতেছি Evos, taking out teams আগামীকালকে like আরএসকে যদি Vitality, ভালো bringing লেভেলের the একটা fight পয়েন্ট to টেবিল করতে teams পারে like Buriram United I hope Esports. You cannot আরএসকে get more কোয়ালিফাই hot করতে out of পারবে the gates like that. Guns ফাইনালে blazing and everything on the কত নম্বরে থাকা লাগবে ভাই at the world stage, and টপ this is what 12 এ we want থাকতে to হইব see 12 from নম্বর all অবধি the থাকতে হইব defenders 1 থেকে on this 12 main নম্বর stage. Absolutely, and of course, ও that's a wrap এটা here for থাকবো the থাকবো temperature check. We'll be back with you guys ইনশাআল্লাহ maybe later থাকবো on, but for now, back to the studio. You guys go. We'll catch you on the 12 next নম্বরে video. দুটো থাকবো ওরা কালকে 3টে ম্যাচের মধ্যে যদি ভাই লাস্ট যে 3টে ম্যাচ গেছে একটা ম্যাচে একটু পারফরম্যান্স করতে পারতো কালকে কুটুসে বলল যে ভাই আমাদের 16 টি নিচে থাকা ছিল ওদের হাত ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছিল এটা তো অনেক সমস্যা হয়েছে রাত ওর অনেক রাত পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে তো ঘুমের একটা সমস্যা ছিল আমি তোমার একটা কথা বলি ন্যাচারালি আমরা মনে করো যে নরমাল কত 28 থেকে 30 32 ডিগ্রি এরকম সেলসিয়াসে থাকি তাই না হ্যাঁ খেলা থাকি ভাই আর মেইন প্রবলেম হচ্ছে ভাই সবচেয়ে মেইন প্রবলেম হচ্ছে কি ভাই যাই তো মেইন প্রবলেম হচ্ছে কি ভাই এই জায়গায় আরেকটা কথা আছে কি তোমার আমরা নরমালি তোমার আমরা বাংলাদেশী কারা 28 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভিতরে থাকি এই জায়গায় তোমার দেখা যাবে নরমালি বাংলাদেশে 25 ডিগ্রি তাপমাত্রায় যদি ঢুকায় দেই ঠিক আছে মানে একটা এসির মানে নরমাল পাওয়ার যদি 25 করে দিই ঠিক আছে Yeah, I think what it's really going to boil down to, and I think we even saw this in EWC 2024, right? A lot of Brazilian teams have decided to take the southern side of it, then twisted minds now. আমি তো টাইম ভাই ওই নাম্বার কি দেখা যায় যে পোলাবান আছে যে যারা শীততে যেগুলো আছে বুঝছেন আমি বরফে দেখে গেছি Northern side of the suddenly refinery becomes a more pleasant place to kind of sit around. It's on that southern side, we do see that a couple of Indonesian teams, especially if contested, are forced like to rotate to that southern side. Mammoth is a really good এই ব্রাজিলিয়ান গুলোতে ভাই ল্যান্ড টুর্নামেন্ট হয় না ওই জায়গায় তো সেম তাপমাত্রা থাকে এইজন্য আর ওরা তো অনেকবার খেলে গেছে ভাই খেলা জাগবা না যাক ওটা তো বিষয় না আর ওই যারা খেলতে আইছে ওদের ভিতর 90% হচ্ছে কি ওইসব টেম্পারেচার ওরা রেগুলারই থাকে যেরকম এসির নিচে থাকে যারা আছে সবাই এসির নিচে থাকে আর এই জায়গায় তোমার ওরা ন্যাচারালি থাকে বুঝলে এখানে ওই কোনো কিছু বাংলাদেশের যারা খেয়াল করো একটা জিনিস খেয়াল করো যে তোমার প্রথম তিনটা ম্যাচে কিন্তু ওভারঅল ওরা মানে আরএসকে ভালোই খেলতেছে 8 পয়েন্ট 10 পয়েন্ট এরকম করে কিন্তু নিতাছিল ঠিক আছে আরে ভাই তুমি না বড় বড় টিমরা মারা বলছে যে ওদের প্রথম তিনটা ম্যাচ প্ল্যান মানে প্ল্যান অনুযায়ী হইছে পরের তিনটা যে ম্যাচগুলো ছিল ওই প্ল্যান অনুযায়ী হয় নাই মানে ল্যান্ডিং এর ভুল হইছে না আমি কই ল্যান্ডিং ম্যান্ডিং না এই জায়গা আমি তোমারে I don't think they actually want to contest for a refinery, but if they have an opportunity to eventually get on top of it later in the game, then sure. Vitality is the one I'm most worried for because we've seen it within Southeast Asia. It's RQ and Vitality. 80% of the time, RQ comes out on top. ইয়া সোলারাই যে ল্যান্ডিংটা করছে একদম আশেপাশে কোনো প্লেয়ারই ছিল না হুট করে মারা খেয়ে গেছে সামনের দিকে আগাইছে আর মারা খেয়ে গেছে না
ও আর যা সামনে যারা ছিল ওই স্কোরটা ভালো ছিল, কিন্তু ভাই ফ্লিকারের মুখের দিকে তাকানো যেতেছিল না ভাই। ওই অনেক কষ্ট পাইতেছে নিজের আরে কাছে। ফ্লিকার কারণে কালকে ম্যাচ এরকম ফ্লিকার অনেকবার ফার্স্ট টাইম মরে গেছে ফ্লিকার এরকম ভাই ফ্লিকার ম্যাচটা মুক্ত ভাই। এই ভাই জায়গায় আমি একটা কথা কই, এখন আমি একটা কথা কই, ফ্লিকার 6 ফিঙ্গারে খেলে, 1 ফিঙ্গার 2 ফিঙ্গারে না, 6 ফিঙ্গারে খেলে, ঠিক আছে? তো ফ্লিকার এতদিন আইফোনে বা ওই যে রগে খেলতো নাকি? আসুস রগ 7 you would like coming in from Group B ঠিক আছে, দেন নতুন একটা ফোনে শিফট করতে না, ওই 6 ফিঙ্গার কানেক্ট করা এতটা ইজি না ভাই। আর ওই ফোনটা ছোট হালকা। however yesterday we've seen ভাই আমি জানি ভাই আমার এই যে ফোন নষ্ট হয়ে গেছে অন্য মোবাইল দিয়ে খেলতেছে আমি জানি যে এরকম so coming in on game number 3 teams অনেক from Indonesia that I think would actually আবার প্র্যাকটিস করার টাইম পেয়ে না এরকম। they are not performing very well in Barbuda. Same goes to Purgatory. I think in Kalahari this is their time to actually redeem themselves. Speaking of Onyx, অন্যান্য দেশে জানা যায় যে কি ফোন দিয়ে খেলাইবো, কিন্তু বাংলাদেশে জানানো হয় না বা এরকম কোনো নোটিশ পায় না যে কি ফোন দিয়ে ওই জায়গায় খেলবো। who are executing toward you, you get shot in the back as well. And honestly, I would love to see a bit more aggression coming in those situations that they get completely dominated. ওরা স্কোর 20,000 টাকার কারণে একদিন আগে গেছে তো ওটার জন্য আরো ঝামেলা হইছে। Early fights, and it has resulted in them getting shot out of the sky. I want to see them receive these fights with fire, show a bit more dominance, and perhaps this is the map that you mentioned. This is a map they're more comfortable on. Perhaps সিএম ভাই আপনি খেয়াল হন ভাই। All right, talking about it looks like DRM or call আপনাকে কিছু টিকটকার আছে সালা এরকম কিছু মানুষ আছে এটা বুঝছে না। টিমে ভাই আরএসকে জন্য শুভকামনা জানাইছে। জব ভেগাস, এক্স টিম এক্সি যতগুলো টিম আছে ভালো। আমরা এই জায়গায় জব ব্রেকার্সের যে লিডার আছে না, মানে তানভীর শাহরিয়ার, ওই আবার কইছে কি যে দেখো তোমরা যদি এখন অগরে মানে ব্যাড কমেন্ট করো, ঠিক আছে, তোমরা যদি এখন অগরে মনে করো যে খারাপ ভিডিও পোস্ট করো, অগরে মনে করো যে আরো মানে রোস্ট করো, অগরে যদি জোকার বানাও, ঠিক আছে, তাহলে ওরা আরো ডিমোটিভেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এমনিতে ওরা ডিমোটিভেট, এমনিতে ওরা মনে করো যে মানে অনেক নার্ভাস, ফার্স্ট টাইম এরকম কোন জায়গায় গেছে, ঠিক আছে? তারপরে ব্লেড যে লিড দিতেছে, ব্লেড এমনিতে হয় কিন্তু ছোট অনেক, আর বয়স কম, আর অনেক বয়স কম। এবার এই এসএসসি পাস করছে এবার, ঠিক আছে, এটাই তাহলে বুঝো ওর বয়স কত হইতে পারে। সো ওই জায়গাটা মনে করো যে ওই যে লিড করতেছে, ওই মনে করো যে বুঝতাছে না, নার্ভাস হয়ে যাইতেছে ফার্স্ট টাইম এরকম বড় একটা মঞ্চে লিড করা। এতদিন তো অ্যাজ ইউজুয়াল মনে করো যে ন্যাশনাল লবিতে খেলছে, বাট এটা তো ইন্টারন্যাশনাল, potentially Vitality, are they actually going to keep going aggressively like they did yesterday in the beginning of the day, or are they going to be playing slow like the end of the day yesterday? Just have to see how it was But developed in Kalahari. অগরে ডিমোটিভেট করা যাবে, অগো গেম প্লে আছে, ঠিক আছে, অগো মানে সবকিছুই আছে, কিন্তু ওই যে মানে ফার্স্ট টাইম একটু নার্ভাস, তারপরে তোমার ওয়েদারের লগে মিলাইতে পারতেছে না, তারপরে তোমার মনে করো ওরা তেনকে প্রবলেম নাই কেন, ওরা ঘুমাইতে পারে না কয়দিন ধরে, মেকআপ থেকে ফ্যান ওইটা বলছে যে ঘুমাইতে পুটুসে বলছে যে আমাদের কি কারণে রেস্টের যে বিষয়টা আছে, ওই রেস্টের কারণেও একটা মানে সাপোর্ট করে। I think it would be a good fight, but then চিন্তা করো না, কালকে কামব্যাক দেখায় দিব। আরএসকের আবার একটা স্বভাব আছে যে আর যদি এমন তোমার যে বিষয়টা, ওরা মনে করো যে রাতে ঘুমাইতে পারে নাই প্র্যাকটিসের জন্য, ফোন পাইছে পরে, আর লিগে মনে করো যে যত নাই ঘুমো, যদি বাংলাদেশের মতো ওয়েদার থাকতো তাহলে কিন্তু ওরা তুমি সৌদি আরবের ন্যাচারাল ওয়েদার বাংলাদেশ থেকে বেশি, কিন্তু ওই জায়গায় তো এসি আছে। আরে ভিতরে এসি দিছে না, আমি তো এসি দেওয়ার একটা কারণ আছে, যে ভিতরে অনেক কিছু আছে, বুঝতে পারছো? যে দেখো না তুমি প্রত্যেকটা মানে টিমের সামনে কত কিছু ফ্যান ট্যান আবি জুবি, তো অনেক মেশিন, এই সব মেশিন তো ঠান্ডা রাখতে হয়। এত বড় একটা টুর্নামেন্টে যদি এই মেশিন যদি তোমার মনে করো যে ইয়া হয়ে যায়, তাহলে তো টুর্নামেন্টের ইডা হইলো।
and reconvene মানে with his সবকিছু teammates. দিকেই তাকাইতে হইব এটা এটা ওইভাবে বললে তো আর কিছু করার নাই বলতে পারো যে এটা একটু কপাল খারাপ আমাকে ওই So I believe that it was a strategy to go. এই ওসানা 1v4 situation Tash is pointing out that Buriram and Luxo meet each other. Wasana will be the first casualty in their interaction. But guys, two teamটা like করে ফেলো, ঠিক আছে? elimination, teamটা like from করে ফেলো। team Fluxo. অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি And 14টার মতো লাইক Buriram কমপ্লিট হইছে members সো 15টা have লাইক been কমপ্লিট করে eliminated ফেলো for the current time being, but still have a lot of space and time একজনের to মিড revive কিট it দেখছো ভাই back. 15টা So 15টা Fluxo পুরো মিড কিট still playing the southern side of the বললাম map যে in every map সিএসকে that they are playing. সিএসকে তো ভালোই খেলতাছে Nice rotations as well. Loss সিএসকে is আজকে doing ভালোই good right খেলছে now. Loss already, you know, while we were looking at the stream, আজকে দুইটা ম্যাচই ভালো পারফরম্যান্স দিয়েছে সেকেন্ড টিম আছে দুইটা ম্যাচই মনে হয় just collecting these points, and it's not all from like, you know, full Aha, 4v4 দুইটা ম্যাচই fights second either. team. And now they have access to this হুম, armory. আমি কইছিলাম দুইটা ম্যাচই কইছিলাম ওরা বুয়ে নিব কিন্তু দুইটা ম্যাচই ওরা সেকেন্ড টিম I think they have a fairly good idea where the other member of action is. I think they're looking for the hunt as সমস্যা well. নাই সেকেন্ড টিম হলেও বা বুয়ে নিলেও ওটা একই ধরা হয় কারণ কিল করলে একজন একটা কিল করে একজন বুয়ে পেলে একটু পয়েন্ট দেয় Nearby confinement. Nearby command সার্ভার পয়েন্ট দেয় না সার্ভার পয়েন্ট spots a team on it. মানে সার্ভার করে থাকে না যতক্ষণ ওই পয়েন্ট দেয় না বুইয়া করলে 12 পয়েন্ট দেয় আর যদি 2 নাম্বার হয় তাহলে 9 পয়েন্ট 3 পয়েন্টের একটা গ্যাপ বুঝো নাই Small building. No হ্যাঁ। team. Just have to sit quiet. Maybe it puts the ball. এই আরে বেটা মনে হয় আটকেই গেছিল রে Hook away from Vitality. আটকে but গেছিল sadly the poll says no. Yeah. So another point here for Vitality. It's unfortunate. I mean, you want to be able to get out quickly, but even then, there's no guarantee that he's going to be able to grapple away safely as well. Because we've seen Vitality as they shot the players. নতুন একটা মোবাইল দিয়ে খেলাতে কি প্যারা ভাই ভাই কিছু করার নাই পাকিস্তানি টিম আজকে খেলতেছে না সিএম ভাই হ্যাঁ পাকিস্তানি খেলতেছে হটশট খেলতেছে আর ইউজটা পয়েন্ট দেখছো দেখো 6 নম্বরে উঠে গেছে পাকিস্তান ভালো খেলছে এই তো ভাই ভাই ওরা ফাইট নিয়ে গেম রে পালা গেছে এই দাও ভাই দাও ওরে ভাই হেডশট ভাই আরে কি মাল লাগাইছিস আরে মেরা For Rainbow 7. ভাই ওনে Of the members মানে from ফোন দিছে না ফোন দিছে অনলি গেমটা নামাই না আর কিচ্ছু নামাই না নাই to be in that kind of situation anymore. Only game. This is a short replay. We could see Anas একটা was প্লেয়ারে supported by Rigby. পুরো Rigby অবস্থায় এসেছে did not check his corners properly. ও এটা So প্রায় এটা basically he was invincible and invisible at the same time. What in the plot? একটা জিনিস খেয়াল করছি কি কালারি ম্যাপের প্রথম সার্কেলটা অনেক বড় করে Hotshots already very much back in the game. কালারি ম্যাপটা অনেক বড় না Space in confinement already. Now majority of the teams are still trying to make their way to পরে the middle সেকেন্ড here. সার্কেলটা এমন বাস দেয় কয়েকটা টিমের My eyes are toward Vitality. এই যে সার্কেল দেখছো DRG, এই যে Onyx as শাইনার well as Eagles. ফাউন্ডেশন They're এই সব just জায়গায় যে side by side right now. টিমগুলো They're ওদের so আইতে close কত by in সময় a very লাগতো confined area here, but we're not seeing any shots. So there's this এই যে রায়াস agreement for now, I believe, রাশিয়া that no one রাশিয়া shoots, no one falls. রাশিয়া And না maybe ভালো over to the লাগে রাশিয়া রাশিয়া I think RQ are রাশিয়া very, ওই very পুরা comfortable. ছোড়ো কিন্তু That ভাই area has ওই ভেরি থেকে ছোড়ো you know, insane high grounds as well. It's looking good when it comes to long range fights. And in terms of repositioning, as well, Amazon it gives them a ভাই lot of স্পন্সর damage. দেখছো And now the circle heart shifts toward the right side. They're still very much okay. Yeah, refinery. As said by our Los panelists, কালকেও refinery একবারে is মানে basically সরি ভাই দুই সাউন্ড নম্বরে কমে গেছে আছে for আজকেও Kalahari. আছে Gonna stay there. And আজকে মনে হয় বলছে এক নম্বরে দেয় the best সারু thing about refinery এটা is সাউন্ড that কমায় দাও হালকা the place কার is sound? usually in জি ও favor যেটাতে of দেখছো zone number ফ্রি 2 ফায়ার and maybe zone number ও 3. না ঠিক আছে In some সাউন্ড আমার cases, কাছে আর কম up লাগতো until the end of the game. আমার কাছে বেশি লাগছে So তোমার maybe বক্স না refinery is actually very good spot. Meanwhile, তাহলে Oh. তুমি ইয়া করো তুমি আমার সাউন্ড কমায় দাও Joanna was caught out ভলিউমে by যা Team সাউন্ড Rainbow কমায় 7. দাও Hostage. আমার কাছে আর সাউন্ড কম মনে হইতেছে স্টিমে And সাউন্ড Joanna is now no more. আরে স্ট্রিমে সাউন্ড আমার কম মনে হইতেছে আপনারা সমস্যা আমি কমেন্ট এই দাও ভাই ফাইট এই যে দাও এই দাও শটগানটা চালাই রে ওর মুভমেন্ট স্পিড দেখছো এই যে ফ্লাই দাও ওরা এই যে ভাই মেরে দিব স্নাইপার মেরে দিব ও এই তো বোল্ডাই তো করে এই যে এই জায়গায় এই যে পলায় ফাইট না কইরা একটা টিম করে পলাইলো একটা প্লেয়ার দেখে সাইডে প্লেয়ার ওই দূরলে যে যে পলাই বইনা মেরে গেল আমি 3 ওরে হেডশট এই লাইট গেল সামনে লাইট বাস ওটা প্লিজ প্লিজ
আরে যাও বেশি ইয়া করে তাহলে তুমি বাইরে আবার ঢুকো মানে ডিসকর্ড কাইটা দিয়ে আবার ঢুকো না না বেশি না আমি চলে তো সিয়াম এই সিয়াম ওই যে হালাই দিয়েছেন দিলে দেখো কেমনে oh my toward them as well, and RQ looking to collapse. They are chasing right now. Not too sure if they are aware that core memory is close by here. Core memory has done a phenomenal job of just waiting for these weak moments right in the middle of the fight where they're able to just overcome so many teams. And I think RQ is aware they're just camping inside of one of these tents. They don't want to look to initiate quite yet. But as we move over to the other side of the map here, this is interesting because just now they were the team that was in trouble. They would be knocked out many times, but they are slippery. They're able to bring so many of the members back to the action because he was unseen just now, becoming the invisible man. Technically has given Hotshots a second life in this map. Again, I would like to emphasize hats off towards Joker playing the unusual play of a sniper. We rarely see a sniper chase someone. Usually you get the rush to do that, but this guy with AWM in hand and in all odds again a member of Buriram get high, for goodness sake, he could win that clean. That's real. Anything can happen. This EWC is such a special moment for everyone. And yeah, I'm still hyped to see what else could we get here from our EWC 2025. Again, we're still eyeing on hot shot right now. They spotted a few opposing players. They found Fluxo for a while, but Fluxo said, nah, I'm not going to engage with you because we know that we don't have the capacity or maybe the weapon to properly take you down. So we have to fall back. And with that said, Hotshot continues their rotation, now slowly going to maybe around that 3-road intersection between Command Post and Stone Ridge, and they finally found a compound, found a building that they could stay in and maybe sit down, quiet, and try to re-strategize. Linz falls here, RQ. On a hunt for quite some time. I think they were already marking the players of Alpha 34 for the time being as well. Sniper is aggressive here on this mini map, but I think the same could be said about Vitality as we go into this particular area. Vitality right now, I would love to see them position themselves here because players is savagely for teams. In fact, excuse me, but now our eyes onto R7 here. They don't have be too much of a hassle for to get in. But now with the 3-1 formation there with Joker just running around. Sniper back to G.Skill incubator usam work ready so this could spell trouble. You correct so spot out the members of DRG and DRG on this high ground. This will be a pain to rotate over here. They immediately react by jumping down. They cannot answer back. What's more important right now is this positioning. As the zone pushes, as the circle shrinks as well, they need to prioritize where exactly they want to go. ও কাছে মেডি দেখছো ভাই 11টা এটা তো বললাম 11টা 15টা পুরো মেডি গেল ভাই ও ভাই একটা টিম ওয়াইপ আউট হইছে খালি ওই বুড়িরাম ওয়াইপ আউট হইছে অনেক আগে বুড়িরাম ইস টিমটা তো অনেক হার্ড আরে প্রথম ম্যাচ বুয়ানি ছিল দেখেন দুটো ম্যাচ ভালো যায় ওই মেয়ে একটা টিম দিয়ে এখনো পয়েন্ট করতে হয় নাই মাত্র 6 পয়েন্ট হইছে to try to avoid or maybe fight Rainbow 7 head on so they could have a safe route to rotate, and it looks like they are আরে অনেক ধরেন বাংলাদেশ টপনের মতো এরকম through the inside a lot of cover here. আরে ওই টিমের নাম অনেক মানে সংক্ষিপ্ত রূপ সম্ভবত অনেক come out from left right front center বাংলাদেশ টপনের মতো একটা টিম আজকে আমরা পাকিস্তানি টিমের সাপোর্ট splitting to 3-2-1 strategy. C4 Yasir and Simox এই হটশটের পয়েন্ট দেখছো 73 ওরা কোয়ালিফাই করবে পাকিস্তান টিম just in case they could find a long range shot, and they did on Abai. That's disgusting. ভাই সামনের বার আরএসকে ইয়া ডব্লিউসি তে কোয়ালিফাই করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ যেহেতু আনবেন হয়ে গেছে এখন অনেক নতুন স্পোর্ট টিম আইবো and they have played this elevation game to a T. The problem right now is that they cannot go outside. Their boxes out of the compound, and Lost are happy to accommodate them if they don't want to get out, because eventually the zone will shift. They have to go out into the open eventually, and that's where
Loss is looking just wait for the Rain best is here. start. Waiting for the right time as well. Yeah, Lost is actually at the advantage here because Team Onyx is basically ওরা ভাই প্যারায় আছে ভাই in that building. There's only one way in and one way out unless you want to risk it by. ওরা ভাই সেই লেভেলে প্যারায় আছে And talking about windows, you can see that Raon is actually blocking, forcing Onyx to block the window, trapping them এই in. আইটা টিম ওয়াইপ Meanwhile, Dragon Dragon and wipe Acer out. when finally interacted, it looks like Dragon lost the এখন fight. এখন দুটা টিম ওয়াইপ আউট হয়েছে যে ওটা এএফ Racking in kills. এএফ ওয়াইপ আউট হলো না Underdogs from Alpha Brazil. Not being able to hold on here. Loss is being very patient right now. ভাই This কোন outside fight এই জন্য is নয়টা good স্কোয়াড because the circle shift is good, but now this big rotation happening right now, and RQ is forcing this one, taking down the killers. They've been taking down the leaders of this game. RQ just completely collapsed, and RQ showing us রিভাইভ দিতে পারবো না comfortable on তো the আর map. কি A Bifalls was by Avoid Tony it, join রিভাইভ in on this fight as well, Avoid. but no problem. RQ still have many bodies to work with because Wait. another team is coming in. সাতটা ভাই সাতটা So it's in the middle of three different teams. This is not the best of them. আরে ভাইরা তো এফএক্স পড়ে যাবে এফএক্স পারবো না প্রেসারে পড়ে গেছে দেখছো একদম এমন জায়গায় গেছে দুই সাইডে তিন সাইডে প্লেয়ার ওরাও ভাই একটা ভালো ব্যাকআপ আছে So cannot hold on, and the Gigabyte set on core memory as well, eliminated মেডিক already. লেভেল আছে 10টা From all around the area, northern side and bottom side, as EVOS Divine look to try and bring down their Indonesian counterparts. Yeah, bodies are dropping. এই স্নাইপার আছে Teams are ousted one by one. ওরে সুন্দর হেডশট I know it was EVOS that was fighting another team out. Just been eliminated on the ভাই পাকিস্তানি টিমটা ধুইয়া নিব Vitality takes down team in. পাকিস্তানি টিমটা ধুইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা আছে On fourth place. Now we are left Vitality. Lost ভাই যে যে টিমটা কথা বললাম না 6 পয়েন্ট ওই টিমটা এক্সট্রা কামব্যাক লাগাই দিয়েছে in the top 3. লস এখনো বাইচা আছে লাস্ট ম্যাচে যে বুইয়া করছিল না লস ওরা ফুল টিম লয় বাইচা আছে মাত্র একটা কি Elimination in their bag. আমি যে টিমটা কথা বললাম না যে তোমার যে 6 পয়েন্ট ওই টিমটা লাস্ট পর্যন্ত 5 নাম্বার হইছে 10 নাম্বার স্কোর হইছে They need the points to still be on top. Vitality doesn't have a lot of place to work with. The circle is shifting right now, and they are the furthest away. The এই একটা ভালো ফাইট হইব এই জায়গায় let's have a stalemate right এই now. তোরে Keep this team at bay, but Vitality they rally back. They have the high ground on top side. এও বুইয়া নিব পাকিস্তানি টিম পাকিস্তানি টিম নিব a bit more close, not allowing the position. ওরা এই ঘরের ভিতরে আছে না They will jump forward, ignoring the other two teams. Glue wall set down as এই well. স্নাইপার Actually, চান্স they are the ones with the advantage in terms of the circle, in terms of position as well. Onyx is falling. Adam in trouble. Knocked down by Rigby. He's so quick with those shots. And Lost still boxing in Team Onyx. They cannot go out, and they're gonna continue doing so as the circle is slowly shifting towards command post. Waiting them inside is Team Vitality. Things are not looking good for Lost and Onyx. And look at that here. Preventing Lost from making a move. The only way for you to do this is to use the grappling gun, and that is a nice weapon towards the side, forcing Kyung to face on towards command post. Now Vitality pushing back. This is giving room for Onyx Olympus a small bit of window to try and enter the new zone, but nah, Lost and Vitality, both of these teams is denying entry from Onyx Olympus. Onyx took too long to leave that building. They were boxed inside for so long, and Lost knew This is exactly Microsoft, the Modular. outcome of that, which means a later rotation. And now Vitality waiting for the right timing, understanding where Lost's position is. The high ground on the top side of that of the area. They cannot go too far away. ঠান্ডা রেসবি রেসবি ভাই বাজেছে আমি না বাজে লাভ শুনতে পারো এই গান না এটা হলো না সবাই বিনোদন আরে লস এখানে ঠিক আছে ভাই ভাই এটা ড্রোন ভিউ চলছে ড্রোন ভিউ করে সব কাজে এই অনেক এনো লাইভ আছে অনেক এনো পাকিস্তানি টিমরা ফাইট নেই নাকি ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে সব না আছে ওই যে 3 নাম্বার দুরে টিম বাইক আছে পাকিস্তানি টিমরা ওয়াইপ আউট হয়েছে ওহো আরে হ লস বাইক আছে অনেক নাম্বারে আছে ব্রাজিলিয়ান টিমগুলো ভাই জনি শেষ রেডি আরে লস কি খেলা দিতেছে সাউন্ড ভাই লস এডি কি খেলা দিতেছে উরি উরি লস শেষ ইতালি না না আরে লস শেষ বুঝে নিবে ওরা বুঝে নেনি
কারা নিল যে BNPT নাকি নামটা ছিল তারা অনেকক্ষণ মারা খাইছে কি করবে আরে ভালো খেলছে এই ম্যাচটা অনেক অনেক ভালো খেলছে বিশ্বাস করে অনেক ফেয়ার হয়ে পড়ছে দেখলাম অনেক কষ্ট করে ম্যাচটা হয়েছে আর আজকে যদি একটা বুয়া নেয় ভাই আর মার এটা বুঝে নিলে আমি একটা টিকেট দিব ভাই কালকে মনে করো এমন কমেন্ট দিতে এমন প্ল্যান দিব ভাই তোমার মনে করো তোমার লাইভ স্ট্রিম বাইটা যাবো আমি তো ভাবছিলাম যে কাল কালারি ম্যাচ বুইয়া কিন্তু আমি তো কইতাম কালারিতে বুইয়া নেওয়ার সম্ভাবনা আছে আমিও কইলাম বলতে পারি না কালারি মনে হয় বুইয়া in EWC 2025 thus far taking a very good position মূল সমস্যা হলো ওয়েদার বাংলাদেশের মতো ওয়েদার এরা কিছু করতে হালকা একটা সোয়েটার পরা উপরে counter attack away back to the general comes in and they were দেখছো ওরা কোনো সোয়েটারই পরে না however they managed to এই উইকেট আছে তো এই সিয়াম ভাই হ্যালো team vitality managed to এটা মনে রাখো সিয়াম ভাই টেনশনে কিন্তু গরম লাগে and once loss is done that is the sign that we're going to get this all they need to do is just find crime MKS রেডক্সের খেলা কি কালকে না yes ভাইয়া কালকে and there you go crime goes down and vitality backs in the booyah what a nice finisher You know what's really interesting? The fact of the matter is, I mean, we had a lot of expectations for been eliminated fairly early. Could it be a breakdown in communication, or could it be the execution not quite there? Trying to take this almost very, very high risk fights, trying to go up those high grounds, trying to challenge R7 in situations where R7 had the most in terms of advantage. They were moving in a 2-2 formation, and in many of these last two maps as well, they always have two players secondarily, the other two members are running for their lives. But in this situation, they need to realize that many teams have started to chase. So in this situation, they really need to rethink how exactly they want to do these executions, how exactly the rotations are going to be happening, and most importantly, they need to really figure out how exactly or how their risk is going to be happening when you go into this big fights. Regardless, after this, we're going to be going to an interview, but for now, it's going to be looking at the highlights, where I have to say that Vitality started off the game very, very strong. Yeah, they did this time around. Finally, they've proven that Indonesia is really strong on Kalahari. And let's see, what will the representative Vitality say? We are going to go to Carol for some interview with, again, Vitality. Wow, এই কোন জিনিস নিয়ে বেশি আশা করা ভালো লাগলো বেশি AWC 2025. So much fire from Free Fire match so far. And of course, we gotta talk with the champions for Free Fire World Series Brazil. And I'm here with Rigby, Russian for the team. Rigby, congratulations on the matches that you guys have played so far. And of course, you are showing such beautiful and great dominance. And I would like to know, how does it feel to be showing such an amazing performance here at AWC 2025. Parabéns pela performance de vocês até agora. A gente sabe que é um campeonato de alto nível e eu quero saber como é que vocês estão se sentindo até agora com a performance de vocês. Já fizeram um buia, tem um terceiro lugar aí também, um top 3. Como é que tá sendo até agora a experiência? Bom, no começo a gente acabou afundando, né? No começo ele deu uma entregada, mas a gente conseguiu resetar e recuperamos muito bem. E é isso, é melhorar, no final a gente continuar a pegar o top 1 ali. E é isso. Okay, so in the very beginning, for sure, we did some mistakes, but we talked with our coach, with the full team, and we reset our mind, we set a new mindset, and we came back strong. We came back for the booyahs. Right now, we got just a top 3, but we will come back for more, and for sure, we are going to take the trophy home. And for us to finish our interview, I would like to know the expectation for the rest of the day, because you just got a top 3 in this last match. I know it's been hard. The other teams are really aggressive, but I would like to know the expectations. Quero saber quais são as expectativas de vocês para o resto dos dias, mesmo que as partidas sejam um pouco difíceis, como é que vocês vão se preparar e vão chegar para o resto do dia? A preparação é sempre pegar o top 3 ali das partidas, com kill ou sem, manter a regularidade e é isso. É o quê? Esqueci. Alguma coisa. Qual que é a pergunta, né?
continuar amassando, manter ali no top 3 ali das quedas e continuar amassando, só isso mesmo. For sure, we are going to try to keep inside of the top 3 because we still want to advance to the knockout to another phase. For sure, we are going to go with as much points that we need, and we're going to get that on point rush. And for now, we are just focused on today's games, and we will get better for tomorrow as well. And that's it. We have finished one more match, and right now we are going to have a quick break, and we will come back with more action here at Free Fire at AWC 2025. Reach your impossible, Lenovo Legion. বুঝলাম গেল কই সব রে अबे क्या है बे Hey everyone, welcome to day 2 of Free Fire at the Esports World Cup 2025. I'm Yunso. It's so hot out here. ভাই কি সুন্দর ভাই পছন্দ হয়েছে Our today's Free Fire actions. নাচুন ভাই For the Esports arena around the boulevard. আরে ভাই না এরকম তো ভাই তোমার কয়টা লাগবে পাও ভাই সবাই না দিমু পুরো সেম ডুপ্লিকেট The STC Esports arena where ওটা কি ভাই গুলিস্তানতে in the full swing. না The powerhouse teams. তোমারে বিদেশি জিনিস না দিমু প্যারা নিও না This is going to be an epic showdown. Yay! And right here, the এরা নিয়ে দিদি আমি দিদি ভাই এত থেকে ভালো ভালো পাবো no tattoo. আরে না আমেরিকান দরকার নাই তুমি শুনো সিয়াম ভাই আমার কাছে একটা অর্ডার দিয়ে রাখছে এই অর্ডার আর ডেলিভারি দিয়ে লই এরপর তোমার দিয়ে লই সিয়াম ভাই বুঝলাম না এটা কোন কথা Next up, SNP Esports সিয়াম ভাই কই the crowd will be locked into the actions of Mobile Legends Bang Bang. আরে কিয়া আসতে গো এর বই হুনলে আরে ধরা পিড়াইয়া Finally, we are back at my home turf, the Kiria Esports ভাই arena. বুকটার ভিতরে কষ্ট দিয়ে দিলা না সিয়াম ভাই Second day, the club championship is in কষ্ট পাইও না ভাই তোমার একটা দিমু প্যারা নাই There's plenty of excitement ahead. I'm Yoso, and that is your update of Esports World Cup 2025. Let's see how our day 2 gets kicked off. Let's go. We're so lucky, guys. I think we got the coolest looking stage. I think we're the only ones that has like an ever-changing Hey, elevator Siambai! and also like LEDs that show a countdown on the stage itself. Siambai! I mean, and just imagine having everyone in there and then seeing that. I felt, Siambai! especially when the first time we came in, and it Siambai! was something else. So I would agree with you that it's quite different and very good for কেবল মাত্র আসলাম Yeah, I agree Koi with tumi? that, and I'm really happy to be here. আরে তুমি মিলতা ছিল আর to see these মাইক্রোফোন like আছে online আমার পক্ষে মিয়া face আমার to পক্ষে face, you know? লগে দেখা গেল দেখলাম I love it, and I agree with you. I আমি think ভাই that's আমি আর the খেলতে পারতেছি না জ্বরে তো লেগে যাচ্ছি তার মধ্যে টুর্নামেন্টে যাই আইপি চাই Best. We are still here with some of the best teams Booyah, here booyah. in the world of Free Fire, and we are আরে ready ভাই for the আসলে next তুমি matchup, right? Kalahari just তার recorded জন্য that company. রিঅ্যাকশন They were the দিতে ones to get the শুধু booyah there, and it was because of এই শ্যাম ভাই a cascading number of Acha, events that chup. really আরে set মিয়া that into motion, because there was one
one Alpha moment, 1 and I point, think we all Hotshot agree 2 here, point, if Dragon that 3 moment point, didn't work out, DXK they would have actually been 7 eliminated point, and in Onyx third 10 place. point And পাইছে, that Lost was 11 point, Neptune. Yeah, I mean, RRQ if 11 Onyx point, Olympus just Blue joined 12, in again with loss to Evo, take Yo, bhai. Vitality, then they could have been out of there. So Vitality, that was just 26 something point. that, well, as we আচ্ছা এটা হলো ভাই বিকালে স্টার ম্যাচ so hopefully they can pull away কালারি from that. ম্যাপের ঠিক I আছে suppose, but কালারি I'm ম্যাপের gonna play ওভারঅল devil's স্ট্যান্ডিং advocate বাট here, আমরা because if আমাদের you're in মানে Onyx mind, you're টোটাল thinking, 18টা okay, we টিমের help ওভারঅল LOS স্ট্যান্ডিংটা shoot দেখতে down হবে Vitality, but we're on the second floor and the ring is already moving and LOS is on the outside, so they get first rotation no matter what. We end up almost guaranteeing ourselves to be in second place to begin with, right? তাই একজন লিখছে বিআরইউ ফার্স্ট ম্যাচ আর এসকে অল ম্যাচের দে পয়েন্ট Odds against them compared to Vitality. রে ভাই এই নয় সাল কা কিছু আবাল চুদা বেশ না আমি কই এটা হচ্ছে কিছু আবাল চুদা বাঙালি এটা কি নো বডি মানে আমাদের টিম খারাপ করুক ভালো করুক আমাদের সাপোর্ট করতে হবে ভাই আমরা একটা টিম গেছে ভাই আমাকে সাপোর্ট করাই লাগবে কিছু আবাল চুদা পোলা বান্ডি এই কাজটা করে ভাই Yeah, I mean that's what এত অবুঝ কেন পোলা বান্ডি the hook gun utilization of the hook gun quite pristine, especially on Team Vitality side. But for the other teams, like they don't use that much. So I guess Team Vitality carrying over, like how we know Indonesians are playing Kalahari. So I guess it's really expected for them. Well, I mean, you mentioned it already, the cascading effect. We saw the top 5 actually looking a little awkward, right? Fluxo jumping in between both Vitality and as well as Evos, and then they collapse, and then Evos collapse. All of their loot and all of their coins ended up giving just enough for them to use their pockmark to get the launcher in the first place to get them on the roof. So, because of a turn of events, a miraculous turn of events, it works out in Vitality's favor. But we'll have to see if that can continue because, again, we're rotating to a new map, folks. Alpine. Yeah, guys. Now, how is Alpine wait, going wait, to play just a role wait. in this আমরা upcoming matchup? Who are the top teams লাস্ট that 3 ম্যাচের really ওভারঅল should, স্ট্যান্ডিং দেখার in জন্য theory, রেডি থাকবো take the points? এর মধ্যে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং মেক Alpine করা হচ্ছে is দিয়ে something দেওয়া that হবে Brave United really has in the bag most of the time. তিনটা but ম্যাচের it's একসাথে really tough ওভারঅল to call, কারা কোথায় especially as the কতটুকু first one, আছে the অর্থাৎ team being eliminated early. গতকালকে 6টা ম্যাচ প্লাস আজকের 3টা টোটাল 9 ম্যাচের 18টা টিমের ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা দেখানো হবে বুঝলাম না এখনো কেন দেখানো হচ্ছে না কিরে আগে দিয়ে স্টার্ট দিয়ে দিতাস দেখাইবো না নাকি না রাগ করছে তোমরা Ladies and gentlemen, boys and girls, survivors of all ages, you know what it is. দেখাইবো না Mustachio and Husky as we kick game 3 off. It's going to be Alpine time. ঠিকই দেখাই Who has got the না তুমি ঠিকই দেখাই তো তোমার কথা শুনে আর দেখাই Esports climb up to the top. They had a fantastic start here today, Husky, but I haven't seen a lot from them after that. Yeah, not just Dragon. এই শ্যাম ভাই তুমি দেখছো কালকে কিন্তু ভিটালিটি সবার নিচে ছিল ওরা দি প্রাইমে গেছে আবার From this region, বুঝতে from হবে this ভাইয়া team দিস of ইজ 4. কামব্যাক And dropping into Alpine right off the bat, we're seeing some conflict কালকে কি নেডক এমন কামব্যাক করতে পারবো between Railroad and Carousel. That could আলফা আমার ভাই বিরাদার খেলতেছে শুধু তোমার ভাই ব্রাদার পয়েন্ট কাউন্ট করতে পারতেছে না but aside from that, Dragon and Flux এনে আমি নাইটিং করতে পারতেছি না R7 has been pretty consistent with their points and ওই শ্যাম ভাই top of the leaderboard right now for today's performance. A total ভাই জানো মিয়া ফ্লাইট কয়টায় পড়ছে ভাই ঘুমামু কখন Wait, what happened? Did they get eliminated? R7 just got one eliminated. দুইটায় কোনো বিষয় হলো We না saw vision system, right? Clearly, মিয়া দুইটা বাজে ফ্লাইট আমি ঘুমামু না that led to the undoing. The whole caster curse thing is just a way to scapegoat me. I'm not gonna take this down lying anymore. I need to stand up for myself. দেখাইলো না দেখ নাই বুড়ি আচ্ছা ম্যাচ এই আজকে কি বক্স খেলতেছে ও ভাই কষ্ট থেকে R7 টা উফ আমি সিওরিটি সিয়াম ভাই থেকে ট্রেনিং নিছি খেলতাছে যে ও ও এক স্মোডের মনে 3টারে শেষ করে দিয়েছে না 2টারে ও মাই গড ওয়ান উইথ ক্লাস কি করবে ভাই পাগল হয় পাগল Trying to এরা ভাই টিমটা একটু ঝামেলা You had a way better chance with the weaponry that you have. RRQ মনে হয় না ষোলো না লাস্ট দুইটা প্লেয়ার আছে এখন এই টিম পাগল হয়ে গেছে ভাই R7 মালের অবস্থা ভালো না ওই যে দেখ সামনেরটার নাম হলো RRQ মাল 77 Yeah, 2 more survivors here for the side of RRQ. One mistake
And instead ওরে মারবো ওরে আচ্ছা চাইতে কাল ধীরা ধরতেছে দেখো they boost them up even further. ভাই রে ভাই দেখ কোর উড়ি ভাই কি ট্র্যাপটা দেখছো চারটা প্লেয়ারের অ্যাঙ্গেলটা দেখছো তোমরা সেই ভাই আচ্ছা ভাই কালকে যে মোবাইলটা দিয়ে খেলছে আজকে কি সেম মোবাইলটা দিয়ে খেলতেছে নাকি চেঞ্জ হইছে This is uncanny, unexpected from R7. Right. When we came into the Esports World Cup this year, we definitely have the impression that SEA regions and Brazil is going to dominate. Yeah. We were wondering how far the other regions, the ones that are less mentioned, are going to fare. But so far, they have been putting up a heck of a show. Onyx getting two. We did see Lost taking out FX এর a অবস্থাও couple দেখতাছি members from দুইটা inside of প্লেয়ার Hotshot, হারায় but ফেলেছে তারা Hotshot was able to get revivals in. ইভোস আজকে পয়েন্ট উঠাইতে পারতাছে না দেখতাছো ভাই ফ্লুক তো এত পয়েন্ট করলো কেন ওরা কি আজকে বুইয়া লইছে Yo, honey singer. ফ্লুক তো আজকে গ্যাক চলো এই ম্যাচে কিল করে শুধু লস অ্যাঞ্জেলস নাকি লস অ্যান্টস বুড়িরাম প্রথম দিকে কিন্তু ভালো খেলতেছিল আরে আচ্ছা তোমরা কি কেউ জানো বুড়িরামরা কি to show Southeast Asia that it is Lady boy. about SEA. They've got a little bit of skin in the game as well. Now, this ad drop vitality seems like Onyx would be in shooting. ভাই আমার কথা ভাই ইতালি পাগল হয়ে গেছে গাদি ইতালি না ওরা না থাইল্যান্ড না ভাই আজকে যদি ফ্যালকন থাকতো ভাই এতক্ষণে পিড়ে মিড়েরা কথা হইলো কালকে কি আরএইচকে কামব্যাক দিতে পারবো কিনা ভাই না আমি ক্যান্সেল পারবে না ভাই আমি আল্লাহ ভাই পারবো এখন কালকে কি আমি দেখতে এই শান্তি ভাই সবসময় নেগেটিভ কালকেও নেগেটিভ আজকেও নেগেটিভ না আমি কারণ দেখো ভাই আমি প্রথম দিকে আশা ছিল প্রথম যে দুই ম্যাচ ভালো খেলছিল যে মনে করছিলাম যে মোটামুটি ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই হবে দেখতে হ্যালো সিয়াম ভাই একজনের কথা কইলে একটু চুপ থাকবা কথা শেষ হইলে পরে আবার কবা সবাই এক লগে কইলে তো কারোটা কারো শুনতে পারবা না আচ্ছা তুমি শুনো আমার মত সেম কামব্যাক দিতে পারবো না কই লাভ নাই আপনারা দেখেন হাতে মিলে রেখেন ভাই পুরো মিলে রেখেন কামব্যাক হবে না সর্বোচ্চ আরে ভাই কালকে আরএইচকে কামব্যাক আরে ভাই ওরা রিয়াল মাদ্রিদ ভাই ওরা সব সময় কামব্যাক করবে বেরা নাই না সর্বোচ্চ মনে করো ঢুকার যেহেতু মনে করো তোমার বুড়িরামকে নিয়ে অনেক ইয়া করছে সর্বোচ্চ বুড়িরাম থেকে মোটামুটি ক্ল্যাশে জড়াইলেও মোটামুটি সার্ভাইভটা করতে পারবে ভাই তারপরে টিমগুলোতে সার্ভাইভ করতে পারবে না ভাই এটা আমার লাগতেছে আরে না বুড়িরামে কি ভাই বুড়িরাম কখন কি করে দেখি কোন যায় ভাই কও না বুড়িরামের ইয়াগুলো ঢুকার কিন্তু ভালো একটা কিন্তু ইয়া করছে স্টাডি করছে বুড়িরামের উপর যেটা ওর ইউটিউব চ্যানেলে গেলে দেখা যাবে বুঝো নাই হ্যাঁ বুড়িরামের ওয়াচম্যান আর যদি একবার খেলা উড়ে ভাই এ রেড অফ ভাই আর কি সুইনর কাছে এই দেখো তোমার পারবো ভাই এটা মুসি শুধু একটা স্নাইপার শট লাগাইলে হবে ওয়াসানা কুত্তার মতন পিছন দিয়ে দৌড়াবে যায় প্লেয়ারটা তো কুত্তা বানাইছে ওয়াসানা এই ওয়াটসঅ্যাপে ডিউকার কিছুই করতে পারবো না সিয়াম বাইরে বাড়া দাও দেখবা চ্যাম্পিয়ন হইব না আরএইচকে মেইন সমস্যা আছে তো আরএইচকে মনে করো এখানের মধ্যে ওরা আইফোন দিয়ে গেল তো বুঝছো ওরা অফিসিয়াল মোবাইল পাইছে তোমার ওই ম্যাচের আগের দিন রাত্রেবেলা ওরা পুরো রাত প্র্যাকটিস করছে ওই ইয়ার তোমার নাম কি বলতে গেছি কুট্টুস কোন রকম করে হাত সেট করতে হলে হ্যাঁ কুট্টুস বললো তো ইন্টারভিউতে হ্যাঁ কুট্টুস বলছে ওরা আরে এটা কে ফ্যামিলি প্যাক ভাই নাকি আরে সর্বনাশ আরে ভাইয়া তুমি ভাই আমার শরম দাও ভাইয়া ভালো লাগে না ভাই কোনো কথা
ফ্যামিলি ভাই দেখো তুমি সিক্স প্যাক দিয়ে যে মেয়ে বিয়ে করবা ওটার থেকে বেটার বিয়ে আমি ফ্যামিলি প্যাক নিয়ে বিয়ে করবো, এটা কিন্তু বাস্তব। আবার যদি ছাদে মাল না থাকে তাহলে আরো এটা সর্বোচ্চ মনে রাখবা, মানি সানি, বুঝছো? উপরে কি আছে না নাই ভাই উপরে কি ভাই আমি এত করি নেই ভাই, আমি কি রে ভাই পরিচিত চিনা ভয়েস লাগতেছে, লোকটা কি? আরে শোনো তোমরা হয়তো সিক্স প্যাক নিয়ে কলেজ লাইফে, স্কুল লাইফে, ভার্সিটি লাইফে কাঁপাবা ভাই, আমি ভাই কাঁপাবো বলতে একেবারে মেইন সময় কিয়া, এটা কিন্তু এটা মিথ্যা হলেও কিন্তু বাস্তব। হানিস মানি ব্রো, বসলে ওঠা যায় না, উঠলে বসতে কষ্ট। আরে মিয়া আরে তুমি ভাই কি ইমাজিন করে বলতেছো ভাই, আমি এতটাই মোটা না ভাই। তুমি ভাই কি বলবো ভাই তোমার, ভাই কিছু বলার ভাই, সিয়াম ভাই জানে ভাই। ভাই হ্যাঁ কও না তুমি অতটা মোটা না হইলো। হ্যাঁ তুমি কয় কেজি ভাই? ধরো 95 98। তুমি মুড়া না মাশাআল্লাহ ভাই, আমি 75 কেজি ভাই, তোমার থেকে কম ভাই, ভাই এত ওজন ভাই, 95 কেজি ভাই। ও আমি এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে পারছিলাম কিছুদিন আগে, আমার দেখি যে কেমন জানি আমার সবকিছু ভুলে যেতেছে। আরে বইতে কষ্ট, খাইতে কষ্ট, আরে না আমার মনে করো স্কুল লাইফে থাকতে আমি ক্লাস 10 মনে হয় 105 ছিলাম, আমি তারপর জিমে জয়েন হয়েছি, তারপর 98 হয়েছি এখন বর্তমান। ভাই ঠান্ডা ভাই তুমি বেশি কিছু না, ফ্যামিলি প্যাক কমায় নাই ভাই, তারপরে ফ্যামিলি প্যাক কমায় নাই, সুন্দর বউ বিয়ে করার লেখা ভাই তো বুঝছো তুমি সিয়াম, শরীর থেকে ওয়েট কমাইছে ঠিক আছে, জিমে পর্যন্ত গেছে ভাই, তাও মনে করো যে ফ্যামিলি প্যাক ছাড়ে নাই ভাই। তুমি কয় কেজি রিজবি ভাই? রিজবি ভাই কয় কেজি তুমি? এই ওই 20-30 কেজি। এটা একটু বেশি করে লাগছে ভাই। না সবে আমি কই রিজবি ভাই বেশি 45 এর উপরে বা নিচে হইব না, পুরো 45 করতে গেলে। কেমনে কইলা তুমি? বেশি হয়ে গেলে আরেকটু কম 45 হইব, 45 হইব। কেমনে কইলা? আমি নিজে দেখছি, আমার দুই চোখে দেখছি আমি। আরে 45 না আরো বেশি। আরে ভাই যার কেউ নাই তার কেউ নাই, এটাই বাস্তব। শোনো সাদমান, যার কেউ নাই তার কেউ নাই, এটাই বাস্তব। না যার কেউ নাই, আর আল্লাহ আছে ভাই। এখন এমন একটা যুগ ভাই, আল্লাহ ভাই সাথে দেয় না ভাই, এটা কিন্তু বাস্তব। এটা শুধু ছেলেদের সাথে, মেয়েদের সাথে না। পুরো মেয়েদেরকে তো আল্লাহর রহমতে সবকিছু দিছে, শুধু কয়েকটা মেয়ের ক্ষেত্রে। আমি এক কথা বলতেছি, তোমরা নিয়ে বেশি ডার্কে চলে যাচ্ছ ভাই, এটা কিন্তু ঠিক না ভাই। ডার্ক আবার বিলে ওয়েবসাইটে গেছে গা, আবার বিলে ওয়েবসাইটে গেছে গা ভাই। এটা কি কও ভাই, এর লগে তো আল্লাহ তো লগে থাকে না। ভাই এখানে লাইভ হচ্ছে ভাই, দয়া করো ভাই, সিয়াম ভাই মারবে তোমাকে। হাই ভাই কেউ বুঝে নাই লাইভ হইতাছে ভাই। ভাই এই জায়গায় কেউ এই জায়গায় মিন করে বলা হচ্ছে, এই যে তো মিন করে কইতাছি, বুঝো না কি লাগা লাইভে এক্সপোজ, কিন্তু কেউ মিন করতাছি না, কিন্তু এক্সপোজ তো হইতাছে আরে সবাই মিলে সিয়াম বাইরে করে দেই। হ্যাঁ এটা করতে দাও। মানপুস ভাই
আচ্ছা বলেন R7 কিন্তু এই ম্যাচে ভালো খেলতাছে যে দেখো R7 এর খেলাটা একটু দেখো আয় কি রে ছোট ভাই এটা কি ছোট ভাই R7 শেষ আরে ভাই কইতে না কইতে শেষ কি রে ভাই ভাই দেখছো সিয়াম ভাইয়ের মুখটা দেখছো একটা টিম মাইরা লইছে আর হ্যান্ড মুখের লাগা তখন কইছে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এর কথা ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা দেখায় নাই এখন কইছে R7টা কত ভালো খেলতেছে লগের শেষ মুখ দেখছো ভাই শ্যাম ভাই তুমি আর কইও না আমি জিতবো এটা কবা না সবসময় বলবে আমি হারবো এটা কই দিবা আচ্ছা ঠিক আছে এখন যদি কয় এনে কেউ বিয়ে হইব না দেখবা আসলে হইব না যার কেউ নাই তার কেউ নাই এটাই বাস আচ্ছা মাহফুজ ভাই সিয়াম ভাইয়ের অর্ডার কি ডেলিভারি করমু তুমি কও কোন করুম কোন কিসের অর্ডার পকি ওই যে তুমি যে একটা জাপানিজ চাইছো না কিরে কিক মার লাগে ফোন রে সবার সামনে না করতেছে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে আমার ইনবক্সে কইছে কারে কিক মারলো ও না গেছে গা কে এই অর্ক আইবো না যায় না আরে সিএম ভাই আজকে কাস্টিং নাই আমি নেই ভাই আমি এই কদিন নেই ও বিকালে নিছি খালি বিকালে আমি মাত্র একটা সেরে আসলাম সুজন ভাইয়ের সাথে বললাম আর একটা 10টাই আছে তোমরা তো ভালোই মিয়া আচ্ছা লসের মিনিং কি আমার তো কেউই নাই না মিয়া আরে মিয়া ফ্রিতে করিতে সারান্ন মানুষ ডাকতেছে যে পেইড করলে একজনেও ডাকতে না মিয়া লস এন্ড তো প্রসেস ফ্রিতে করতেছি তো সারান্ন মধু করতেছে সারান্ন মধু দেওয়া বন্ধ করে দিল আমারও শেষ হয়ে যাবে এই ভাই বুড়ি রামগো খেলাটা দেখো ভাই বুড়ি রামগো আমি ফ্রিতে করে দিলাম আমি তো এখনো পে নিই না পে সামনের থেকে নিব এখনো ভালো পে নিই না এখন ফ্রিতে করি বর্তমানে আরে আমার কি কালকে মানে কালকে না সরি 14 তারিখে মেবি আর কি হ্যাঁ 14 তারিখে তো আমার এমনি মুড ভালো ছিল না ঠিক আছে আমি গেছি কাস্টিং এ মানে মুড ভালো না থাকলে যা হয় আর কি বুঝতে পারছো বসে একটু মানে উল্টাপাল্টা করে লাইতাছি পরে আমারে কইতাছে কি মিয়া ও তুই তো উল্টাপাল্টা করে লাইছ ঠিক আছে এখন পরে আছে না মানে ওইভাবে তো আর কয় নাই আমি তো বুঝছি কি কইছে পরে আমি যখন বিষয়টা খুললা কইলাম যে ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি তো ওইভাবে কাজটা না বাট আমি কাজটা জোর করে হইছে এই কারণে মনে করো যে মাঝে মাঝে যখন মুড থাকে না তখন কাস্টিং আসে পরে আজকে বিকালে আবার ঠিক আছে বাসায় কেউ ছিল না বুঝছো চিল্লাইছে ইচ্ছা মতো যখন চিল্লাইছি ভাই পোলাই তো বিগ ফ্যান ভাই পোলাই যা এটাই তো মজা ভাই এটাই তো মজা আমাদের একদিন হোয়াটসঅ্যাপে এমন রিঅ্যাকশন দিছে এটা যদি তোমারে পাঠাই রাইতের বেলা হরর মুভি দেওয়া লাগবো না এমনি করে দিবা প্যান্টে আরে মিয়া আমি কাস্টিং কিরকম নেই জানো তোমার মনে করো 8টা 9টা হইলে আমি বলি যে ভাই ভালো মতন কাস্টিং করতে পারবো না কিন্তু মোটামুটি লেভেলে কাস্টিং করে দিলাম কিন্তু আবার 10টায় দিলে কিন্তু ভালো করে কাস্টিং করে 10টায় তো বাসার মধ্যে কেউ থাকে না তেলাপোকারে মেরা দিছে তেলাপোকা শেষ তেলাপোকা আবার কোনটা ওগুলো গোটা তেলাপোকা এলাকা পেলাম ওটা ড্রাগন এই যে ড্রাগন বাচ্চা আরে ড্রাগন না মিয়া ভিটালিটি ও ভিটালিটি তেলাপোকা মনে করো একদিন উদয় চিল্লাইছি পাশের বাসার আন্টি চলে আসছে বলতে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেছে এরপর কয় ওই আন্টির মাইয়া তোমার লগে বিয়া দিব আরে মিয়া পরে যখন মুখছে 95 কেজি এলাকা ছেড়ে গেছে গা আরে বলতে গেলে আমি জিম করি এখন জিম অফ রাখছে কারণ ভাই বুঝছেন তো সেকেন্ড ইয়ারে উঠছি প্রেসার বেশি ভাই পাওয়া লাগা এ ভাই বুড়ি রামরা এখনো বাচ্চা রইছে না শেষ
না বুড়িরামটা শেষ বুড়িরাম মরে গেছে তো কোন সময় খেয়াল করো নাই তোমরা খালি কথা বুড়িরাম প্রথম থেকে ভালো খেলতো বুড়িরাম এই অবস্থাকে ভাই বুড়িরামের আমি তো ভাবছিলাম এবার ছাড়া লইব ওরা এই দাঁড়াও সিএসকে আবার টপ 3 তে আয় পড়ছে প্রথম দুইটা ম্যাচে ওরা দেখলাম টপ 2 হইছে ঠিক আছে বুইয়া নিতে পারে নাই সিএক্সকে গো নাম মিনিংটা জানি কি আমি আজকে শুনছিলাম মিনিংটা অনেক বড় অনেক কি জানি নাম অনেক বড় দেখলাম আমি না বড় না দুই অক্ষরেরই বড় না দেখবানে তুমি দেখবানে কত বড় নাম আজকে পুরো পাইন রেড মানে আরএসকে করতেছে রিজভি ভাই ইয়েস স্লট সেল দেওয়া সবগুলো না দিতেছি আমি আর বলেন না আরে সিয়াম ভাই শোনো না কোনো যদি মেয়ে দেখে হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকে দেখবে বুঝছো মেসেজ দিবে সাথে সাথে যখন স্লটের লিস্ট আসবে তখন ওর বুট টুট করে কাটা হয়ে যাবে বলতেছে তো জুয়ারি স্লট সেল করে কি বুঝতে বাসায় গেছে আল্লাহ ভাই ইজ্জত উতার দিয়া সিএসকে ভাই এবারও দেখবা ইয়ারা বুইয়া লইব যে সিএক্স কেরা ওরা একটাও বুইয়া লইতারে না ওরা দুইবার বুইয়ার কাছে যায় টপ 2 তে মরে গেছে তাও তো ভালো যায় আচ্ছা তাহলে যাই মোবাইল চার্জ দিতে হবে ভাই আমি কইছি না এবার সিএক্স কেরা পিটাইবো না পাবো তিনবার ট্রাই করছে তিনবারের সময় ভাই আমি খালি পাম করছে যাক ভাই আমি এই রিঅ্যাকশনটা এখানে দেখতে চাইতাছি রে হক্সর ওরা কি করে একটা বার প্লিজ গাইস স্ট্রিমটা লাইক মারো স্ট্রিম লাইক মারো ভাই রে ভাই এবার ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা দেখাইবো কারণ দুই ম্যাচ পর ওভারঅল স্ট্যান্ডিং দেখায় দেখি এই ম্যাচ এবার এ ভাই তুমি কথা শুনো না ভাই এগুলো দেখাইতে দাও এই যে দেখছো GHK এর মিনিং কি কোর মেমোরি স্পোর্টস এক্স কি জানি অনেক বড় নাম মিয়া এর না সংখ্যাটা কোর মেমোরি কয় এমন নাম শুধু আমগো মাথায় তো নইলে বাংলাদেশে আর কয়েকটা বড় বড় টিম হইতো সিয়াম ভাই হইতো কোচ এক্সিয়াম পচা মুখে অ্যাডভান্স গেমিং রেছিনো ভাই রে ভাই কি যে করতাছে এই যে জিহাদ রে লইয়া ভাই এ ভাই তুমি কি শুনছো 100 টাকা উইকলি ভাই ওরা নিবা সিয়াম ভাই আমরা সেটা দিব ওলা পায় না লাখ লাখ টাকা কাজ দিতেছে ওরা ওই রস্টেড সব 7 গেমিং ওরা 100 টাকা উইকলি 99 টাকা উইকলি সেটা কি তোমার আবার বলে 50 টাকা দিতে উইকলি দিব বাকি ছেড়ে দিব গোলা মানে টাকা মাইরা এটাই এই যে সিয়াম ভাই আরেকটা স্ক্যাম করতে যেতেছে পোলা পাইনগুলো লগে কি স্ক্যাম রেজিস্ট্রেশন করায়া কোনো সিজি মিজি কিছু দেয় না ও ভাই কি সুন্দর ভাই পুরা বেবি পুরা সিয়াম ভাই লগে মানাইবো কি কইছে বুঝছো পয়গা পামা লুচা খেবাรอบชิงครับ So we are pretty happy and excited that finally we be able to do the তিনটা চাকমা এই বুইয়া করতে পারলে পকির সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে আমাদের কুটুস কথা কইছে সিয়াম ভাই ভাই আরে সিয়াম ভাই না আমি কই দেখ এই যে সামনের বার যদি আবারও যায় রেড হক তাহলে নেক্সট টাইম ডিও কার না সিয়াম ভাই দিব এক্সিয়াম সিয়াম ভাই ম্যানেজার দেখবা কি তখন দেখা যাবো কি মাইয়াটা উড়ে লইছে লাকিসের ভিতরে বইরা দেখবি সিয়ামের বউ তখন মনে করো যে হেলিকপ্টার দিয়ে ইয়া পাঠাইবো রাশিয়ান বোম পাঠাইবো ব্যালিস্টিক মিসাইল আরে না নিউক্লিয়ার ছাড়বো সিয়াম ভাইয়ের মাথায় সিয়াম ভাইয়ের মাথায় ভাষায়
That's really good to hear because সিএম ভাই I তোমার find পক্ষে that there's a ভাই তোমার different thing পক্ষীটা তো about সুন্দর আছে Pakistan, and they make a huge difference. ও ভাই কি জোস ভাই দেখো না ও সিয়াম ভাই তুমি একটা পাইছো ভালো Throw to our break, but first we will give you a final blow. এই যে কোর মেমোরি স্পোর্টস এক পগ না জানি কি নামটা নাম Triple kill. যাও স্নাইপার দেখছো স্নাইপার স্কিল বিবিসি ভাই ভাই কি জোস ভাবে চালায় ভাই M590 এমনি যদি চালাইতে পারতাম ভাই Vitality have a singular mission, and it's a wipe out BRU, and they get the job done. Oh, beautifully done here, and C4 fighting intercepted by 5 MKS. All of them and Vitality have a singular mission, wipe out BRU, and they get the job done. আচ্ছা যে কমেন্ট্রি করতেছে হ্যাঁ কি ইন্ডিয়ান নাকি ইংরেজ তো এরকম ইন্ডিয়ান রে কয় ওটা হচ্ছে তোমার সৌদি আরবে ভাই জোস পুরা প্রিমিয়াম মানে এটা যে ইউটিউব কেউ বুঝাই যায় না ওই দেখো তেলাপোকারা তিন নাম্বার উইনার হইছে তেলাপোকারা আরে ব্রাজিলের সাপোর্ট লাবুকা আচ্ছা এটা কোন দেশের ড্রাগন এটা তো তেলাসোরা তেলাপোকা ব্রাজিলের সাপোর্টার হইছে সিয়াম এটা হলো সিয়াম ভাই আর ইয়া বাসায় অবব ভাই দেখো গা ওরে এডির ভিতরে ছাইরা দিমু থাকবি তোর তো ভাই ব্রাদার বুঝছ নাই হ্যাঁ পরে তোমার এডি বাজ্জা খাওয়াই দিমু পরে মরে সিয়াম ভাই খাইবো এএসএমআর গো মতো ইয়া You guys know in Bullet Yes, we sir. have so many fun activities, having good foods to enjoy. Ice. Things in this live in esports waiting for all of you. But today I'm right here. সিয়াম ভাই বউটা মারাত্মক ভাই পকি পুরে পকি ভাই পুরে পকি Right next to me is a simulator racing. इनको तो लाइक कर दो ना यार I really want to try it, but I'm waiting. अरे राशियन भाई राशियन right? अरे ना भाई राशियन पकी পক্ষীটা সেই ওরে সিয়াম ভাই ও ভাই अरे पकी रे All right, gonna start my game now. अरे पकी पकी कुट्टुसे नगे কথা কইলো Thank you. Kalama. 7 orang. ভাই কুটুসে ভাই ভালো আমার ইংরেজি পারে হ্যাঁ কুটুসে ভালো ইংরেজি পারে কঠিন সেই ইংরেজি পোলা পায় নি স্কুলে পড়ে ভার্সিটিতে না, ইংরেজি যে মারাত্মক হইছে কিন্তু কালকা তাই পারতাছে না যে ওই এরকম মানে ইংরেজি পারে আমি কই কি রে কুট্টু ইংলিশ কইবো নাকি বাংলায় কইয়ে দেয় কি আপু আমি কই ওই জায়গার মধ্যে সবচেয়ে ওই জায়গার মধ্যে সবচেয়ে কম ইংলিশ পারে হলো ডিউকার আমি শিওর ভাই কইতেই পারে না ওর জিগা হিন্দিতে কয় তোমার তেলাপোকারা দেখো না কি করতেছে তেলাপোকারা ও এই খেলে দিছে ভাইয়া এই তোরা তেলা পোকা শুরু করছিস বেটা অনেক ভালো লোগো দিছে কি লেগা তেলাপোকার লোগো দিছে কি লেগা ওরা খায় তেলাপোকা খাইতে খাইতে দিয়া দিছে তেলাপোকার লোগো টানা 2 ম্যাচ ভালো খেললো ওরা এটা কি ভিটালিটি নাকি ভাই কালকে সবচেয়ে নিচে আছিল ওরা আর ওই যে কি জানি নাম ভাই কোর মেমোরি ওরা দুইটা সবচেয়ে নিচে ছিল আর আইকনিক হারালে যাচ্ছে ওই যে নাম কি জানি ও দেখ ওই সিয়ামের বন্ধু রাশিয়া পিচগুলোটা সেই গেল kalian lagi pada ngapain sih আরে এটা কি ও দেখো আয়নাতে দেখা যায় দেখো এটা কি দাও সিয়াম ভাই এটা সিয়াম ভাই এটা বড় কে এটা ইতালিয়ান নি না এই যা পড়ছে মাহফুজ ভাইয়ের এক উইনার ইজ বি ভাইয়ের এক পকি আমি আমার হইছে ওই পক্ষীটা এই যে এটা হলো রিজবি ভাইয়ের এটা রিজবি ভাই ওই যে বই আছে ওটা আমার আর ওই যে আয় হায় ভাই ওটা কি আয় হায় তোমার ভাগ দিয়ে আরেকজন ললিত আছে
weren't just not that adapted. আরে এটা কি নোরা ফাতির মতো দেয় I don't feel that because yesterday they played. এরা ভাই আমিও কইতে লইছিলাম পুরা নুরা ফাতি এই যে ইয়ার মতো গাইবো আরে মানিকে মাকিতে যে একটা গান করছিল না মানিকে না কি জানি ওইটার মতো মানিকে মাগে আগে এতে তো কিছু হতে and eliminations and right now I don't know I feel that they are kind of চুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় রে সিয়াম ভাই খায় রে disappeared after I don't know the second match গেলি কই তোরা আরে আমরা উগান্ডা গেছি From the start of that match of Alpine, এনে যদি সিয়াম ভাই কাস্টিং করার সুযোগটা পাইতো এ রে ভাই আমরা রেড হক্সের খেলা তুই সিয়াম ভাই করতাম Maybe the map was a bit too cold, you know. এই রিঅ্যাকশন না দেখছো মানে কুট্টু আর ব্লেডটা নাসাল করবো আমার মনে হয় ও যাও আবার মাসাল দেখায় I'm pretty sad too for like Alpha 34 because they're not clocking. I mean, বুড়িরাম দুয়ে গেছে গা I don't know what's going on, and I think এই ম্যাচে দুয়ে গেছে কিল করতে এই ম্যাচে ওরা to the point rush. So 16 কিল করছে ভাই বুঝো এই ম্যাচে and I think this was just an match and they can be like more Dragon 15 পয়েন্ট মুভিস্টার 11 পয়েন্ট লস But we do still have a couple of তেরা পুকারা দি লটতারে না ওরা দি 12 এর মধ্যে আছে And next Terra is our next map. Now, Raja, typically, okay, in আচ্ছা এটা নাম তো জানো যে পুতুল যে ওটা নাম জানে কি নাচে the region is quite comfortable playing. Fluxo is really good at next Terra. It's like এই যে মাহফুজ ভাই best maps for them to play. So লাল really confident about it. And I think Los can do a great job because they are doing a great job. কি কয় উল্লাপাল্লা কথা শীত এ ভাই পোলাপাইর কারে কও ভাই today like they are being পোলাপাই আসছিল আবার ছোটবেলায় I mean এখন সিয়াম ভাইয়ের লগে থাকতে থাকতে অনেক কিছু শিখছি they have a Rigby তাহলে সিয়াম ভাই নষ্টের মূল Russia and Brazil সিয়াম ভাই ভালো হয়ে যাও because we need that and we know how Asian teams are good so we need someone that আমরা এখন দেখবো ওভারঅল স্ট্যান্ডিং দা ভাই ওভারঅল স্ট্যান্ডিং না দেয় না গেলে I think Rigby and can do তুমি কই হইছ না রে ভাই আমগো তো দেখতে মন চাইতাছে তুমি কইতাছো দেখা গেরিলার মনে কোনো সমস্যা হইতাছে For Nexera currently out of the 6 teams. Islar moto lage pura. Poste ki chuli re. So they are tied with core memory in this specific map from yesterday. But I guess with the momentum that core memory has, they can easily overshadow Flaxo at this point unless they really being taken out a little bit early. That's something that the Brazilians really get away. 15 number bhai. Maybe they can speed things up a little bit, right? We're down to our last 2 games and I think if you realize what position 15 ঠিকা ভাই একে যাইতে হইলে কত কিছু যে করতে হবে গো 15 ঠিকা না 15 ঠিকা করে যাইতে হবে 12 এর ভিতরে 12 এর ভিতরে we are not at risk of dipping below top 12 because top 12 is the first goal here for the knockout stage. If you you're out of the competition. Yeah, and I have 12 তে ঢুকতে পারলে ফাইনালে যেতে পারবো with like 3 rushers 3 ফাইনালে কি আর কি করব and today probably they will do the same because the landing drop where they usually got in next era it's ভাই কালকে আর স্ক্রিন কিটা দেখা মনে করছিলাম আজকে ভাই পাইছে ভাই ফাইনালে বসকা আরে প্রথম 2-3 না ম্যাচে এই ছিল এই সিয়াম ভাই তুমি কি কালকে দেখছো না যে প্রথম ম্যাচে যে ওরা এই ফ্যালকনের 3টা প্লেয়ার এক জায়গায় মাইরা লইছে আর্সেনালের সামনে ভাই ফ্যালকনের 3টা ফালা দিছে দুইটাই কুট্টুসে আর একটা ফ্লিকারে তো আমি মনে করছিলাম না কিছু একটা করব পরে যে পরে গিয়া compared to what we see ফ্লিকার অপশনস মোটামুটি কালকে পুরো গোস্টিং করছে এই যে ব্লেডে সবাই কিল করছে কিন্তু ভালো গেছে কুটুসার নেজাতে কিল পাইছে একটু বেশি last 2 games it's clutch time games is clutch time but is it আর ব্লেডেরও খেলতে পারে না ঠিকমতো ফ্লিকার খেলতে পারে কালকে দেখবা ব্লেডরা জ্বললেও কালকে যদি ব্লেড আর ফ্লিকার জ্বললেও রে ভাই তাহলে কাম শান্ত for Southeast Asia আজকে ভাই কোচ এই মজা
a booyah from yesterday in this map, so I guess they can do a repeat. But it's still. আচ্ছা কালকেও কি নকআউট স্টেজে চলবো 3 দিন A lot of hot teams. I'm kind of missing vitality, but I know. ভাই ফাইনালটা কি আমি দেখতাম না পরশু দিন I can't remember the number of the match, but I mean I think they went so much better. হ্যাঁ দেখতাম দাঁড়াও 10টার দিকে this group is, I mean, group C is 10টার দিকে আমার খেলা দেখতে হবে they are not adapted. আরে বাংলাদেশে 7টা জাপানে 10টা না That and maybe the fact that রাত 10টা studied Group B, right? I think this is something that we talked about earlier in the broadcast. Being Group B, 10টা ডিস্ক দেব চিগলাম we can research this team before we play them. এটা একবার লেখছে ওয়াসানা আর 3টা ব্লেড সমান সমান We are getting ready for our next matchup, folks. But before that, though, we actually have our SMB. আরে ওয়াসানার সামনে গেলে তো ব্লেডে দিব এটা তো বুঝে না যদি মোবাইলটা থাকতো আর What's up, everybody? The SMB head to head. Hey, whoa. Sorry about that. You don't do that. You don't do that here. We do not. Hey, killer, mic off. These teams are working far too hard, and maybe this time around they can change it up. It's getting cute. This is Tash Bunny. We're here at the stage. Tash Bunny, মাহফুজ ভাই you've got a team that you're interested in. Oh yeah. এটা পছন্দ হইছে তাস বানি completely glazing them on the desk. Hey. Loss has completely stolen Nah, to. It is the Rex. today with not only just those insane আরে সিয়াম ভাই কোয়াডা এক্স ভাই হুদাই দিকো হে কোয়াডা বিয়া করতে হিসাব আছে Is a playboy. ওরে ভাই সিয়াম ভাই তুমি প্লে বয় তাহলে তোমার একটা গান বানানো উচিত হিরো আলম ডাকতে Give me some noise! They're here to show that they are the best. An Indonesian team picked Siam bhai, তুমি একটা স্পোর্টস টিম বানাইবা না? Second half of the day. We saw map 1, we saw map 2, but it's time to go on over to map number 5. আরে না মিয়া, তোমার নিজের বংশধর দিয়া। বলাই ঠিক আছে, বেলেট লিখতে গিয়া লেখছে বলো দিস বেস্ট। It's Husky and back once more. When we talk about vitality, the definition is the endurance to finish. কই আরে এটা তো ব্লেড ঠিকই আছে ই দাঁড়ায় না ই আরে বলো কই এটা ম্যাচ 5 স্টার্ট হয়ে গেছে So far they've got a 30% top 3 rate and that's pretty fair. এটা কি এরা কোন টিম ইভোস আর কোর মেমোরি আচ্ছা আজকে কি কোর মেমোরি কি ফাড়া দিতেছ নি ভাই ও আজকে ওগো শেষ দিন আজকে যদি না পারে আর কোনো দিন পারবো না Point rush, but of course another Indonesian squad is on it. They haven't been showing up so ভাই far. বুড়ির আরে এই তেলাপোকারা কি আর উপরে উঠতে পারে না তেলাপোকারা সবার নিচে So far, it has been a nightmare relief. Overall ranking. They came into EWC that debuted and they completely dropped the ball. But right now, still early to say. I'm going to defend a little bit. It's their day one. We'll see what they can bring us. Right? They dropped at Twin Bridge and Modular Ruins. No contention. I'm surprised that Fluxo decided to shift away from Intellect Center because 2 years ago it was Intellect Center that got. Bhai, 17,834 damage দিতে ভাই পোলাই রাফ ইয়া the players of Evos. Hacks and Gates King down on the ground. Dela! He did manage to go in here for a 1v2 clutch earlier on, but that was thanks to the XM8. Now stepping outside of his side turn. Dela serves it up hot as well. Match ki shuru hoye geche. And Dela now buys this more time. For that revival, Joker is still landing করলো কখন নাকি রিপ্লাই Give him credits for the utilization of the time turner. Right now it lasts longer. না ম্যাচ 5 চলতেছে কি ল্যান্ডিং করলো কখন to get the knock onto Ray, but unfortunately for him it was a 2v1 Evos getting 3 head start points just like that. R7 still in it. He's still very early on, but it's more like where do you pick, right? The place that they drop with the revive are all occupied. Plaza Ria by Evos, Deca Square by Hotshot. The revive continue to come true, but as we talk about Evos, Joker might make contact with Aim God. Yeah, but the revival was already there, but now lost. Preying on the players of Fluxo. Hi, lost the 4 kill. No way. শেষ ফ্লুক ইয়া ফুল বাগান শেষ মানে ফ্লুক্সো শেষ এই টিম ভাই
এই ফ্লুক্সও কিন্তু ভাই মারাত্মক টিম ভাই, ওরা পুরা গোস্টিং করতেছে ভাই, পিওর গোস্টার সিয়াম্বের মতো। ভাই রে ভাই ই বসে মাইরা ফাড়া লইতাছে। আরে ফ্লুক তো কাম না করলো কি আরে বেড়ে গেল না রুগো ভাই এইবার পারবো না কিছুই করতে, টিম মনে হয় চেঞ্জ হইছে, মানে আগেরটা নাই। Fight with the rest of the Esports squad, who have to thank R7 for 4 free points. Now Hasu running out in the open. Hot Shots, let's talk about them now, because Hot Shots, this has been one of their most phenomenal appearance on the world stage. Pakistan might just make it through to the finals this time round. All they need to do is to play the last 2 rounds. Pakistani team আছে, আরে পাকিস্তানি টিমের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। But the chances are slightly dwindling a little bit. Anas পাকিস্তানি কেন একটা ফিমিনা হট শট left on the last legs, and unfortunately that's going to be Sajid RQ hunting him down. পাকিস্তান আজকে পয়েন্ট বানাইতে পারলো না। This could be where they fall short once more. ওরা কি বাদ না নো বাদ হয় নাই। Onyx losing 3 players already. Dragon, it's a 1v1 ও সাজিদে বাচ্চা আইছে, একটা রিভাইভ দিতার মতো। Seamox down on the ground. এই সাজিদে ভালো খেলে, এর ম্যাচটাতে যদি খালি নিজেদের একটা টিমমেট রিভাইভ দিতে পারতো লাস্ট ম্যাচটা ভাই গেছিল গাছ করে, ভাই গেছিল গা ওর পিছনে ওই কিন্তু একটা মারছিল লঞ্চ প্যাড দিয়ে গিয়া ওর লগে গেছিল, কিন্তু পরে কুত্তাও এমনি লাগে না, কুত্তার থেকে বেশি লাগে আলাদা। কুত্তা না না কুত্তা তো লাগছে, ওই তো পুরো গেছিল ইগো কভারের মাঝখানে ইতুল লেগে মরে গেছে গা। Position on the leaderboard. RQ not only having to do with Alpha, they try to spread up, but Alpha has all the exits covered. 2 points for them. Beautifully done. As Onyx now slowly but surely revives their players one after the other. Alpha putting RRQ on the back foot, but it's not going to be a total shutdown just yet. 2 teams eliminated. Surprisingly, Fluxo one of them. But an early exit means nothing to a team that has picked up more than 100 points so far on the overall leaderboard from 2 days' performance. That should be enough to tip them over into point rush. But of course, we want to see more from the 2-time champions. I personally think 120 is more than enough. It won't give you first place, but it will most likely guarantee you point rush unless the competition continues to deliver unexpected results, which we have seen over time. And it's still delivering multiple bodies dropped, multiple lives resurrected on that feed. Once more vitality, now staring across the building. Core memory sitting on the 2nd and 3rd floor. Especially with the current meta where those revives are so much more possible with the coin machines littered all around the battlefield. You've got the Thiba combination in there as well for those instant pickups, and you just have so much of viability to go in for that huge reset. So we've seen some teams get massive points, and Nextera is one of those maps where you can really farm those elimination points. Thus far, EVOS as well as Lost have been onto it. 7 eliminations each. As we spot out Della, what a player, man. This guy could just be the clutch god of this season. Yeah, I think he has a very good chance of once more staking his name. I mean, we've seen him plenty of times. You know, Della, or Soy Della as you know him, regardless. Coming into this as well, I think if you are a team like Vitality or Core Memory, you are also looking to make a statement piece. We just saw someone from Hotshot getting knocked down, but Hotshot's survival run still continues. Not sure how good it's going to look though. BRU crossing paths with them, and Hasu is going to brush shoulders with Vitality once more. Yeah, the circle definitely going to move towards the area of Farmtopia, Decker Square. And once again, great read by these pro players, moving in a tad bit earlier. But Buriram kind of playing it slow as usual. Just kind of laying low on the outskirts here at Turbine. Of course, quick highlight as well. Nobody has been able to win away the number 1 spot from this wonder kid, 16 years old and absolutely solid with the way he plays his games out there. He's definitely one of a kind. Every now and then we will get a prodigy, regardless of what we're looking at. But these kids, these up-and-coming stars, they come in with such a big bang that it almost feels like a miracle every now and then. It's a seasonal thing. Oscar breaks the glue wall, 18 deer gets a run down, the 5th point for AF. Yeah, valiant dash indeed. And of course, the sacrificial lamb right in front of him, Alpha 34.
But of course, very easy to get that done when your opponent's just one guy and you've got the rest of your squad backing you up. Oscar is just a double-edged sword. But of course, we saw it on day number 1. That mad bum rush into factory where 4 players got knocked down to the ground. I want to see one more of that play from Oscar today, man. Plenty of Oscars in this lobby, that is for sure. Hotshot really coming down to just pure survival instincts, the will to fight on, because they have not been able to get anything done. It's not of their own actions, it's just the unfortunate circumstances, the reality that they kept running into different teams. Oh, beautiful. And now rest onto the shoulders of Hasu. Does he take a gamble on this point? Seems like he will opt for the safer route. Museum is the next closest point with a vending machine. It's a very interesting plan here by Hasu. He could have stuck the full squad revival here with that revival platform, but instead is choosing to pick up those coins and, like you said, head on over to Museum, find a vending machine to bring his squad back in here. We'll check in with Hotshots in a little bit. For the time being, though, this might just turn out to be utter chaos. Buriram, EVOS, Core Memory, all in a tight little spot, waiting for that next circle to approach them at Plazaria. And not only that, off-screen from Topia was occupied by Onyx. They scanned out Vitality and they took the portal goal too. So that fight might break out between these two Indonesian rivals. Another revive spree for Hotshot. So they are going to be back in the game, but time is going to start ticking pretty fast. Nadonai and Haone taking down the members of Alpha 34, a quad, and a 5th for Haone. He's just way too good. Basically locked in, and LOS lost 10 eliminations. Oh, Raone with 5 eliminations so far. SVD in hand, unstoppable with that rate of fire and damage. Ridby rocking the same gun as well. They're going to be pretty deadly from those long-range shots. You definitely need those in Nextera, because you've got a lot of these compounds where teams are going to be hiding away at, only peeking from that window, and you want to be ready to take those accurate shots straight to the head. So we know R7 is ready for that final circle play this time round. They've got the combinations of that M590 as well. Of course, once again, highlight to not 1 but 2 players from Esports. Both Rasya and Ray dominating with the damage. And this is going to be crunch time. And look at Hotshot's position once more, completely separated. Full revive finally completed. But they are going to come in naked, hot let's see, that willpower is going to get them through. Again, top 4 is the best position just for placement itself, but with where Saji dropped, he's probably going to be fed instantly. Rasya picks up a freebie for himself, but it's nothing much that Hotshot can do. Yeah, interesting move here by Hotshots. First of all, Hasu succeeds with the full squad revival off of the outer circle revival at Museum. 3 players back in here, and instead of dropping into one spot, which will be very dangerous, they have now spread out onto the battlefield looking for the placement points for the win here. I think Pakistan has got the right strategy. They just need to inch on forward game after game, not looking for the booyah. This is a smart play for Hotshots. And this is the best course of action. Hasu even finding a vehicle to facilitate that rotation. He has finally escaped the blue just in time before the blue really start to do some serious long-term damage. Portugal being dropped down by R7. This could be a big jump. They're going to take it right now on 3 of them. The transport will be completed on top of the roof. Vitality on one side and Onyx on the other. Yeah, I mean, it's good to see some teams not forgetting the fact that the portal goal still exists. Yeah, a tad bit expensive, but the coin machines are littered everywhere on the battlefield. R7 making good use of that. A clear rotation round, finding the roof, and now they are in prime position to play this next circle. But of course, when it shrinks a little bit more though, R7 is going to have a very, very big advantage here. So those are once again big brain plays from them. But up against 2 Indonesian squads, Onyx and Vitality, this is going to be difficult. Vitality just spotted a Hasu. So he's going to be taken down. If you're action right now, I think Hasu needs to make the call action. Just stay still. Don't even let them hear you breathe. It's you and Anas at this point. There's no more shot for any revival at this point, aside from feeding free points to the opponents. But thankfully, you have RQ who just joined Plazaria. And this could be a distraction that Hotshot can utilize to get deeper into the run. Absolutely. And that is the right assessment, because Hotshots at this point of time, if they get eliminated, they only walk away with 1 placement point. They gotta wait for a few other squads to drop out their first. Loss is helping them out by shutting down player after player from Alpha 34.
The boys still hanging on for their dear lives. Next circle, does R7 get the read accurately here, or does Buriram, Core Memory, and EVOS find the next circle? Neither one, as RRQ is the one that's favored in a beautiful spot for the circle as well. You've got a little bit of a half and half with a decent compound to work with at Plazaria as well. I would like to believe that RQ also scanned out the northern side, because that Dynoplis took a scan, pinged out 12 players. But the baton is going to be passed from Action to Anas, who is the closest person to the circle at Plazaria. Another big scan. I think this one most likely is going to be by RQ, by Lost, because Anas was caught in the radar. 5 members being pinged instead of 4, and Lost has 13 eliminations. I can't believe Anas is still shooting at players at this point of time, because Hotshots really just needs to stay calm and not show up on the map at all. Play those placement points, because we thought Alpha was about to get taken down, but they're hanging on for their dear lives here. R7 is still alive and kicking on the side of Alpha 34. And he finds Action on top of everything else as well. Big play by Alpha, big play by R7. Nothing much that he can do as Alpha 34 getting wiped out. It's all down to Anas. First to go down in the round, but now last to stand. Zarasia finds another knock. This one is a big hit onto Moshi. Lost stepping in again. BRU tasting the wrath of 2 different regions in a single go. R7 against Onyx. The glue wall will not stand for long. R7 starting to bombard the compound. Well, fantastic glue wall erected here by Onyx, just bouncing off all of those grenades. R7 doesn't get to nick away a couple of extra lives here, and now they're out in the open, battling up against the circle. But EVOS out of the window, straight into the firing squad of Lost. Nando 9 taking good advantage with their high ground action. Hotshot out in 9, not enough placement points for them, but we'll have to see what they do in game number 6. In the meantime, EVOS desperately trying to break down the defenses they set up to go after Buriram. And EVOS needs to take down Wasana. They need to eliminate this third party, an X factor that could turn it all around on his heels. Ray desperately trying to bring around the Rosie. Vitality joins the fight, and EVOS, they didn't want this to happen, but Vitality do not care. Wasana finds a second chance as those glue wall continues to be put up, but the blue zone is closing in. Vitality needs to break through. Unbelievable stuff from Buriram. Wasana hanging on for his dear life, but unfortunately for him, it will come to an end as well. Ray finding him in the M590. R7 now outside the circle, but the zone moves straight towards them. This is going to be a huge advantage they need to play with their glue walls well. Core Memory going to be keeping Vitality a tad bit busy now. And Vitality have a very good shot of stopping a back-to-back for Core Memory and getting a second booyah for themselves in this knockout stage. Core Memory really stuck on the second floor. They need to jump off the ledge. The time turner will only buy so much time as Lost gets eliminated off screen. Core Memory now takes the fight to Vitality. Cougar with the Oscar dash finally makes it to the backline, turns around, but Koja is ready to accept the challenge. The interception for Vitality works out. Core Memory still allowed, but R7 now joins. Yeah, R7 not waiting for Vitality to take the fight up against them. G.Skill dealing with the damage that the blue brings to the table, going in for the eliminations. Dawn desperately trying to find his recovery. R7 not giving them room at all. Food really low on their HP, has the Trogon in hand. More importantly, needs to top up his health. The circle gets the rest of the job done. Jump, unfortunately, is not going to be able to save his buddy. Has got that Superman in hand, and now Core Memory finds a little bit of space to recover. What a rotation. The launch pad. King survives, but Joker gets picked up by Noki. The only Malaysian representative and the first ever Malaysian export. He gets traded back. King is not going to let that slide, but Onyx, they're still holding up pretty well with a compound to work with. Jump lays down the launch pad. Dawn is healing himself up, but maybe Jump needs to take this leap of faith. And Abai, he sees him, shoots him down right in the midair, and there's nothing left for Core Memory. Yeah, just shooting them out of the skies. RRQ, sharpshooters indeed. Now 2 Indonesians stacking above each other, looking to take the heads of R7. Question is, will the Mexicans be able to oust whatever the Indonesians bring to the table? They're going to allow them to do a little bit of damage to each other first before interfering in this fight. Either way, R7 will have to move first when that circle starts to close in 15 seconds. They will have to make the first move, just like you said. Proactiveness. Even if they don't want to, it will be forced through circumstances. Final siren blast. The Indonesians brace themselves for a final confrontation. It seems like Onyx not gonna wait. They take the fight straight to RRQ. Absolute madness, but RRQ
RRQ able to hang on just by a little bit. Onyx not able to finish the job, but Adam is not going to relent. They pursue RRQ. Joker finds Scribe. R7, they have a dang good chance of cleaning up the scraps. The Indonesia's infighting might have just given this round away in R7 against RRQ. Like shooting fish in a barrel, R7 taking advantage of the infighting between the Indonesians. And now Abe in a 1v3. How can he clutch this out? He's got the right gun. He's got the M590 going up against a Drogon and an M590 in the hands of Games King and Della. But R7 playing it smart, going in for the flank around. But one great big mistake. Can he continue in a 2v1? Abe only finds a knock, and R7 delivers their first booyah of the day. And once more, a region that is very, very less mentioned puts themselves on the docket. R7 joins the list of teams that have gotten a booyah. And that is going to bring some attention not just to themselves but to the entirety of Group C. RRQ and Onyx, they had a shot, but Onyx got impatient. They took the fight to RRQ, they rolled the dice, but unfortunately it was not a perfect 20. It was a horrendous number 1 roll, and RRQ Abai left to pick up the pieces. The Wonder Kid can only do so much for Indonesia. Yeah, a couple of teams faltering a tad bit too early, and these are big names. Fluxo out with nothing in that round. Buriram only managed to pick up 4 points. This was a big game, and Movistar R7 proving exactly who the stars are out there. Mexico trying to make a name for themselves here, and they sure as hell are doing a good job at it. I just gotta say, compared to 2024, compared to this 1 year ago, we already have a lot more unique teams getting a booyah, and that's just on the second day. Really speaks volumes of how this esports, this title has evolved over the years. The meta, the format changes. Movistar R7 once more. We said that they needed to make the first move. Yes. By circumstance alone, they are at a disadvantage, but the fates smiled upon them. Patience rewards those who wait. It's a virtue for Movistar R7. Hey, Movistar R7 has most definitely been on the trajectory upwards. Last year in their local league, they got the 7th spot. This time, #1 within their own region, and of course to qualify for this competition and making everything work in their favor. But of course, we're gonna take a quick short break. When we come back, you guys get the panel once again. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Breaking news. Hola gente, soy Hax y le voy a preguntar al Joker, ¿cuál es tu arma favorita? ¿Mi arma favorita? Sí. La espada bulla. We are getting so close to wrapping up here at Free Fire at EWC 25, and we have seen so many teams pick up booyahs today. It hasn't been a case of 1 to 2 teams dominating the leaderboard. It has been spread pretty evenly in the grouping so far for Group B and C. Gideon, I know you have a lot to talk about this.
What is it? Just a case of everyone being equally skilled? Like, what's kind of happened today? I think that is a very good point. It is the case of not only people being very skilled, but also adaptable strategies that can be templated again and again and again, and evolving as the regular season goes on, coming into the international tournaments. I think for now, when we're looking at these match rankings, tell me, is it not clear that the East and West battle, everybody is looking for the top? Not one side is lopsided or stronger than the other. Yeah, exactly. I mean, I love as well the difference in terms of points on those on the left-hand side. Like, it's not too much. It's not top heavy compared to what we've seen yesterday's game. So I guess this is where really, when you talk about skills, everyone is skilled in this fight. And Mabus, তুই যে আমারে টাটকি মেরে গেছস গা, এটা কি ঠিক করছস Mabus? Yeah, I totally agree with you guys. হ্যাঁ, And I লাইভের would like ভিতরে to কমেন্ট add that করতেছস। I told you guys that this will happen. হায় হায়, ওভারঅল So স্ট্যান্ডিংটা দেখতে R7 পারি না, এটা is কথা। so capable. I mean, to go to the point rush, and some people normally, I mean, they usually think that LATAM teams, they are not strong enough, but R7, it's like the best team from LATAM so far, and they are so good. I'm so proud of them too, because I don't know, I was kind of cheering for them. So yeah, it was such an amazing job. Amazing job for them. Also, probably, I want to say maybe small factor, we had a bit of a mishap happening in that final circle. In particular, a certain boxing situation, which, okay, was that an accident, or do you guys feel like in the heat of the moment, it seemed like the right play to try and pick up your teammates, but then you know, you're kind of setting your team up to get picked off? Well, I mean, let's look at these highlights, right? I think it's probably going to show up here pretty soon, sooner or later. But yes, Onyx, unfortunately, coming up a little short-handed. I would say yes, it is a little bit of a missight, because it's not a team effort's mistake. It is one person's mistake. They understood that potentially we could get surrounded, potentially we were going to get attacked. But by the time they noticed that R7 was actually on the ledge above, and unfortunately one of the members of RRQ who slipped away, which Onyx was the only one aware of it. R7 did not know that one of the members of RRQ had slipped away in the middle of that fight. Yeah, he did try to fight towards the end, managed to go for the knock, but it's just a 1v4, so it's tough. But the reason why, I'm thinking, reason why they Onyx Olympus boxed themselves in, because we're talking about Nextera. We do have a boxing gym right here, so. I was kind of missing RRQ because they were kind of, I don't know, I feel that they just disappeared in a moment during the matches. But when they were in the global finals in Brazil, they were like really good. So I was kind of missing them, and they showed to us like a guys, good game. last 2 likes. At least, ঠিক আছে 20টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে, last 2 likes. Just got the booyah. Just hit I the mean, R7, they hit deserve the the like booyah, button. especially when they made the right calls coming into that final circle. Unfortunately, for the আজকে আরেকটা Indonesians, খেলা নাই, just falling কালকে a আরেকটা little bit খেলা too হবে, short কিন্তু আমরা this ওভারঅল late into the স্ট্যান্ডিং দেখবো tournament. আজকে Now, ডে 2 we এর are getting নকআউট ready to jump স্টেজের into match number 6, and probably the গেম most প্লে গুলো highly দেখছি, anticipated পারফরম্যান্স one on করছে, the কারা panel, কিভাবে because খেলে yes, ডমিনেট করছে, again, কারা we are কিভাবে going to be খেলছে, going on সবকিছু to আমরা the দেখছি। new map Solara. I want to start a discussion on this because we did see the teams play on Solara yesterday. So we do. Okay, how do you feel this map is going to be for this আমরা কিন্তু matchup? লাস্ট Is it ম্যাচের going to দিকে চলে continue আসি to be the X Factor map? Is maybe Group B going to have an advantage because they have actually played on that map yesterday? Because Group C haven't touched it yet. It's their first time playing on the map today. I personally think that is going to be still rather chaotic overall. Luckily, Vitality is still playing, and they've shown that they've actually have some sort of a strategy. I haven't cracked the code on it just yet, but I'll get back to you guys when I do. Overall, the fights have been good, and I've noticed first 3 maps, pretty chill. First page, only a couple of teams will have double-digit numbers. Next 3 maps, we're seeing that, keep in mind, that very first page on the left side, when you see those rankings, double digits all the way through. Yeah, exactly. I mean, for this map specifically for Solara, yesterday Team Vitality, the team who dubbed themselves King of Solara, has been denied, and none of the teams from yesterday, like coming into here, have grabbed a booyah in this map. But still, Team Vitality is on the top when we look at Group B and C. So I guess they would want to get that booyah and just put themselves up on the leaderboard. Yeah, but there's also the thing, right? Is Vitality maybe setting themselves up to be sniped, right? Like if you call yourself king, someone's going to challenge that crown.
Yeah. I mean, it can be like a Fluxo maybe, because I think they need to do like a good match right now, because two top 12, it's not what like the crowd in Brazil are kind of expecting. So it's not the result that we are used to see from Fluxo. So I hope it can be Fluxo maybe. So we do have the overall rankings on the screen for you folks at home, and this is just a bit of a status update. Guys, okay, now keep in Red mind, a Ops lot of the teams towards the up end of the একদম bracket, 17 they are নম্বরে probably চলে গেছে going to be overall Group B standing এ। because they have played 2 days worth of matches. So do একদম not 17 panic. নম্বরে If you are cheering for teams in Group A and C, they still have one more round 6 tomorrow. নম্বরে টাকা but টিমটা there are a একদম couple teams 17 in the নম্বরে গেল। danger zone, I believe. I've got Neptune here checking out the কালকে numbers তারপরে just 11 to নম্বরে double check. ছিল, But বাট আজকে আবার at the 17 moment, নম্বরে। for Group B, who is at risk of being knocked Bad luck, down? bad luck. Well, Alpha 34, definitely out of all the teams from Group B, mixed up with Group C, there's the ones like odd one out. Very close. 12 teams right now, and it's tough to call if they will be able to catch up. They're like second to the bottom. So essentially, they need to booyah, is what you're saying. I don't know if they'll be able to do it with just one booyah, because we were expecting at least 130 to keep yourself safe, and they're not there just yet. Well, unfortunately, there's just not enough points to go around, so we'll have to let the teams fight it out and decide who is going to end the day with our last bag of points. But it looks like we're ready to jump into Solara, folks, so throwing it over to our casters right now. Husky and AJ, take it away for our final match of the night. Thank you, Danny. Alpha 34 in trouble indeed, Mr. Neptune. They are down in the dumps at this point of time. 56 points in total. One final opportunity for this Brazilian squad to put a good amount of points up there on the leaderboard to stay in the game, to make it to Point Rush as well as the grand finals. But another team from Group B, Husky, you and I were just talking about them. Hot Shots, 85 points so far. They need a minimum of 15. 100 points is the benchmark we've got for these boys to make it through to the finals. Neptune said that 130 is the safest spot, but for Hot Shot, I think 100. Yeah, man. And then you leave it up to the stars or the constellation or whatever you believe in out there. You know, if you're born in I don't know, like the rising sun, maybe. Or believe in themselves? Believe in themselves. Like, I'm pretty sure the Pakistani fans have been really riling up the chat. Guys, this is the last Red map. Hawks, you know, these passionate fans seeing their teams play, even though they are going up against the odds. Fluxo versus no. Dragons Esports. EMEA's going for the big ones at the very get-go, and Fluxo has not been having a great day here. Come on. 40 points out of 5 games. This has been one of their weaker days, but of course, Rajani Fluxo's AW always done this. martas. They always try to trick people into thinking that they're not top performers, only to grab the championship by the end of the day. But of course, EMEA is out there to impress, and they desperately need some points. But I don't know if Fluxo's the right team to be hitting down on, and Butches in shows CMOX. They're definitely not the right ones. It's important for Fluxo to recover, right? They got 2 rounds in a row, they got nothing. But in this case, Alpha 34, they are here to play spoilers. Because realistically, Alpha 34 is not going to make it unless they break a world record in this round. But for Hot Shot, the conditions are so much easier, and this is going to decide all of it. And Saji is the first one to go down. Action needs to back up his team, but there is going to be a different member from behind, and he's Senchi from behind to backstab Hot Shot. This could be the end of the run for the Pakistani squad. Alpha 34 about to ruin a fairy tale for Hot Shot Esports, and they certainly have done it. Hot Shot Esports left with just Hasu and Action. Alpha not out of the deep end of the waters just yet. Just when you thought they were going to get wiped out, Luan gets revived back in here. It's a 2v2. It's a fair game so far. And on that revival, Luan is flying far, far away. It's a 2v2. Hot Shots can still get this done. And how beautiful, how poetic that the two teams we highlighted that desperately need some points will meet at the very first start here. Anas on the pickup, but R7 puts an end to that run. And Hot Shots, how unfortunate at the get-go here, the first squad to get eliminated. R7, AF, Alpha 34, they knew that they couldn't make it, and they drag Hot Shot down right into oblivion with them. What a heartbreaking way to go to end that run. But again, commendable effort from Hot Shot throughout the entire league. Pakistani, we will remember you. And they've definitely left an impression, but here we go.
continuing the story, the bout between Dragons Esports and Fluxo is not done just yet, but Remind is going to be done in by Bobs as he goes down. Yep, Dragons are most definitely going to be reminded you do not mess with Fluxo. The Brazilians may seem like they're having a bad day, but they're just hanging back, chilling as usual. Lost on the other hand, coming across one of the most dangerous Indonesian squads out there, and the focus is going to be on that recovery, picking up their team members. RRQ, Dudes pulling in those revives in the nick of time to keep the squad still in play. Might be another clash on screen between BRU and Evos too, right? As the northern side of Studio. Obviously in this case we see the ping, a Dinoculus. It could be from Evos or R7, but I'm willing to bet it's R7 that got the scan onto BRU. If Evo sees this coming, yeah, they're gonna just back off. We see them, R7, about to engage with BRU. Moji takes contact, almost goes down. Double glue wall to block off the engage, but Hacks and Games King finds one for themselves. Get high, gets a response to the Games King, but unfortunately for R7, BRU is not here to go down without a fight. 2 versus 2. Evos now joins in. Joker takes a hit. Get high gets knocked down. Joker fights Imgod. He gets traded by Rasia. Della finishes off Get High. Both R7 and BRU are crippled. A surprising three-way battle here. R7 jumping on and into a fight where they most definitely did not want to look for more out of. And a 2v1 now. Della, clutch God. Can he walk away with something? Aim God himself says, hell no, Mustachio. We're here to play. And he had the Metagun M590 in his hands. And R7 just slowed down a tad bit here. It's not the end for the Movistar squad just yet. We'll see more from them in a little bit, but EVOS back to their high-scoring ways. And BRU, Wasana able to slip away into the shadows just now. In the midst of all the chaos, bringing Moshi back into the fray, keeping BRU alive in this run. We've lost 2 teams pretty early on. Hotshot Esports and R7 no longer part of the equation, but at least R7, at least for R7, they still have a chance tomorrow. 6 more rounds to work with. Vitality and Core Memory though, this is their last. Pakistan, I know they are deeply disappointed that Hotshot Esports got eliminated too early here, but a little bit of a fun fact. Last year at EWC 24, Hotshots, they managed to walk away with 80 points. This time they did slightly better, 87 points. But is that going to be enough to keep them in the top 12? We will see tomorrow as Group B takes on Group C. This is the final game here for Group B. Group A takes on Group C tomorrow. The final game here for Group B, and unfortunately for Hotshots, their run comes to a tad bit of a premature end. And like you said, man, it's all up to the stars or whatever the fans believe in at this point of time to keep the squad in. It's definitely one of those stories that they left an impression a lot more compared to last year, but almost the same ending. 1-7 runs down Ma'al. Again, RRQ just not having the start that they want. Early on, we see Abai getting taken down, getting brought back, and now Ma'al is the victim. And for Alpha 34, they know it's all for the marbles. They have nothing to lose. If what it takes to qualify is to break a world record, they might as well hell do it right now. Absolutely, and this is the fire that we are talking about, right? Alpha 34 understanding exactly what is required, and they start things off hot. And as the stars aligned for them, they came across Hotshots who were vying for that spot with them as well. And they will find more players off of RRQ. One straggler, 18 Deer. The Drogon doesn't get to save him. As Ron finds him with the M590 yet again. The next circle, though, is going to be key for the reposition for a majority of the squads here, especially Lost, who may just come across Onyx, who wants to rotate far in towards that circle as well. And with the circle closing in towards TV Tower, I think Alpha 34 instead makes a rotation. Early on, they scan out where RRQ members are at, but Alpha 34, they want more. Let's see if that greed pays off. One of 7 deadly sins is going to lead them straight into Vitality and Core Memory. Yeah, Alpha 34, initially their rotations were solid, but now into troubled waters. We'll have to catch up with them in a bit. Outside the circle, we do spot the players of EVOS just chilling around, looking for that loot. Circle 2 doesn't hurt just yet, but in 20 seconds, Circle 3, that's where trouble will come. And this light rail is gonna bring EVOS directly to Buriram. This does not seem like a fun pathing for the Indonesian squad. I think you stop here, you rotate southbound. There is a vending machine to work with to stock up before
you hit south again to Bloomtown. That is the optimal one, considering what we can see. But for the teams, let's see if they can make that educated guess. It is once more a dice roll in this case. They dropped the binoculars. Evo's actually scanned out where BRU are, all 4 members of BRU at Archway. So this could give them the confirmation that they need to go southbound, unless Evos feels a bit peckish and they want to take on a different squad. Well, if they want a snack, you know exactly where to find that. And Solara is not one of the newest map out there. Not many teams have found full-on dominance here. Vitality calls themselves the kings of Solara. And in Southeast Asia, they most definitely have proven time and time again their capability to find dominance on this map. But thus far, no points on their side. Does not mean that they're not going to dominate this just yet, because they've been out of trouble, out of this competition. No glue walls, no medkits have been wasted so far, but they are in very, very close quarters here up against Core Memory, who's at the top of the leaderboard and perhaps a little bit hungry for those points, because this is their last game as well. My heart stopped for Fluxo. They took so long to rotate. This could cost them big time. And I think it's fair for us to, for me to at least say this, right? It's the last round of the knockout stage. They most likely will qualify. Raja, if you're listening, I gotta say, Fluxo, they have been a bit sloppy on this rotation. They're taking a bit too much of their sweet time. And a lot of times we see Fluxo, they make the rotation sure, but they lose like 60% of their health bar. They have to be a bit more efficient with those moves. And thankfully this time there was no team to really mess up that movement. So they make it through. They get a good binocular scan. They get a good compound to work with just a little bit. But if we make it to the point where Fluxo pulls this off, it is going to really bite them in the back. What's crazy is the lowest bar that we had set was 100 points here. And they started off this game with 101. They've picked up 4 points now. They're sitting at 105. This is still a very risky zone for Fluxo. Can you imagine a world where they do not make it to point rush? That would be absolutely insane. And perhaps Dragons Esports could have a round 2 with Fluxo to stop them, perhaps gatekeep them as well. But this is going to be a crazy circle to enter, because whatever compound that is available for defense has already been occupied. You only have to deal with the outer ranges, which is just wide open range, where you will have to use up a lot of your glue walls very early on. Fluxo is in a ton of trouble, and Loss, I believe, is about to come across them as well. And I just like that you brought up Loss, because this has been the kryptonite of Fluxo. Yes. Beat them in the domestic league, and right now might be the team to snuff them out once more. And I think Fluxo knows this. They saw 4 members, 4 hostiles across the horizon, and lost. They won it. They're gonna take the fight. Here they go. Are they gonna make the call right now? They send in Rigby first. Top 3 rushes. Here we go. Electrotherapy. We see that from the Cassie. And following out to Fluxo. The retire rhythm just for cautionary purposes. The glue walls put up. This is such great movement from Lost. They're trying to corral Fluxo. And now Lost finds a good spot. How again from above. Takes down GU. Great plays with the RGS. RG as well. Round 1 will wreck the opportunity of Fluxo. GU desperately trying to hold on here. 105 points. Is this going to be enough for Fluxo to hang on? Picked up once again. And Fluxo wiped out. With them. Could this be the end of the Brazilian Once more, the Campeonas, La Campeonas of Brazil, Lost, showing what they are made of. Numero 1 in the region, kryptonite of Fluxo, and a heroic play from Haone to set things up for the squad. Really showing that Vamos mindset from the region. Just sheer cold-blooded engagement. Fluxo, like you said, AJ, they are in the red zone after this round. Dude, I did not expect Fluxo to be in the red zone. Never would I have ever thought this is what we see out of your 2-time world champs. No aggression. I thought they were hanging back, but perhaps they played with fire a tad bit too much. Now they need to depend on Lady Luck. They need to count on the stars in the sky and wait for them to align. But I don't know if the universe will abide by what they want. But the circle is just teasing everyone at this point. It just goes straight directly towards Loss. And Loss has got the time in the world, all the time in the world, to play this recovery and wait for everybody else to approach them in the open grounds. The one team that can stop them is Onyx, and Onyx are not going to wait.
We saw Onyx in the previous round, they got impatient, that's why R7 walked away, but this time it could be different, as R7, FE Sechi from the side of AF, runs into BRU, still bleeding out, gonna get picked back out very quickly, has the blue to deal with. Evo's also around the corner, 3 different teams, BRU looking to run away, Ray wants to take down that member, but somehow couldn't land enough shots. Evo's now guards the perimeter of his compound, they have a good chance to pick up a couple of stragglers across the horizon. RRQ now is gonna show up on the radar, as Wasana takes out Liz, is about to get messy. Absolutely, bolo down on the ground, bleeding out, Alpha, কালকে আর আজকের খেলা আছে whatever they can put on the table, they most desperately need it. দয়া করে কালকে যেন ওই ভালো কিছু করতে পারে হ্যাঁ এটাই Turning around and Rasia of all players ওই fighting নার্ভাস বুঝো নাই পাঁচ টাইম গেছে তো the first grenade elimination 13 minutes into the map is insane, but we see it out of EVOS. এই যদি যাইতাম মইটা দিতাম Wiped out Alpha 34 as well. The story finally has this final chapter pen, a full stop for this ভাই squad. মুখে সুজা কিন্তু বাস্তবে গেলে একটা ড্যামেজ দেওয়ার তো ক্ষমতা থাকে into 18 Deer's face. He's a deer in the headlights. Another elimination, 11 points for Evos as they continue to run into the safe zone, but they're getting shot at by মুখে Jonah. বলা They're অনেক getting shot সোজা at by ভাই RQ. They're getting shot at by Vitality. On it. Unfortunate for them this time round, they don't get to put on more points on the leaderboard. They'll have to wait for tomorrow. Thankfully, they are in Group C. But Vitality, on the other hand, the ones that call themselves the Kings of Solara, finding a couple of points out there, getting those knocks, those crucial ones on top of everything else, looking for that high ground. But that should not be where you go, because the circle will not be in your favor. Core Memory fighting their backs. A couple of glue walls that they erect, blocking out their shots as well. And that will play against them as Koja lobs in a phenomenal god nade. Good exchange from Cougar to take him out. That's Koja now turns his attention over to Evos. Kyol now joins the fray. Core Memory, they've laid low the entire game just to cash in on this moment, but it seems like it's not paying out so far. Rip tiring for Kochu to try and expose Vitality, but they have enough. Fireগুলো করছে কি হাই হাই Jump ends the lifeline of Evos. Kochu gets knocked out in 6th place. Jump now turns over to Koja, but here comes the full rush from Vitality. Faiz on the red. Jump could not finish the job. Koja once more pulls through in the end as Lost shows himself on the kill feed. Cougar goes down. It's down to 2 for Core Memory. লস কেমনে কিলগুলা লইতাছে আল্লাহ Taking advantage from the opposite side of the battlefield, long range shots, and as anticipated, the circle going to move on to the flatter lower grounds. Koja with a mad rotation কই গেল outside the circle, has to absorb some damage from the blue, straight into the vehicle, but that was an insane play as Hawan puts him out of the race. Vitality eliminated him. আরে বিট কোয়ালিফাই করব এটা বিট কোয়ালিফাই করব ভিটালিটি ওরা কোয়ালিফাই করব কালকে ও টেনশন নাই The jump pad left behind by the remnants. লস ভাই কেমনে কিলি নিতাছে ভাই Rigby picks up that kill, a stolen point. Dragon Esports, they make their move as well. He's dead against Law, taking the fight straight towards the Brazilian Kings. His Core Memory out in 4th. There's only 2 full squads. আরে জেনারেল নিজের M79 এর নিজে ডাউন MT60 joins in and takes out the rest of Dragon Esports. They'll clean out the remnants of this, and unfortunately for Dragon, there's just not enough for them to stand toe-to-toe with Lost, and it's only RRQ with the last remnants of the members on the map, and there's nothing that Ma'au can do. Lost gets the booyah, and Lost once more proves why they are the Kings of Brazil. No fluke, so no problem, baby. Your #1 squad out of the Brazilian League is here to play and here to dominate. What a massive game out of Lost. ভাই লস কি করলো ভাই Strong. And there ain't nobody out there who can keep up with the pressure that they are bringing on to right now. Falcons are going to have their hands full tomorrow with this team. Flashbacks from last year when some of them were still with Netshoes minus GG. They almost made that Cinderella story happen. Not in the group stage, but in the grand finals. 2 back-to-back booyahs in round 4 and 5, only to fall in the Falcons' nest in round number 6. But then you look back, and now you look at some of them who survived the purge, who became members of Lost, winning domestically over Fluxo by a hair's inch, and right now might just have been the Grim Reaper and the executioner for one of the best teams in the world, a 2-time world champion Fluxo. Lost has put themselves in a powerful spot. They definitely have seen EWC 24, Hanaral Nando 9, Ra 1.
under minus GG, and they were the squad that stole everybody's hearts. They shocked the world with their performance. They were the underdogs for sure out of Brazil. Nobody expected them to make big plays, but big plays they sure as hell made. But now as Lost, they have found their way and they are looking for sheer dominance. Last year it could have been the Falcons. Last year Thailand reigned supreme. This time Brazil looking to make quite a bit of noise out there. And what a poetic way to say it as well. Previously Los Grandes literally translates to the big brother, the big team, and the big challenger, all the way from Brazil onto the Esports World Cup stage. And if there's one way for them to make everyone remember, and it's not through their name, it's through that gameplay. Absolutely, man. I mean, some solid, phenomenal action out there, and it wasn't as if they were tiptoeing around the circle, and they were not looking for fights at the same time. Whatever came their way, they made the best of it, and the first thing they made best of was finding Fluxo out in the open. Not only do they put a stop to them, they also increase their chances of dominating Point Rush as well as Grand Finals, because who knows them better than Fluxo? Who can probably put a stop to them and their rotation? Finally, দ্বিতীয় দিনের ম্যাচ শেষ এখন পয়েন্ট টেবিলের অপেক্ষা জাস্ট রোজ ভাই লাস্টে কি খেললো each other so early on, and Fluxo didn't manage to pull away those solid points. A huge miss for Fluxo, a phenomenal gain for Lost, and they just continue to pummel down squad after squad. We've got the interview on stage with a player of Lost. Let's head on over to Yunsol. We'll catch you guys tomorrow. Welcome to the Amazon post-match interview. I'm Carol Bombshell, and we just finished the last match for the knockout stage, especially for Group B that won't play tomorrow anymore. And that's why we have to have a word with Fluxo team, and I'm here with Bobs, the team captain. Let's talk to him about the today performance for Fluxo. For sure, today was not your best day, and you guys have 2 top 12 finishers and a lot of ups and downs. Is there any specific reason to explain this performance today? Com certeza vocês tiveram o melhor dia de vocês, tiveram muitos altos e baixos. Tem alguma razão para explicar sobre o que aconteceu Na verdade, pô, não sei muito o que falar, né? Jogamos muito mal ontem, jogamos muito mal hoje. Esse campeonato não sei o que acontece, nós não conseguimos... E se passar vai ser... Querendo ou não, vai ser sorte, mas se passar, vamos dar tudo na final, rever os nossos erros e ir bem na final, que é o nosso objetivo, ser campeão. Sonhamos com esse campeonato todos os dias, desde o ano passado. Não paramos um minuto de pensar nele sequer, mas infelizmente ocorreu como ocorreu hoje e também ontem. Não foi o nosso melhor dia e foi uma atuação bem abaixo nossa, então é isso. There's not much to say. We know that this tournament is really important to us, but we did our best. Yesterday also was not our best day, our best performance, but we dream about AWC every day. And right now, if we go to the next stage, to the Point Rush and make to the finals, for sure we're gonna try to see what was our mistakes, and we'll for sure get better to the grand finals. And for our দেখি আগে ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা দেই লাস্টের পয়েন্ট টেবিলটা দেই তারপরে এরপরে গেম খেলবো এটা তো বুঝি না নিয়ম এই তোমার লাইভে যাই Do you think they have figured out what দুই তিনটা কমেন্ট করে আই and now they know how to knock you down and take you out of the competition? Com certeza as partidas contra Los foi dos momentos mais altos do vai, era que notun boki. Eles são um time brasileiro, vocês acham que eles já sabem o estilo de jogo de vocês e é por isso que eles sabem como tirar vocês das partidas? Eles boki daqui notun. Todos os times estudam nós somos os atuais campeões do mundo no FFW. আমি তো দেই নাই. Estudar, mas sobre a Luz eu acho que foi pura coincidência, não tem como saber se era nós, então eles apenas estavam jogando o jogo deles e acabou que trombamos com eles 2 vezes morremos infelizmente, então é mais desmérito nosso. All right. Good answer. Yes, for sure, Los, they know how we play, but most of the teams here know how we play. We are the reigning champions of Free Fire World Global, and most of them know our play style. So right now, we just need to focus on ourselves right now and pray that we are going to advance to the next phase. Guys, today we have watched some high-level Free Fire action here, and I am more than
happy to be here with you all. And right now, I'm more than happy to send to this next lady. They're gonna talk to you. They're gonna to do an interview. Yusu, it's all the stage. It's all yours. Hi everyone, that's our Carol Bombshell, and this is our little conversations with Evos. Hi Evos. Hello. Hi Ray. Okay, so this is our second day and also our last competition day, right? Yep. So you satisfied with the match today? How's everything's going? Jadi hari ini kamu merasa puas gak dengan total poin di 2 hari? Nggak terlalu puas lah, karena kita masih banyak mistake yang kita lakuin. He's not satisfied enough because there are so many mistakes that we did. Oh yeah, but many mistakes, but you guys already make it to the point rush and the final stage, so I think you guys still have plenty of times to practice. So it's okay. ভাই জিয়াম ভাই তোমার পক্ষে আইছে So our second questions, since you guys have a very good sniper, Razia, so do you think that he make a huge difference in your team? And do you think that with Razia, পকিটা দিকে তাকাইলে আমার লোভ লাগানছি বড় ভাইয়ের পকি সইতে পারতাছি না Menurut kamu sekarang kan di tim kita ada Rasya. Terus menurut kamu Rasya membuat impact yang sangat besar nggak di tim kita? Dan menurut kamu kita bisa dapat menang nggak di EWC 2025? Menurutku datangnya Rasya চিন্তা ভাবনা ভাই besar lah ke tim. তোমার জিনিসটা nggak ada support kemarin. বড় ভাই লাগে দিয়ে দিলাম যাক সেক্টিভাইজ করা যায় Okay, so on the last year, দেখছো একটা হাসি কি দিছে ভাই জিয়ান ভাই তোমার লাগি কি একটা হাসি দিছে তোমার লাগি এর থেকে আরেকটা ভালো হাসি দিব ভাই So are you confident enough that you guys will become the champion of EWC 2025? Kamu pede nggak kita bisa bakal menang EWC 2025? Pede 100%. So he said that we're 100%. লাইক বলে তোমার মেসেজ গুলো 10টা আইডি পাস দিতে That is 100% come from Evos. Thank you so much, and now I hope you guys can have a good rest at home and get prepared for the point rush and of course the final stage. Okay, good luck to you, Ray. Thank you. Let's throw back to our studio. Bye bye. Love you. Thank you, Yunsol. Thank you, Carol, for the interviews. And I am glad we got to hear some final words from Fluxo and Evos, because these two teams, they're done for the tournament and they basically have to wait to see where they end up on the leaderboard after tomorrow's matches. If you guys didn't know, Group B, they've played all of their games. And I mean, I think the team said it right. It's not too much of a stretch to say they're not really happy with their performance the past 2 days. Yeah, I can feel a contrast on both, like energy from both teams are representative. Like Bob's really sad. He's feeling like they could have done so much in those matches. For Evo's Divine, yeah, they're saying that there's a lot of mistakes, but currently they're number 1. So I doubt that they will be doing so much of adjustment. It's only a minor adjustment that they can be champs. I think at the very least, looking at their performance and looking at, as you mentioned, their energy, they probably wanted to do better. But keep in mind that these teams have been scrimming against each other pretty much every single day, right? They have 4 scrims back at their hotel and then 2 scrims here for not only our production team, make sure that everything goes smoothly, but just to kind of be accommodating and enjoy the little space. That's why it feels like, even for Fluxo saying they know our playstyle, when you've got 6 scrims, 12 games on top of the extra 6 official games, they played a multitude of matches against everybody in the arena. Well, I think for Evos, it's just okay, because yesterday they did like a stable game, but for Fluxo, it's going to be really hard to maybe pass through this knockout stage and get into the point rush. So they need to pray to see how the teams will do yesterday, which I think is not like a good thing to do, because today probably will be, I mean, easier because of the group, you know. So I think they are kind of worried about that too. Well, let's see how much we have to worry as we check out the overall rankings for today's matches, because we need to figure out where everyone currently is. Now, again, I'm going to remind you all. RHK now 17 নাম্বার ঠিক আছে যদি টপ 12 এ যাইতে হয় ঠিক আছে তাহলে বর্তমানে 70 পয়েন্টের মতো লাগবে A and C will be catching up with their final matches tomorrow, and that is going to be the end of the knockout stage. Now, Neptune, তোমার আমি বলছি তো কমসে কম একটা ম্যাচ গুইয়া আর 2-3টা ম্যাচে ভাই টপ 4 এর ভিতরে থাকতে হবে আর ভালো কিল লাগবে মেইন কথা হচ্ছে কিল করা লাগবে 70 পয়েন্ট নিতে হবে
12. Yeah, I mean, I'm কারণ এই যে অনেক টিমটা ছিল ভাই আরএসকে কত নিচে তোমার কারণ কি এই জায়গায় হলো গিয়া তোমার যারা 100 প্লাস পয়েন্ট করতে পারবো তারা কোয়ালিফাই ইজি করতে পারবো 100 প্লাস পয়েন্ট জায়গা আছে এরা ইজিলি কোয়ালিফাই করতে পারবো ভাই কালকে দেখা যাক কি হয় মানে ওভারঅল যেটা দেখলাম ঠিক আছে the next day would not be performing that well. Yes, they might be able to take that, but I'm just surprised with loss right now. Imagine for one day it's 102 points and they just They didn't slow down. They looked great and they continue to look great, and I mean they're showing off that they deserve to be champions of the region, right? People are thinking, oh, is LOS really that good? Did they get lucky when they ended up winning their matches and even the Brazil finals? But I mean, I think it goes to show, just seeing their matches over the course of this week, they deserve everything that they've gotten. Yeah, I mean, we can even say that they don't deserve right after they did like a match with 18 eliminations, something like that. It was a bunch of eliminations, so they are really capable of, I mean, getting the trophy for them, and they have like one of the best rusher player. So I mean, I think this kind of helped them, and they are really confident, so they will keep like playing like that, and they maybe can get really the trophy. And we normally see like Buriram like playing in this way, but I don't know if they are kind of hiding the game. I don't know, but Luz is showing to us that they can win the tournament. Okay, Gideon, Neptune. I'm of the opinion, I feel like Buriram are hiding strats. Like, yes, okay, they don't look amazing today, but it almost feels intentional. Like they're trying to take that target off of their back because, I mean, we all know, anyone that follows Free Fire, Buriram is a household name. Everybody knows every single player within the roster. So is that the play here for Buriram, maybe? I think that may be the play, but I also think there's not enough incentive for Buriram to do extremely well. Because why is there, right? It's just a knockout stage. We all know that Buriram is like really good in every single knockout stage you've ever been in. This is the one exception. But being first doesn't mean that you get an advantage coming into the point rush, or assuming that they beat the point rush, which I'm hoping that's when we're going to see the real Buriram. Yeah, exactly. I mean, at some point, there's no pressure for the teams who are really performing. Top 12 is the target for everyone. And for Brave United, I know we joked around, dubbed them as a knockout stage kings or knockout kings, and then drop the ball towards the grand finals. So they just don't want to show all the cards just yet. And then later on, when it really matters, the incentive is much bigger, and then that's when they show up. So they're essentially breaking the curse, right? The old curse of Free Fire. You do well in the knockouts, and then all of a sudden everyone knocks you out in the finals. I mean, there are like moments of that, right? We see that a couple of games they're able to score 30 points, 30 whopping points in 2 maps alone to kind of really accumulate it, which goes to show that it's not like they want to get eliminated or anything. They just understand the thresholds that they need to hit. Neptune has already mentioned 120 points is generally a pretty safe area. So notice how they're like roughly around 60. I'm assuming they want another 60 tomorrow. I mean, they've got a full play day. Now, here's the thing. They are going to be playing up against teams in Group A. And Group A added an interesting dynamic yesterday. So what could we expect for our matches tomorrow? Because we're going to bring the Falcons back in, and the Falcons looked fantastic yesterday. I think... Ooh, I want to say like they're going to come out of the gate swinging here, right? You know, they're going to just be punching back and forth. But I think Group A, after day number 1, they've kind of witnessed what Group B had to deal with. They're going to understand what Group C is going to try and do. There's probably a target on LOS's back. Let's be real here. They've had some really good games. I think they're going to take it a lot slower, right? Falcons, especially seeing how Evos Divine got maybe targeted to a certain degree. More importantly, their landing spots got contested. We're just going to see them kind of maybe diversify. Yeah, I mean, Team Falcons, they just rocked that first match from yesterday. And then they slowed down, not really putting so much in terms of elimination. And they got to 98 points from that day. Now, being beat by, I would say, some teams like Lost, I think because of the number of games as well as the gap between the points, they want to bring a lot more for tomorrow. So I'm feeling that aggressiveness will be coming from Team Falcons, but they're not the careless, aggressive team. They're still tactical. So it would be tough
for the teams who will be playing for today, even for Borneo United, who tried to lay low today because tomorrow they might still be gunned down. Yeah, you can't afford to lay low. A little too low, if I might add. Now, I do believe our Kadir top plays for the day are ready. So let's have a look and see what were our highlight matches that you need to go back and watch, because we do have several of these, and just look at these shots. Holy moly, Gideon. I think we've seen some of the tightest angles because we're noticing that, you know, teams are really taking advantage of, like, hey, small little corners, making sure that they can see, even if the tip of their head or even if they're just their shoulders enough, sometimes they won't even take the shot. They'll wait until they start seeing ears before they pull the trigger. Yeah, exactly. I mean, for the snipers, especially in this level of competition, they just wait for that pixel and then they make those shots. And I love how the teams as well are not just utilizing the snipers, but also the cord, an LMG. So much damage, great accuracy. Fire rate, it's like a sniper, but it's much stronger. And just going off the highlights as well, gentlemen, I kind of feel like this year's EWC teams are, of course, we are still seeing highlight plays, but we're not seeing anything crazy, right? We're not seeing those monster trucks saving the day for teams in the final circles. We're not seeing medkit wars between teams either. So I kind of wonder, is everyone playing a little bit slightly safer? No unconventional strats because they're trying to stay in the tournament. There's one though, that the attempt of an unconventional gameplay. 18 tier trying to go in for another clutch. That is where we known him from last year. The 1v3 clutch king. That is what 18 tier has. And that probably is the reason why he got acquired by RRQ. But he tried earlier. It failed, if I'm not mistaken, twice. Yeah. Now, sorry there, Gideon. We have to highlight a very important player here at the tournament. We have our Sony hero of the day. Let's see who ended up getting nominated. Oh boy, our MVP is Della. Well, I'm really happy to see Yang it. pedazo. Latam player, and I told you guys this Game is খেলবা? going to happen today. And I mean, he's really good. All the players from the team, they have like such a chemistry, সবাই তো চলে গেল। synergy. So it's really good to see like Latam growing in like global tournaments, just like EWC. So I'm really impressed about it, and I think all of the players there are kind of I mean, rising star, you know, they are like growing and I found that so interesting. Raja, I want to ask you something about the region in general, right? You are a specialist of Latam, Brazil. Do you feel like the region is just getting better and better? Because I feel like the region is producing even higher Yeah, I totally agree with that, and I think they create like such an amazing team. I mean, what? I mean, it's because of the the synergy. Sorry, I'm sorry. I'm kind of. It's like the teamwork. Yeah. No, it's because they did like a dream team. They try to bring into Latam like a dream team. So R7 is like one of the best that we have ever seen in Latam. So I think it's because of that. They just mix all the players like a good rusher and a good sniper, and they put everything together, and that's the result. So I think now they are kind of smart doing that, you know. So maybe in the next tournament we can see like more Latin players, more good teams, like in a different way that they used to do, like they used to create the teams, you know, to choose the players. I suspect we might be getting some more slots for the region. Oh. Wink, wink, nudge, nudge. Garena, are you listening? Because they've been giving us some fantastic plays here. But unfortunately, ladies and gentlemen, that is going to be the end of day 2 at Free Fire at EWC 25. Thank you so much to my panelists for sharing your knowledge of the game and the teams with us today. Any final words for you guys before we close the show? I would say like I'm really lucky to be here right now, to be able to see all things that has been happening. We're really excited that
it's not just one region who's rocking the board. There's a lot of diversity that has been happening already. So thank you to all the teams who played, and hopefully like they won't disappoint us for tomorrow. Yeah, huge shout out to the teams, and also huge shout out to some of the fans that actually showed up to the venue, particularly, you know, Team Vitality. They've got their members to give some support. I'm expecting once the public is coming in to see these matches live at that arena, it's going to be one hell of a day. Well, I'm really happy to be here. I'm really happy to be how it's going, like with all the teams. I like to watch the Asian teams playing too, so I'm not that type of fanatic, but I mean, it's a pleasure to be here, and I think that's everything for today. Okay, thank you, Raja, thank you, Neptune, and thank you, Gideon, and thank you to all of our beautiful viewers for sticking around and watching some amazing games of Free Fire here at EWC 25. But don't leave the broadcast. I want you guys to bookmark the page, and I want you all to come back tomorrow at the exact same time, because we're not done here at EWC. We still have Groups A and C ready to play their final rounds of games. We're going to find out tomorrow who's going to be making it to the next stage of the tournament. But until then, have a wonderful day, and we'll see you all bright and early tomorrow. Hey guys. Hey brother. আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি আমাদের আজকের দুর্দান্ত লাইভ স্ট্রিম, অর্থাৎ ইডব্লিউসির নকডাউন স্টেজ ডে 2 এর। বাট আমরা একটা জিনিস এখন চেক করতে হবে, কজ একটা প্যারাদায়ক, সেগুলো সবকিছু চেক করে নেব। একটু প্রবলেম হয়েছিল দেখছিলাম স্ট্রিমের শুরুতে, বাট শেষে আর ওই প্রবলেমগুলো দেখতে পাই নাই বা প্রবলেমগুলো ফেস করি নাই। তো ওইগুলাই মনে করো যে একটু আজকে ফিক্সড করে নিচ্ছি এখনই। একটু প্রবলেম হয়েছিল, ওগুলো একটু ঠিক করলাম। আসো নাকি? হ্যালো? না না, আমার কোনো লাইভই চলে না, আছি।
আর কি এর লাইভ আমি ওই যে একটু চেক করবো, ঠিক আছে? এই জিনিসটা কি জানি প্রবলেম হয়েছিল না শুরুতে একটু স্ট্রিমে, ওগুলো এখন চেক করতেছি। ওকে গাইস, ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলেছি আমাদের ইডব্লিউসি ফ্রি ফায়ার এক্স ইডব্লিউসি ওয়ার্ল্ড কাপ 2025 এর ডে 2 এর নকডাউন স্টেজ। আরে কি ম্যাচ আছে, আরে কি ম্যাচ আছে? না না, আর কোনো ম্যাচ নাই, আর কোনো ম্যাচ নাই গাইস। হ্যাঁ যাবে যাবে। বলো। কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ওয়েট ওয়েট, তাইলে 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 ডিসকর্ডের সাউন্ড অন করে। হুম, দাঁড়াও ওয়েট। হ্যাঁ এখন বলো, এখন বলো। কিরে ভাই আসতেছে না? আচ্ছা তুমি একটু কথা বলো তো। হ্যালো মাহফুজ, কি গেমে নাকি? ভাই মানে এটা বড় সড়ো পেরায় পড়ে গেলাম না এটা? আরে সাউন্ড কেমন জানি উল্টা পাল্টা করে। তো ভাই এক জায়গায় ধরো ভুল করলাম, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি কাইটটা দিয়া তারপরে ইয়া করতেছি। বলো ভাই, আমার চেয়ে মানে কি ভাই, আমি ভাই আসলেও ভাই। এখন বলো তো, এখন বলো। হ্যালো শ্যাম ভাই। এখন আসছে। আচ্ছা, তো একটা ব্যাড নিউজ হচ্ছে, টিম আলফা ওরাইজন আর তোমার স্পোর্টস এর লবিতে থাকবে না। কেন? এটা টিমমেট, তারপর বিভিন্ন ইস্যুর কারণে, বিভিন্ন কাজের কারণে, আর হচ্ছে গেন কন্টিনিউ আপাতত আর করতেছি না। যদি হয় কোন সময় নতুন ভাবে শুরু করব আবার। মানে এটা কি মানে টিমের প্লেয়ারদের জন্য নাকি? হ্যাঁ, এটা আসলে টিমের প্লেয়ারদের জন্য। একা তো আর স্পোর্টস লবি খেলা সম্ভব না, আমি একা কতক্ষণ খেলবো। হুম হুম। নেক্সটে যদি কোনো ভালো পজিশনে যাইতে পারি তবে আবার কন্টিনিউ। তাই না? এই আর কি। পরে আমি এই কমিউনিটি পোস্টের মাধ্যমে জানাই দিবানি, তারপর কমিউনিটিতেও জানাই দিবানি সবাই। হ্যাঁ এটা ঠিক হবে। কিছু হয়েছে নাকি? হঠাৎ করে চাইতেছেন গা, দিন খেলছেন একটা জায়গায়। আসলে কি বলবো, কিছু বলার নাই। সমস্যা কি, সমস্যা কি এরকম? প্লেয়ার ইস্যু, তারপর বিভিন্ন সেকেন্ড সমস্যা অনেক, বুঝছো? প্লেয়ার ইস্যু তো বুঝো, টিমমেটের ইস্যু, তো এই কারণে থাকলে ভাবে। কোন স্কোয়াডে ভাই যোগ হয়ে যাও, যেহেতু তুমি অনেক স্কোয়াডে না, নিজের নিজের নাম বানানো আর
আরেকটা নাম বানানো, এটা অনেক কি, এটা আমি কারোর ছোট করে বলতেছি না, বাট নিজের যে নামটা বানাইছে ওটা তো আর অন্য স্কোটে যাই পাবো না। হ্যাঁ এটা ঠিক, এটাও এটা ঠিক তো তুমি বলছো। এখন যদি তুমি একটা নতুন করে স্কোয়াড বানাও, মানে নতুন করে একটা টিম বানাও নিজের, সেটা আলাদা হিসাব, এটা বানাতে পারো। মেইনলি হচ্ছে গিয়ে না, আমারে তো যারা সিয়াম্বা লাইভ দেখছে, তারপর আমার কমিউনিটিতে মেম্বার আছে, তো তারা জানে হচ্ছে গিয়ে, সিয়াম ভাই তো দেখছো কমেন্টে আইছে, দেন আরো অনেক কিছু, তো এই কারণে আমি বললাম, অন্য তো কেউ বলে না, আর তারা যে ভালোবাসা দিছে এই কারণে আর কি বললাম, নাহলে আমি অফলাইন এমনিতেই হয়ে যেতাম, বুঝতাম না তো। এই আর কি, মাঝে মাঝে তোমাদের সাথে আসবো খেলতে গেম, সমস্যা নেই, থাকো। আচ্ছা প্লেয়ার কি ম্যানেজ করতে পারবো না তাইলে তো? দেখি তোমার প্লেয়ার ম্যানেজ করতে গেলেও একটু লেট হবে, তো লেট হবে অনেক, যদি রিকভারি হইতে যায় তো লেট হবে, একটা কম্বিনেশনেরও বিষয় আছে। হুম ওইটাও ঠিক। গেম খেলবা? হ্যালো, আরে গেম তো খেলমু, একটু ওয়েট। গেম তো খেলমু, একটু ওয়েট। প্রাইম আইসে আমাদের বিখ্যাত জনবুসার অসভ্য বেয়াদব ছেলেরা কি ভালো। কে দেয় এটা? আচ্ছা আমি আচ্ছা একটু কথা বলো তো, কথা বলো। আরে এডি দিও না, আবিজুবি কিছু দিও না রে ভাই। এই যে এরা বুঝছো, আবিজুবি কিছু দিও না। আস্তাগফিরুল্লাহ। আপাতত মেবি মাইক ঠিক হয়ে গেছে রে। কি ফেলড, ওকে। বাট ইডব্লিউসি তে মাইক ওরকম হলো কি লেগা, আমি এটা বুঝতেছি না। কেন আমাদের কথা শোনা এ ভাই যাইতেছিল এটা না? কি? হ ভাই দিও না, আমারে খারাপ হয়ে যাব। আরে জন মানে ইডব্লিউসি লাইভ করতে গেছিলাম না তো। আচ্ছা ডিসকর্ডের কথা শুনতে পারো তোমরা? সব শোনা যেত। সব শুনতে পারতেছো না? হ্যাঁ সব শুনতে পেলাম। কিন্তু ওই যে ইডব্লিউসি তে যখন গেছিলাম না তখন একটু প্রবলেম হয়েছিল মাইকে। কনফার্ম জান্নাতি হ্যায়, কনফার্ম জান্নাতি, ও তো কনফার্ম জান্নাতি হ্যায়। कौन कंफर्म जन्नती है? वो एक है ना टिकटॉकर, वो कन्फर्म जन्नती है। वो टिकटॉक करके जन्नत में जाएगा। বাংলাদেশে বলে থাকি বলে কত কিছু জানতে হয়, মানে মানে শুনতে হয়। না ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যালো 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 প্রাইম। আরে অর্ক গেল কই? কি অবস্থা? সেম কালকে গেমও হয়েছিল। সিএম ভাই হ্যাঁ মাইকের আপনার, আরে মাইকে একটু প্যারা হয়েছে, এটা ঠিক কইছো। মাইক মুইক এটি অবস্থা খারাপ হয়ে যেতেছে বুঝছো, এটি ঠিক করতেছে যে দাও না, বড় হইতাছে ছোট করতেছি। আমার এই জায়গার মাইক ঠিক আছে তো, এই জায়গার মাইক ঠিক থাকলে হইবে। এই জায়গার মাইক যদি ঠিক থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কি হেডসেট ইউজ করো? সিএম ভাই হ্যাঁ মাইক্রোফোন আলাদা? না না, আমার হেডফোন মাইক্রোফোন একটার ভিতরেই সব। ওইটা ওই তো হেডসেট কত নিছে ওটা? এক সেকেন্ড কইতাছি। হ্যাঁ প্রাইম বলো। দাঁড়াও দাঁড়াও কইতাছি কইতাছি, ওয়েট ওয়েট একটু ওয়েট। না না আমি সিএম ভাই ডিস করে বসে আছি তো। আমি তোমার কথা শুনতাছি না, আমি একটা জিনিস চেক করতাছি, হেডফোন খুইলা লাইছি।
এখন কও ঠিক আছে বুঝতেছি তোমার হেডসেটের দাম কত আমার হেডসেট একদম মনে করো যে ওইটার দাম হয়েছে যে তোমার 2200 টাকা নিছে বুঝছো ওটা হলো এক্সা E100 নাম কই ডাক দেবা মাবুস কই তুমি হ্যালো আমরা লোন অফে আছি ব্যাগ দিমু একটা ব্যাগ দিবা না তুমি লন অফে ঢুকছি প্রাইম ব্যাগ দাও তুমি কইবা না আরহাম ইলো আরহাম আসো বলো কি খবর তোমার এই রে কারে দিলাম আইসো না প্লেট আসিস না ঠিক আছে টিম কোড ছাড়ো আরে ইয়া আছে কি জানি ইয়া কি কয় সোনাইপার কি খেলবা ও স্নাইপার আসো টিম কোড লাগাও কি স্নাইপার ভার্সেস করবা নাকি টিম কোড লাগাইতাম 26 07 সরি 07 9 31 সরি 81 কি কইলা আল্লাহ উল্টা পাল্টা তো সবই হয় না আবার বলো ভাই 26 হ্যাঁ 07983 07983 এটা কি আমি আর এস বস স্টার্ট দিব কি আচ্ছা একটা খেলি হ্যাঁ জোন পুশ মারো তুমি স্পেশাল জোন পুশ দাও দূর আমি জোন পুশ করব না জোর পুশ লাগবে না এক ম্যাচ বাইরে দাও এক ম্যাচ খেলা একজন বাইরে মনে সোনাইপার কেমন এক ম্যাচ আমি মেরা আশার প্লেয়ার করো তোর মে জোন পুশের মধ্যে আরে তুমি সে বিখ্যাত জোন পুশ নাম করো এইজন্য তোমার ডাকিছি তোমার নাম रोशन कर देंगे हम लोग कोई IMMC আসলে कोई भाई दी ना तो रीजन है मार पुटे ना ওই তোমরা কেউ গেম খেলবা আমি আকো না আমরা গেমে ঢুকে সাথে রিসি ম্যানেজারে পরে আমরা রুম আচ্ছা ঠিক আছে আমার মাইকের সাউন্ড যাইতাছে না দেখতো হ্যাঁ আইতাছে লাইভে চলছে আরে কই নামাইবা নামাকছি আমরা আরে আপা তুমি ঠিক করো বাকি আমরা দেখতেছি আমি রাস্তা উঠতেছি বাইরে ওই যে এক শট বন্ধ আছে আনফলো দে যাওগা এই তুই আনফলো দাও প্রাইম আনফলো দাও এই আরে গেমিং করছে এটা কি রিয়েল না রিয়েল এসআর ভিডিও পড়ছিল কিন্তু এসআর ভিডিও Got a gun. ওই সামনে আরেক গেমিং লাইভ আছে ওয়েট আরে তো স্নাইপার হ্যালো কই আচ্ছা তোমরা কি শুনতাছো ডিসকর্ডে যারা আছে তারা শুনতাছো
স্নাইপার কোথায়? ডিসকর্ডে কে কে আছে? আছে আমি। আরহাম একাই ডিসকর্ডে? Thanks. Need money for items. মাহফুজ গেমের ভিতরে আমার মাইকটা অফ করে দাও আর আরহামের মাইকটা অফ করে দাও। Resources here. এখন কথা বলো তো ডিসকর্ডে যারা আছো। কথা তো শোনা যায়। আরে কি জানি ভাই এটা এই প্রবলেম ইজি সমস্যা হইছে নাকি? Go for the arsenal. এই পার্কিং লেভেল আপ করো। শুনাইবা যারা লাইভে আছো তারা যারা লাইভে আছো একটু কইও তো যে প্রবলেম করতেছে নাকি। M2B নে 2 নাম্বার মার্ক করে দাও তাইলে। Resources here. 2 নাম্বার M2B লাগবো না? তোমার Thanks. I need equipment. না কেন M60 ম্যাক্স আছে? Resources here. ইফাত ভাই লাইভে থাকলে একটু জানায় মানে ইটা ঠিক আছে কিনা, মানে সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা। ফুল হয়ে যেতেছে তো তার। Resources here. Need money for items. রাশ হ্যালো আজকে এনিমি ভাই সিএমআইএল প্রো কই যাও ওই দিকে কই যাও? জীবন কাকা পড়ছে নাকি বুঝলাম। আরে সবে করতেছে ভাই এসআর ভেরি গেমিং বসে ভাই কি ভাই কি ম্যাচ এটা লং স্পিড আসো ভাই। অনেক সাউন্ড আইতাছে টিমমেটের মাইক থেকে। লং স্পিড আসো। স্কটের মাইকে সবাই সাউন্ড কমায় দাও তাহলে ঠিক হবে না। ডিসকর্ডে সবার সাউন্ড কমায় দিতেছে। আমার সাউন্ড কি ঠিক এখানে আছে? স্নাইপার এটা দেন। কেমন স্নাইপার চালাবে? চালাও। চালাইবা নাকি চালাম কোনটা? উপরে এডব্লিউএম আছে চালাও, আমি কানে কি পাইছি। তাহলে এডব্লিউএম লইল। Thanks. এমো আছে পিছনে এই ভিতরে এমো আছে। কম্বিনেশন তাই বিএসকে কই ওরে সেরা। Area secure. No আমার enemy. বিএস লাগবে না। Need equipment. এক টিমে দুই স্নাইপার। কিন্তু স্নাইপার কাজের মতো কাজ করতে হইব। আচ্ছা এখন দাও তো, আমি সাউন্ড কিছু কমায় দিছি, ঠিক আছে সাউন্ড কমায় দিছি, এখন দাও তো মানে ঠিক আছে কিনা। রিফাত ভাই একটু কমেন্টে কইও তো সাউন্ড কমায় দিছি আমি, এখন দাও ঠিক। আরে কি ওকোমাকো শুরু করছে ভাই। ও দেখো লাস্ট আছে। আসলে চলো আজকে রাস্তাতে রাস্তা আইলে আমি তাহলে জোর করতাম না, কাল সকালে 10টা আমারে ঘুমাও পাইবে। মানে Capturing the defense airdrop.
a defense airdrop. Resources here. আরে তোমার কারো কথা আইতাছে না প্লাস গেম সাউন্ডও আসতাছে না আমার এই জায়গায় তো দেখাইতাছে সবকিছুই যাইতাছে তোমরা কইতাছো যাইতাছে না আমি বুঝতাছি না যে কি করব আমি এই প্রাইম তুমি চেক দাও তো এগারোটা বাজে দিব সিএম কথা আসে নাকি যাও তো লাইভে যাও তারা আমি চেক দিচ্ছি এটা লাইভে শুরুতে আজকে এরকম প্রবলেমটা হয়েছিল পরেতে যে প্রবলেম আলিফ গেমিং ওরা পড়ছে সিএম ভাই রেডি কথা কও আমি লাইভে আছি ওকে আসি কথা তো কইতে আসি এই এসআরবিডি তো বিবেজ আছে নাই বিবেজ দাও হাইড করে দিতে মনে না বিবেজ ভাই কথা শোনা যায় তো লাইভে কথা শোনা যায় হ্যাঁ গেম সাউন্ড যাইতাছে সবই যাইতাছে তুমগো সাউন্ড যাইতাছে হ্যাঁ মানে সব কি এভারেজে মিলায় সব এক রকম আছে নাকি আমার সাউন্ড বেশি লাগে তুমগো সাউন্ড কম লাগে এভারেজে ঠিক আছে তো সবারই তুমি এদিকে কি করো ভালো করে দেখো তো সামনে আসো মাহফুজ কি ডিসকর্ডে আছোস ইয়েস গেমের ভিতরে আমার সাউন্ড মাইক অফ করে দিছি আমার সামনে ক্লিয়ার ये फुल स्क्वाड अस्तगफिरुल्लाह मारो रास्ते दिया आ जाएगा আপনি স্নাইপার প্লেয়ার আছে নাকি এই যে মার্ক করা যে জায়গা ওই জায়গায় একটা স্নাইপার ওই ব্যাক করছে स्कूल में प्लेयर आए है हमारा आवर मान लो बताओ हमारे सामने प्लेयर अरे भाई हमारा लूट बॉक्स Arsenal unlocked. Thanks. স্নাইপার এমো আছে আরাম ভাই পাইছি লাগবো না পাইছি লাগবো না मेरा तो सारा Need equipment. फुल डैमेज मारो रिवाइव दाও কি রে ভাই বিএসকে দিয়া যা মারি তাই দি হেড লাগে খালি ওই হ্যাকার Need equipment. জোনে চলো आओ জোনে হয়ে দিকে কেমন জানি আজকে ফ্লেম হ্যাঁ জীবন কাকারে মারা দিলা এটা হইলো
না বেশি না এক লগে থাকো এক লগে দেখা গেল এই সাইডে আয় বড় এই সাইডে আইলে উপরে টিরও মারতে পারবা নিচে টিরও মারতে পারবা আবার প্রেসারে পড়লে দুই দিক দিয়ে প্রেসারে পড়বা যদিও তারপর জোন পায় যাবো এটা সমস্যা নেই এই করে জোন ভালো আমরা সাইড কোনা সাইড জোন বসো সাইড দিকে দেখো এনিমি কোথায় আছে দাঁড়া আমি পেড মারি स्नाइपर मारेगा अच्छा साउंड है ट्राई मोदी के जाइता सो किलेगा ट्राई मोदी के जाइता सो किलेगा माफूज मोदी के जाइता सो किलेगा পরের ভিতরে থাকো না তোমাকে তো পরে পিছন দিয়া মাইরা দিব পরে রিভাইভ করে কিলাইবা এই যে পিছনেতে মারতাছে দেখছো ওই ডাউন আছে ওটা এটাই তো কইলাম এটাই তো কইলাম পাকনামি করলা না এই জায়গায় ফার্স্ট টাইম কইলাম এই জায়গায় যখনই আগাইছো তখনই আমি কইলাম যে সামনে যাও না মাথাটা সরাইলে আরে মাথাটা সরাইলে হয়ে যেত ওই গুলোয়ালের পিছনে একটা আছে বুঝছেন Thanks. আরে আলিফ না না জীবন কাকা এটা জীবন কাকা জোনে ঢুকতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এটা মইরা গেছে করবে তাতো মিয়া তোমরা একদম ওপেনে খেলো বাবু বুঝছো এত ওপেনে খেলো হইবো ডাইরেক্ট দাও তোমরা কেমনে ওপেনে খেলো স্টেল লাগা ওপেনে দৌড়ায় পোলাবেন বট ওরা রিভাইভ পাইবো বুঝছো ওখানে পোচার আছে আরে জোনায় পড়তাছে দূর এটা প্লেয়ার না ওরা ফাইট করতেছে এই যে এই পাথরের কভারটা দাও ধরতে পারো কিনা বাস জোন পায়ে গেছি আমরা একবারে ভালো পজিশনে আছি লাস্ট দুইটা প্লেয়ার আকাশেতে প্লেয়ার নামবো ঠিক আছে আকাশেতে প্লেয়ার নামবো এই আকাশে নামতাছে 7টা প্লেয়ার লাইভ হয়ে গেছে জলদি করে প্লেয়ার নামাইছে উপরে দেখো রে ভাই আমি আমার উল্টাপাল্টা করতেছি কি লাগে আমি এই সব টাইম উল্টাপাল্টা কেন এই ভাই আমার এই যে মাউসটা রাখি গেল ইজি ম্যাচটা এরা দিত আরে না মাউসটা রাখি গেল এই মোডটা যে কি আরে গেমিং এর মারা গেছে ইজি একটা ম্যাচ আল্লাহ আমার মাউসটা আরে ভাই তুমি মিয়া রাশটা দিলা কি লাগে আমার এটা বুঝাও না রাশটা দিতে গেছি আমি গেছি তুমি যেটা আমার পিছে ব্যাকআপ আছে খেলাটা ভালো ছিল কিন্তু আমি ড্যামেজ দিছিলাম আলিফে একটা আমি হ্যাঁ পুরো খেলাটা নষ্ট হয়ে গেছে রাশটা ওকে ভাই ওকে ম্যাচ শেষ হ্যাঁ ম্যাচ শেষ রুম খেলবা রুম রুম খেলি চলো রুম খেলি কে আসো
অর্ক রুম বানায় ইনভাইট দাও তো সবাইরে পরে ঢুকাই রুমে একটা রুম ভাই আমি রুম বানাইতে পারি না এনে রুম বানাইতে পারে কেটা ঠিক আছে হ্যাঁ বানাও বানাইতেছি চেষ্টা করি কেমন হয় গ্রুপটা দাও তো গ্রুপটা দাও এই রুম ভাই বানাও বানাইতেছি ওয়েট বানাও বানাও কিসের রুম ইয়ো সিএস না মোটামুটি বারমুদা এক কাজ করো তোমরা তিনজন পিসি এক সাইডে থাও আমি এক সাইডে থাকি হ্যাঁ পিসি এক সাইডে রাখমু যাও মারতে পারতে মারছি নাইলে মরমু দুইটার একটা তো হইবই না ভাই পারবো না হেডশট কাস্টম আরে হেডশট না 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 বডি শট বডি হেডশট একদম বাজে ভাই ভালো লাগে না M5 দিয়ে খেলি লাগাও আচ্ছা টুর্নামেন্ট স্টাইলে খেলবো নাকি এমনি খেলবো M590 দিও না ভাই হেলে গেম প্লে নষ্ট হয়ে যাবে ডাইরেক্ট যেটা কথা সত্যি কথা কইতাছি M590 লাগাও মজা হয় আমার জন্য দাও অনলি আমার জন্য আরে না না M590 দিও না ভাই তাইলে ওই যে মানে হেডশট মেশট মাইরা ক্লিপ বাই করতে পারবো না ধরো তোমার ধরো দুইটা তিনটারে মাইরা দিলে তখন মনে করো যে লাস্টে ওই দেখা যায় যে M590 দিয়ে আয়া ধুপধাপ শুরু করে দেয় বুঝছো আচ্ছা সিয়াম ভাই তুমি শুধু আমার সাথে থাও আমার পাশেই তুমি খেলো মিয়া খেলাটা ভালো হয়েছিল স্নাইপারের খেলাটা ভালো হয়েছিল কিন্তু আচ্ছা তাহলে অনলি স্নাইপার খেলি আরে মিয়া এটা না ওই যে আলিফ গে ওরে মারতে পারলে কন্টেন্ট ভাই বুঝো না কি লেগা লাইভে কন্টেন্ট বুঝো বিছো মিয়া মার ঢাকায় গেলাম ওই ওরা করছে না তোমরা করছো আরে আমরা হ্যাশট্যাগ 2 হইছি মিয়া 2 নাম্বার হইছি একটু লাগা মিয়া আমার তো ক্যারেক্ট এটা কাস্টম মানে কি ভাই জি ফার্স্ট প্লেন ডাক দাও সবাই ডাক দাও পাসওয়ার্ড হইছে 5 পাসওয়ার্ড 5 আরে ইয়া আহে নাকি লে ঘরে হ্যাঁ আইছে স্নাইপার কি এই আমার পাসওয়ার্ড কি 55 না শুধু 5 শুধু 5 আচ্ছা গাইস আইডি পাসওয়ার্ড দিয়া দিছি ঠিক আছে সবাই জয়েন করেন আর্লি যত আর্লি পসিবল হয় রুম হলো গিয়া কত 1269 ঠিক আছে তারপরে হলো গিয়া 08 509 1269 08 509 1269 08 509 ঠিক আছে আর পাসওয়ার্ড হইলো 5 অনলি 5 পাসওয়ার্ড অনলি 5 আরে মিলা জিলায় খেলো না সবগুলো এক সাইডে থাকলে হইব মিয়া দাঁড়া আমার এমুলেটরে কি সমস্যা হইছে রে ভাই বের হয়ে ঢুকতেছি ক্রাশ মারে না ক্রাশ ইমুলেটর কোনটা ইউজ করো ইয়ো কি নাম বলে ব্লু স্ট্যাক তাহলে এমএসআই 5 ইউজ করে দেখো এমএসআইটা লামামো ভাই লামাইতে অনেক সময় লাগে আমার নেটওয়ার্ক চলে ল্যাগ দেয় না 5 ল্যাগ দেয় না ওই ল্যাগ দেয় আমি তো জানি ল্যাগ দেয় ভালোই ল্যাগ দেয় শ্যাম ভাই ডিসিতে নাকি হ্যাঁ ডিসিতে আচ্ছা ইয়া মাহফুজ একটা কাম করো এই যে ইয়া এটা বিআর র‍্যাঙ্ক সিলেক্ট করো আচ্ছা দাঁড়াও ওয়েট এনতেই তো পারমু ওইসে কিছু করা লাগবে না আমি জাস্ট খালি যা দেখমু স্নাইপারে আমি কি নাইমা গেলাম নাকি আবার আসি তাও স্নাইপার তো চালাই না তারপর দেখি স্নাইপার অনলি স্নাইপার নাকি মিয়া কি এর নাম আর দি উপরে উঠতাছি 23 তে ঢুকছি 19 এ মিয়া এই আছে অনলি অন শট এই সাইডে আসো বলবো না বরিশালিয়া দাঁড়াও ডিভিশনে ঢুকতে কত ঢুক লাগে দেখি এই গাইস তাড়াতাড়ি চলে আসো ঠিক আছে আইডি পাসওয়ার্ড কিন্তু দিয়া দিছি জাস্ট ওইখান থেকে দেখবা পিন করবা দেন গেমে আসবা আইসা জাস্ট খালি পেস্ট করবার পাসওয়ার্ড তো 5 জাস্ট 5 ঠিক আছে আইসা বল ভাই ওই যে ওই পোলার 21000 স্কোর ওই পোলা মানে স্নাইপারের মাইর খায় মনে ইয়া দিছে আল্লাহ জানে 21000 স্কোর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে বিয়া আমার তো অবাক এ ভাই ইয়া করতে হইব রে স্নাইপার বিএসকে দিয়া খেলতে হইব বিএসকে দিয়া খেললা ডাইরেক্ট ইতে ঢুকা যামগা বরিশাল ডিভিশনে ঢুক তোমার বাড়ি কি বরিশাল यस এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি অবস্থা ভাই আলহামদুলিল্লাহ
আরে আর জিয়াও দিছে যে স্নাইপারে এইজন্য আলহামদুলিল্লাহ বেটা ও কি রে আর কেউ কি আইবো না কেউ রিঅ্যাকশন দিও হ্যালো গাইস আর কেউ আসবেন না আসেন তাহলে ওইটারও বইলা দেন আমরা স্টার্ট করে দিই তো বইসা থাক না থাকা স্টার্ট করে দিলে বেটার না স্টার্ট করে দিব নাকি হ্যাঁ তো কেউ আহেই না 4v4 হইলে ভালোই তো কি যদি একটা 1v4 বাইরে আ যেত ওইটাই কন্টেন্ট আরে 3 ভার্সেস 3 ও ভাই কন্টেন্ট তুমি যদি পারো আরে ফ্রেন্ড লিস্টেতে ডাক দিতাম মিস্টার দিলাকে ধরুন এতে খেলে 3 ভার্সেস 3 আর লাগতো না সিএম বাইরে পিড়ে আমার কন্টেন্ট হয়ে যাবো লল ভাই এই পাশে কিটা দেখছো এই পাশে কিটা দেখছো টিকটকে আপলোড দিব বুঝেন নাই ভাই স্নাইপার চালামু স্নাইপার ওয়ান শট দাও নি কাজটা তোমরা প্রচুর ভুল করছো ভয়তে দাও আমি পাগল আমি পার্সোনালি বলবো তোমরা ভয়তে দাও নি ওয়ান শট ভয়তে দাও নি আবার গুলোয়াল তো আনলিমিটেড কিছু না ঠিক আছে ভাই মাইর খেতে একটা ড্যামেজ আরে আমি তো ডরে ডরে খেলতাছি ভাই ওকে টিমে দুইটা স্নাইপার লইছে না ভাই আমার তো ভয়তে হয়ে যাচ্ছে ওই মি আমরা তো দৌড়ে দাঁড়াও তো ভাই রাহ দেবো ভাই ড্যামেজ সিয়াম ভাই যাও চলে যাও ঢুকে পড়ো আরে আটকাইতাছে গুলোয়াল দিয়ে আটকাইতাছে এটাও 100 কারে জানি ওয়ান শট দাও নি তোমরা ভালো ইএমপি দিয়ে স্প্যাম মারলো কেডা রে আমি ডরাই গেছি তোমরা ভালো না ওয়ান শট দাও নি ভালো না আচ্ছা খেলো অর্ক ভাই হেডশটটা কেমন লাগলো ভাই তোমরা ওয়ান শট দাও নি তোমরা ভালো না ভয় পাইছো হাই হাই আমরা কি কই দাও ভয় পাইছে আর আমরা আরে তারেক ভাই স্টার্ট দিয়া দিছি আপনি নেক্সট ম্যাচে জয়েন করেন ঠিক আছে স্নাইপার কাস্টম ভাই স্নাইপার কাস্টম তুমি যদি ইরা না দিতা কি জানি কয় তুমি যদি ডাউনটা না খাইতা আলিফ গেমিং এ ইজি মারতাম ভাই সরি ভাই তুমি যদি ভাই কন্টেন্ট হয়ে যেত বিশ্বাস আমি দেখছি ভাই জনি বিবাস মিজাস পড়ে না তখনই দেই আমার টিমমেট গুলা কেমন উল্টাপাল্টা গেম খেলে কিরে ভাই ওই পোলাডারে তোমরা একা একা মারছো কেন দেখতেরি কি মনে করছো আমার ভাই বিরাদারকে মাইরে কি মজা লইছো ওই ভাই উপরে দিয়ে উড়ে কে ওকে দি নাই নাকি আরে না নরমালি আমরা দেখো না রিভাইভ নাই আচ্ছা প্যারা নাই খেলো এই আর কো ও ভাই ওগো টিমে সবটি স্নাইপার প্লেয়ার ওই স্নাইপার প্লেয়ার আমি পার্সোনালি করছি আমি স্নাইপার যে বট আমি স্নাইপার দিয়ে খেলতে পারি না নাও ওই যে দেখো আরহাম তারপর ও কি কয় মাহফুজও ভালো স্নাইপার করতে পারে তারপর ওই যে আছে না কি কয় স্নাইপার ওর খেলা তো দেখছো ভাই কি স্নাইপিং করে ভাই ভাই সে পাগল আমগো টিম 3 নাম্বার এসে পাগল তাইলে সবগুলাই নাম্বার স্নাইপার এসে পাগল ওর মারি গেলে আমি নিজেও ভয় পাই কেমনে পিড়াই কোন প্লেয়ার এই যেমন পিড়াই ভাই একটা দনিক ক্যারেক্টার স্কিল দাওনি ফার্স্ট অফ অল নেক্সট দাওনি তুমি M590 তোমাকে সবচেয়ে বড় ভুল নাইলে ম্যাচ আমি একাই বের করে নিয়ে আসতে পারতাম আমি ভাইয়া ওই দেখো মাইরে দিচ্ছ তোমরা
আরে ডাউন দিয়া ডাউন আচ্ছা এই ম্যাচটা বাই করো দয়া কইরা ওয়ান শট প্লেয়ারটা ভালো আমারে মারার লাগবে আরহাম ভাই আরে আরহাম ভাই করা কিন্তু তুমি পাগল এ দাঁড়াও আরেক পাগল। এ মইরো না ওরকো প্যাক কইরা বয়া দাও কিলটা সিকিউর হইতে দাও ইস কিলটা সিগারেট দাও কি বট কি পরিমাণ একটা বট হইলে প্লেয়ারটাই কথা কয় দেখে এই যাও সাবন ভাই রুল ভাই কই এরা সিয়াম ভাই রিঅ্যাকশন দাও কিল ডাউন যাবো না ভাই আরাম ভাই এই ম্যাক্রোটা আমার দিয়ে তো যেটা আপনি হবে চালালেন ভাই ম্যাক্রোটা অনেক ডিস্টার্ব করতেছে আমার কিছু দেখলে আমি যদি পিসিতে ঢুকি আচ্ছা এটা কি ম্যাক্রো আরে এমনি ডাইরেক্ট মানে ফাস্ট সুইচ হয় গুলি করার সাথে সাথে ভাই আমি কই এক বুলেটে কি তিনটা গুলি বাইরে নাকি না কি আর আপনার কাছে আছে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ এই গান শুট করলে যে 2 সেকেন্ড লাগে আর এটা ম্যাক্রোটা খাইলে গান শুট করতে 1 সেকেন্ড লাগে যেমন একটা ফায়ার করে আরেকটা ফায়ার দিতে 2-3 সেকেন্ড লাগবে না না এটা কইতাছি না আমি যদি মানে স্কোপ ছাড়াই করি না তাইলে আমি নরমালি যে মাউস দিয়েই সবকিছু করি ঠিক আছে কিন্তু এমনি ওই যে জুম করাতে মারি না রঙের থেকে গুইরা এইটা দম মারে কি বাল খেললাম এটি লোকে অনেকদিন নিচে দেওয়া মারবো তোরে ওই ভাই এমপি40 দিয়া মারে আবার কেডা বুঝলাম না ও আমি আরো কইছি রে এমপি40 দিয়া মারে কেডা দূর কাজ শিখায় গেছি মিয়া দেখ ওরে সবগুলা স্নাইপার প্লেয়ার কত দইরা না কত দইরা গুইরা ইয়া মারে ভাই তারপরে দুইটা পিসি হই পাচ্ছে দুইটা কেডা কি আর কিছু বলবা মুখামুখি ফাইট করো একজন করে ফাইট করো ঘরের উপরে কি ওটা আছে নাকি আরে না ঘরে নরমালি দেন না মানে এডি খেলি গিলে জানেন ওই যে ধরেন যার যে মারতার পর হ্যারি মানে ক্লিপ বুঝছেন ভিডিও এ ভাই ফার্স্ট ব্লাড এতরি কি খেলনি কিছু খেলনি না আর কি স্নাইপার দিয়ে খেলি কি লাগা ভাই দুইটারে 2 শট লাগাইছিলাম কিন্তু পরে আর ওই দুইটার কোনো খবরই দেখলাম না আরেকটা পিস্তল ওই পাশে ওই যে দাও কি রে ভাই এটা কি 300 খাইছে নাকি ড্যামেজ বুঝলাম না ডবল পিসি প্লেয়ার বাইরে নাকি আমার মাথায় নিতে না আমি তাও শট আমি তাও শট লাগাইতাছি তোমরা এই যে আরেকজন শট লাগাই কেমনে ভাই he feels in touch with my wife oh my god ए भाई কেমনে আচ্ছা আরহাম ভাই আপনার ম্যাক্রোতে কি মানে কি এক মানে ওই যে এক লগে কয়টা মানে এক বাটনে ক্লিক করলে কয়টা জিনিস ইউজ করেন একবারে এক টাইমে না আমরা নরমালি খেলি মনে করো ম্যাক্রো লাগাইয়া শুধু গান চেঞ্জ ও ম্যাক্রো দিয়া শুধু গান চেঞ্জ বলতে ওই যে জুম আর হলো গান চেঞ্জ ওইটা নাকি এই যে স্ক্রিন শেয়ার দাও দেখালো আচ্ছা দাও দেখালো হইছে নাকি আই তো না হ্যাঁ এবার আসে এই যে গান আস্তে আস্তে না ও জাস্ট খালি এটাই মারো এই যে কন্টেন্ট দূর দেখো
তাহলে জুমেরটা কোনটা? জুম ওই যে জুম করে যে মারো না ওইটা আমি তো কোনটা? ফায়ার কইরা মারি এই যে বুঝছি কোনটা করো এটা বুঝছি, কিন্তু ওই যে জুম করে যে একটা মারে না, কাইটা দাও বুঝছি। ভাই আমার টিউটোরিয়াল এত লোক মানে ওই কিলটা তো সিকিউর দে, ওয়ান শট। ভাই তিনজনে মিলে আমারে ধরিও না। তিনজনে না, তোমার দুইজনে মিলা ধরতে, একটারে আমি মাইরা দিছি। Wow, very handsome boy. ভাই এই নেক্সট টাইম এতে M5 দিয়ে দিতে করো তো, আর হচ্ছে তোমার ই খেলাইতে তো স্নাইপার মনে মরে যাবো আল্লাহ। আরে ডাবল কিল ভাই। এটা বলুন না দেখলাম মেট পরে ম্যাচে দিতে নিষেধ করে। ইয়া আরহামের অ্যাকুরেসি ভালো, এডব্লিউএম এর দেখলাম যেটা। মিয়া অনেক অনেক ভালো ভাই। আমার স্নাইপার প্লেয়ার অনেক ভালো খেলে। কইতাছি ওই যে আরহামের কাছে যেটা জিগাইছি ওটা হলো কি তোমার ওই যে কুইক যে একটা আছে না, কুইক তোমার এই যে জুম কইরা তারপরে যে ফায়ার দিয়া লগে লগে গান চেঞ্জ করে আবার যে জুম কইরা মারে না একটা, ওটা লাগবে ভাই, ওটা ফার্স্ট হয় আমার ওটা জানা ভাই। ওটা তোমার আমি তোমার দিয়ে তো ভাই আমার সমস্যা করে ভাই, ঝামেলা করে। ওইটা আমার আরেকটু ফাস্ট করতে হবে বুঝছো। আরে ফাস্ট করা লাগবে প্লাস আটকে যায়। ওই যে দেখছো দুইজনে দুই শট লাগাইছে, আমি ডাউন। এই রিভাইভ দিলে যে রিভাইভ দেবে সে হচ্ছে গে। ভাই এগুলা ভালো না, উপরে উঠা মারছে। কেডা না 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 এইসব ঠিক না, আমি কোনো উপরে উঠে মারি না। এই ভাই এগুলো কি, তুমিও তো উপরে উঠে মারতো কেন? তুমি আমার প্লেয়ারে মারছো, আমি তোমার ছেড়ে দিমু? আগে কনফার্ম দাও, আগে কনফার্ম দাও। এই তাসনিম ভাই কনফার্ম ভাই। ও মাই গড তাসনিম ভাই, হোয়াট গেম। হাকার ওয়ান ট্যাপ মারলাম, ওয়ান ট্যাপ খেলাম না, ওয়ান শটে ভালো মারতেছে। আর তিনটা ওয়ান ট্যাপ দিছে। ওই বেটা তোর এডব্লিউএম দে ওয়ান ট্যাপ দিছে বুঝছস। আর তুমি কথা কই না, তুমি তো বট। ভাই দাও 2 কিল করছি, দাও 2 কিল করছি। ওই ভাই আমি 4 কিল করছি ম্যাম। ভাই এর এক দিছি ভাই, তোমার এক দিছি এত ভালো। ইয়ার অ্যাকুরেসি অনেক ভালো, স্নাইপারের অ্যাকুরেসি অনেক ভালো। ভালো খেলে। মোবাইলে খেলে। ভাই টেনশন করো না, কয়দিন পরে ভাই একটা ভালো স্পোর্টস টুর্নামেন্ট মানে টিম গঠন করব, আমি তোমার নিয়ে নিব, তুমি আমার স্কোয়াড দিয়ে হ্যাঁ করো। ভাই পিসি প্লেয়ার এলাও না, এটা কি ভালো করে জানি না ভাই। ভাই ফোন দিয়ে খেলতাম মিয়া, পিসি তে খেলতাম কি আবার। বলাবেন আপনি ভাই ফোন দিয়ে খেলবা তাহলে আসো, অপোনেন্ট আছে, ফোন দিয়ে খেললে অপোনেন্ট আছে। আমি ফোনে খেলতাই না, বট ও ভাই তিনটা এক লগে দেখছো আল্লাহ। ড্যামেজ কেন দিছিলাম ক্যামেরা একটু আরে কি লং নাম্বার আইছি তো এটা তুমি ঠিক করো। এরা মিয়া সব এক লগে থাই দেখছো, আর আমরা ছড়ায় আছি ডাই খেলি। আমরা তো ভয় পাই না। ভাই এইগুলো কি আমার আরে নিচে পড়ে গেছে, আমি তো জোনে মরে যাম গহন। জয় বাংলা। ভাই কিল দিও না। ওই যে দেখছো ওর অ্যাকুরেসি দেখছো, আর আমার অ্যাকুরেসি দেখছো। প্লিজ ভাই তোমরা কি করো, এডব্লিউএম ফেলাও দিও না। ওয়ান শটার দাও, অনলি ওয়ান শটার প্লাস। আচ্ছা দাঁড়াও আমরা আবার আইডি পাসওয়ার্ড দিই। হ্যাঁ আইডি পাসওয়ার্ড কি পাঁচটা ফাইল। আচ্ছা দাঁড়াও আমি আবার দিই, আর দুইজন যদি আয় তাহলে ওগুলো খেলবো না। এটা পিসি প্লেয়ার আনমু প্রাইম আছে
দেখি একজন আইডি পাসওয়ার্ড চাইছে, যদি আসে তাহলে আইলো, পরে নাহলে আমরা ডাক দিই মনে করি। ওকে ওকে মেয়াদ বেশি কি বেশি কি কইলো, বেশি ইজি হয়ে গেছে। আরে আই হায় অপমান। ও গয়েশ, যারা আসছো চলে আসো, টিম কোড দিয়ে দিয়েছি। অনলি হেড ওই বলতাছে অনলি হেড। না না অনলি হেড দিও, নাহলে মজা লাগে না। ও তোমার টিমমেট? আর টিমমেট তো কইবো, টিমমেটে তো চুলকানি আছে মিয়া। একটা প্লেয়ার ডাক দেবো ভালো আছে। ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক দাও, থাকলে একটা ডাক দাও, আর না আইলে তো কিছু করার নাই, কারণ ও একটু সময় দিতাছি কি লেগা, কারণ হলো কি ওই যে পোলা পাইন মনে করো যে আইবো এই কারণে। তুমি একটা ডাক দাও। না না ডাক ভাই দাও, ওয়ানলি টিম একজন টিম কোডে যদি আয় তাহলে তো ভালো। এসএক্সজি ডন স্পোর্টস আগুন, হ্যাঁ আগুন। ওই যে স্নাইপার আগুন রেড লয়াল লই, কিছু করার না। M5 লাগাও স্টার্ট লাগাও ভাই M5 লাইভে ছিলাম। ইমো সিএম ভাই M5 দাও এই ভাই দাঁড়ান একজন অফিসার আছে। আল্লাহ এই যে মজা ক্যারেক্টার স্কিল অন দাও, টুর্নামেন্ট স্টাইলে খেলবো ফুল। একজন যান সিএম ভাই আমরা না খেলে এস মাইটা দেখা আমরে আব্রাম ভাই ওরা লাগে মারি কি স্যার M5 নাই যদি তাস আবার দাও ক্যারেক্টার স্কিল ইয়েস দাও। ভাই আমার কষ্ট লাগছে, আমার কন্টেন্টটা হইলো না, এটা হইলো কষ্ট ভাই। বট নিয়া ক্যারেক্টার জানে আপনি তো বট। হ্যাঁ আমি তো বট ভাই। তোমার লাগে M5 নাই তুমি আমার মেনে না এই লাগে ভাই। বুঝি নাই কি আমাদের সাইডে দুটো বেশি প্লেয়ার আমাদের সাইডে ভাই আপনি কিন্তু আমার টিমে হন, আমার থেকে খেলতে হবে। আচ্ছা ইয়া রাই কি আরাম ভাই কি পিসি প্লেয়ারই নাকি দুরু, মানে পিসিতেই খেলেন অলওয়েজ নাকি আপনি ইতেও খেলেন? আরে কি লইলাম ভাই এবার দয়টা করে কেউ একটু সামনে আইসেন। মানে অলওয়েজ পিসিতে খেলেন নাকি ওই যে ফোনে খেলেন কোনটা? আমি দুইটাতে ভালো খেলি। ও মানে টুর্নামেন্ট খেলি, ফোনে খেলি, বুঝছো? ফোনে টুর্নামেন্টও খেলো? একটা ক্যাম করতেছে ক্যাম করে সব ক্যাম করে রে ওরে রিভাইভ দিয়ে দিমু, ওই কেমনে মরলো বুঝলাম না। রিভাইভ নাই একটা ক্যাম করে খেলতেছে নিহার স্নাইপার লো ও আপনার ভাই আমার ইচ্ছা কি জানেন, আমি পিসিতে টুর্নামেন্ট খেলবো বুঝছেন, কিন্তু আল্লাহ ভাই আমারে মাইরা দিচ্ছে ভাই, এই বেশি দিয়ে দিচ্ছে ভাই, এই গুলো পাঠাই কেডা ভাই? হায় আগুন কামটা করলি কি ভাই? ড্যামেজ কেউ আমার সাথে আসো, ভয় লাগতেছে বেকার আর দিচ্ছি। কেসি প্লেয়ারও নাই আমার সাথে। মা বুঝে ইসলামিক দেখলে আমার হাসি আয়। আরে আল্লাহ ভাই কেউ নাই আমার সাথে। টুর্নামেন্ট খেলো নাকি? না আমার খেলার ইচ্ছা আছে, স্কোয়াড একটা বানাইছিলাম, কিন্তু হইছে কি প্লেয়ার ছড়ায় ছিটায় গেছে, এই কারণে আর পরে আগানো হয়নি। আরে ছড়া ছিটা গেছে না সিএম, আমি আমার ছিল ভাই পরীক্ষা। আরে ভাই আমি কই তুমি নালে ছিলা না, তাহলে কি ওই যে তোমার রুল ভাই ছিল এটাই তো পরে, এই কারণে আর পরে আর আগাইতে আরে জিনুটাও নেওয়া যায়, জিনি তো মনে আছে টেকশন আর নিজস্ব প্যারা এই জন্য খেলা যায় না। জিনু আমাদের সাথে করে না জিনু মনে করে, জিনুর একটা ভুল কি হয় মনে করে যে বিয়ারে যা খেলে টুর্নামেন্টে মনে হয় যেন ওইটাই মানে খেলতার, ঠিক আছে? জিনু মনে করে এইটা চিড়ি করে মাসি তো আমার সাথে রাহো। বিহার কথা হচ্ছে ভাই, না আপনার কিন্তু খবর আছে। ওই যে স্নাইপার দিয়া বেমানি করতে।
আপনি কি একটা ক্যাম্প করে খেলতেছেন বাল দুইটা লুকায় আমগে এখন কথা হলো ম্যাচ জিততে হইব ভাই ভাই একটা কাজ ভাই সিএম ভাই কন্টেন্ট দেব যে এরা যে ক্যাম্পার ও সেই কন্টেন্ট মানে আমরা এটা কন্টেন্ট দেব 55 স্নাইপারের ডিস্টার্ব তো কেউ তো স্নাইপারটারে দাও তো ভাই ওই উপরের স্নাইপারটা দিয়ে দিছি আমি উপরেরটা ডিস্টার্ব করবেন না তাহলে চলো তো ডাউন দেখতাছি ভাই নিয়ে ধরে দিছি ভাই ও সর সিয়াম ভাই ও মাই গড হেড শট সিয়াম ভাই তোর থেকে আমরা দেখতে পাবো এবার সিয়াম ভাই সামনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এই ভিতরে এগিয়ে সিয়াম ভাই এই আব্রাম ভাই আপনি কি হ্যাক লাগাইছেন নাকি ভাই কেমনে প্লে দিতেছেন এটা সিরিয়াসলি ভাই একটা মানে আনএক্সপেক্টেড শট ছিল না এটা মিয়া সোলা মানে হ্যাকার করে না এটা সিরিয়াসলি একটা আনএক্সপেক্টেড শট ছিল ভাই সত্যি সিরিয়াসলি ভাই আচ্ছা দাঁড়াও এটা তুমি কপি করে পেস্ট মারো তো দাও তো তুমি সুইচ হয় নাকি তোমার কোনটা কি তো পসিবল ভাই এটা তারা আমি ক্যাম্পেইনে নিয়ে করে দিলাম ভাই আমি না এই সম্পর্কে কম বুঝি ভাই আমারে বুঝাই দিতে হবে আগে ডিসকর্ডে যে আমি তোমার মেসেজ দিছি দেখো এটা কি জানো বলে তুমি গান চেঞ্জ করো কোনটা দিয়া গান তো চেঞ্জ করি মূলত আমি করি মাউসের যে স্ক্রল বাটন আছে না উপরে নিচে করে যে আচ্ছা দাও আমি কত দূর চলে আইছি আমি লাগানো শুরু করি আচ্ছা দেও এটা আচ্ছা এই ম্যাচ করবা না করবা ওয়ান বসাইবা না এই ম্যাচ শেষ করি চলো এবার খেলা দেখো দুটো ডাউন বাই দাঁড়িয়ে উপরে উঠে দাও মিয়া ভাই আপনি মিয়া মাই দিতেছেন মিয়া গড়া লাগবে আমার ওই দেখ কি স্নাইপার উপরে ছিল আমি খেয়ালই করি না আমি তো যে কি রে আগো দুইটা মরে গেছে আমি ভাবছি ওই দুইটা মরে গেছে না আর একটা আরে ভাই কে ছিল এটা আরে হেডশট মার ভাই মারো অর্ক কি ছিল রে পয়সা আছে নাকি পয়সা না থাকলে কপিটা মারো ভাই কিছু বলবো নামছে দাঁড়াও আমার এই ইনবক্সে দিছো হ্যাঁ কি ভাই ম্যাক্রো এটা ভাই ম্যাক্রো আমার ইনবক্সে দেন যদি পারেন আচ্ছা ওয়েট কোন ওরে স্নাইপার তুমি দিয়া আর করা নিয়া এখন আমি তোমারে কই আর কি আমি মানে তোমার বুঝছো তো কোনটা দিয়া চেঞ্জ করি আচ্ছা আমি বুঝছি আমি কই তুমি স্ক্রিন শেয়ার দাও তোমার সাথে আমি দেখাই আচ্ছা পুলিশ গেমের স্ক্রিন শেয়ার দিলে তো হবে নাকি হ্যাঁ গেম মানে ইমুলেটর দিলে তোমার দেখা যাইব না যেটা কি বাইন আছে না এগুলা দেখা যায় না আচ্ছা দেখি একবার দেখে দাও দেখো তো আচ্ছা দেখো আগে Med kit for everybody. দেখি ক্লিক দাও তো কন্ট্রোলারে কি ছিল মিয়া তোমার আর আমি জানি না ওই তুমি দেখি কি বাইনে ইওতে যাও সেটিং এ যাও হ্যাঁ দেন গেছো নাকি দেখা যায় না আরে ঝামেলা তাহলে ম্যাচ শেষ করে লই আচ্ছা ওকে হ্যাঁ বট ওকে মেসেজ করো আচ্ছা আরবি কি এরা কোনটা মানে ওই যে একটা আছে জানি আর কি ব্রেকার জানি একটা আছে হ্যালো ওই তোমাকে স্কোয়াডের নেমের মিনিংটা কি আরবি রিক্স আর বিডি ভাই মানে আমাদের গিল্ডের নাম আগে ছিল রিক্স ভাই বুঝছো মানে আমাদের যে লিডার আছে না হ্যাঁ ওরা স্পোর্টস খেলে তো বুঝছো ওদের মনে করো বড় বড় ফাইনালে যায় ওরা মানে ফাইনালে নেয় না রিক্স ভাই এটা মানছেন না ওদের নাম চেঞ্জ করছে আরবি আর বিডি ভাই স্পোর্টস মানে বুঝছো
ভাইও না সিয়াম ভাই এতে বিজি মেরে দিল এই মারবা আমি জোনা গেলাম এই জামাতে তো আরে আমি ইসলাম মজা লাগে ওয়ান শটে মারতে দাও ওয়ান শটে মারতে দাও এ ওয়াল ভাঙ্গিস না আরে ওয়াল ভাঙ্গিস না ওয়াল ভাঙ্গিও না ওয়াল ভাঙ্গিস না এনিমি কই দেখি না ভাই কইতেন সিয়াম ভাই কিলা মেরে দিলা ভাই আমি ইচ্ছা করে ভাইটা দেই নাই আমি যে মাহবুব তুমি দেখতাছো না আমি নিজের মতো নিজে মুভমেন্ট করতেছি কিলটা মারছিল সিয়াম ভাই ব্রো শুনেন ভাই সিয়াম ভাই গুলি মেরে সিয়াম ভাই হাতে গুলি মারছে বুঝছেন আমি একটু ওয়ান ট্যাপ দিতে পারি না পরে পারলে একটা ওয়ান ট্যাপ দেখছো কইলাম না ওয়ান শটার দিলে ভালো খেলবো হ্যাঁ ওয়ান শটার নেই নাই তো আমি ওয়ান শটার নিলে তো বুঝতা তো নেও না ভাই আমরা ওয়ান শটার নিয়ে আমরা খেলা শুরু করি না যাবে এইভাবে আছে মজা পাচ্ছি না এতে বুঝছো একটা টুর্নামেন্টে গেছিলাম হ্যাঁ আরাম ভাই একটা টুর্নামেন্টে গেছিলাম পিসি টুর্নামেন্টে ওই যে এনজি ভিডিও আছে না মানে 5টা ম্যাচ অগোয়াতে মারা গেছে পুরা বিনা জানি অগোয়াতে মারা গেছে ভাই আমি একটু ওয়ান ট্যাপ খেলতাছি দাও তো ভাই না বুঝছো 5টা ম্যাচে জানো অগোয়াতে মারা গেছে একদম ক্ল্যাশ ল্যান্ডিং হয় ওগুলোকে তোমার মানে ঘুরা ফিরা সারা ম্যাচে শেষে ওগুলোকে যায় ফাইটটা হয় তোমরা এত রাত মারলে বিএনপি প্লেয়ারটা ভালো খেলা ও ভাই বাঁচাও আরে ভাই গুলাল ছড়াও আল্লাহ গুলাল ছড়ায় খেদা মা বুঝের গুলালে মিয়া মরা দরছিলাম এই ইউএমপি প্লেয়ারটা প্রচুর খারাপ মানে কেমনে মারলো ভাই আমি একটু মজা করে দেখছো আমার খালি মাউস আনলক করতে গিয়া মারাটা খায় তখনই দেই মাউস আনলক করলে দে মাম সামনে কেমন হলো রটেটটা ডাকবো নিয়াদ বেরে হেডশট মেরে মারা দিলাম ওটা দিয়ে আমি দিয়ে মারা গেছি হ্যালো মিহাদ ভাই আমার সেট করে গেছে আমার লাগে দেখি স্ট্রিক কাটাই আমি সেট করে গেলি ভাই পারলে একজনের দিকে আসো কেউ আসো আরে यार ভাই তার কি আমি বুঝতো আগুন ভাই এদিকে আসো অনুবাদ আগুন ভাই নেট নাই কাস্টিং করে গলা টলা ভাই আছে আরে ভাই সিয়াম ভাই তুমি এত টানা কেমন করে কাস্টিং করো ভাই কে টানা কাস্টিং করে সিয়াম ভাই এই যাও ক্যাম্পার দেখো শুধু উপরে কেমনে কি খেলতেছে ওয়াও জাস্ট ওয়াও হ্যাঁ এটা ট্রিক্স কাটাইছে বলে জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও দুপুরা নাই ভাই দুপুরা আমার এটা নেট নাই ভাই এই যে প্রাইভেট শট স্নাইপারে উপরে প্লেয়ার यहाँ तो हमारे जेते कौन ना देता है वन शॉट वन शॉट गेम साइड पावर ऑफ गेम साइड हमारे नीचे जान राज दे उत्तरा मत मारे सीएम भाई को नीचे से मरा लगा एकदम बैठ गया ভাই আমার গরু ফাঁসাই দিছে রে
Daura. বাইরে ভাই এদিকে পুশ যাওরা সিএম ভাই শটটা ভালো ছিল আমার দে টিমে ডাউন হয়ে রয়েছে আমি ওর উপরে তো উঠে গেছি আমি কই এটাই সুযোগ উপরে তো নামালে হইব না দাঁড়া আমি মারটা নেই না এইটা এডি আছে না এই যে টুর্নামেন্টে যারা স্টেটাইন ওরা খেলে না টুর্নামেন্টে ওরা এই যে ডাউন পুরো প্লেয়ারটা উপরে দিয়ে লাভ দেওয়া যায় এরকম মেউট এমনি হাত চাকলে ভাই আমার লগে ভাই আমার ইনফেক্ট চলে না কাম দিতে চলে না নাকি তো মেলা তুমি হাত আমার লগে বাও গেম স্টার্ট ভালো হইতো ক্যারেক্টার স্কিল থাকতো মজা পেতাম না আমাদের তিনটা নেট ভাই একজন দুইজন সাইডে আছে একজন দুইজন সাইডে আছে সাইডে না আরহান ভাই 1v4 মারবো আরে আমি 1v4 মারবো কি ভাই ইজি ইজি 1v4 খালি মনে করো যে স্টেটাইনের মতো দাবদু হেডশট ভাই জাদু একটু মারতে পারলা ওই দিছেন ওদের কেটা করে আবার ভাই 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 তোমরা গেরিনারে কল দেখো কি আমাদের জন্য স্পেশাল প্যানেল দিতে না না সিএম ভাইয়ের মতন বটও এটা ওয়ান ট্যাপ মেরে দেয় এটা আমার না লাগে ভাই সিএম ভাই তোমার কাছে দেখো নিহাত আজকাল আমিও রোস্ট হয়ে যাচ্ছি এ ভাই তুমি কে তুমি কি রোস্টিং চ্যানেল খোলো এ কিরে ভাই ওগো কি নেট নাই নাকি এ ভাই এই স্নাইপার প্লেয়ার তো পড়া স্নাইপারের জন্য মারতে পারতো এত কিছু লাভ নাই ভাই বেজে পিছনেতে একটা মারছে সামনেতে একটা মারছে সামনেটা আমি ভালো একটা হেড লাগাইছিলাম ওই 4 নাম্বার ভাই হ্যালো হাউ আর ইউ কিরে ভাই একটু সাইডেও তো ধরো Help me! আরে ভাই রিভাইভটা ধরো রিভাইভ নাই মিয়া আরে মিয়া ওরা দিচ্ছে মাঝে মাঝে দিচ্ছে আমি দাও আমার মাঝে মাঝে দাও আরে আবার ভাই কে নাই কি নে ওর ডেটা নেট লাগে তো এটা কোনো ভালো কাজ করলা ভাই এই যে তোমরা দিছো না ভাই একটু আমার খুব খারাপ লাগে তাই আমি একটু দিলাম বাবুদের খেলা এই জায়গায় ও না কি ওর কোন লাগা বাচ্চা গেল রে ওর তো উপরে দিয়া জায়গা নালে মার খেয়া যাবি কোন আয় পড়বে এ ভাই কোন দিকে এটা 1v1 1v1 1v2 না না 1v1 ও না দেখো ভালো করে খেয়াল করো ওই যে রিভাইভ দিয়ে দিব এই যে এই ভাই মা ভাই আমার কাছে এসো দাও আমি দেখ Help me! ভাই মাঝে মধ্যে রিভাইভ না দিলে একটু ইমোশনাল না হয় কেমনি কথা কই না কথা কর কষ্ট লাগে ভাই রিভাইভ দেই না আমার Make it for everybody! তারা আর গার্ডনিং মনে হয় স্নাইপার সালাম ভাই কিন্তু যাই কোন কাস্টম খেললে মজা বেশি ভাই ভরপুর মজা ভাই আমি ড্যামেজ দেখছো কত সিএম ভাই বট আমার কিল চুরি করতে Source is here. আমি কেন কিল চুরি করি না এটা ভালো আমি তো খালি কিল চুরি করি নাকি না তুমি তো চোর মিয়া দেখবা আমার সুইচ পিসির মতো সুইচ করবে বা বট মেরে দিছে এ ভাই বট রিভাইভ দিলে কিন্তু খেলবো না এ আহাম ভাই নেট চলে গেছে ভাই বট রিভাইভ দিও না আহা আহাম ভাই নেট নাই গা
ব্রেক করতে কইলা আমার এর কিছু নেই ভাই আসো কি আসি আমি ভাই সরি ভাই রিটার্নে গেছিলাম বুঝছো প্রায় একটা টিকেটটা লক করে গেছে আমার First blood. Guys, সবাই নো হয়ে যাও I am 1v4 Perfecto, Melto. ¿Sí? ভাই মারতেই পারতাছি না আমি ভাই আর গাটটা আসলে আমরা বট করার জন্য খেলতে পারতাছি না আমরা দুইজনে খেলি আমি পারি না তো Resources here. আমি বারবার যাই আর খালি মরি বারবার যাই আর মরি এই ম্যাচে মনে হয় একটু ভাই রেডি থাকো ওই যে দেখছো রেডি থাও দেখবা না কেমনে না মানে রেডি থাকো আমারে মারার জন্য এটা বলতেছিলাম আমি রেডি ভাই সমস্যা নাই আমি মার খাওয়ার লাগা প্রস্তুত ও মাই গড ওই ব্যাকআপ দে রে ইয়ো কিধর আম यार আরে কেটে মাইরা দিছে রে 1v4 after diamond demo यार মারতে পারলে after diamond ওই সাইডে গেছে গা আমি ফোনে আর ভালো খেলি পিসিতে সেভ পাওয়া যায় না ওয়ান টু Medkit for everybody. আমাদের দুটা প্লেন নেট নাই বুঝছো একটু মানে হেল্প করো Resources here. দেখছো কি প্ল্যানটা না করতেছে দুইজনে ভাই কি করব দুইজন পক্ষে কি করব আরে দুইজন তারা ব্রেক দিয়ে দিছে আছে ভাই গরিব মানুষ একা একা মারতাছে ক্লিয়ার দেব কিরে মারতাছে কইতে রে Help me. আটকে গেছে এখানে তুমি একটা আমার সাহায্য করো এখানে দাঁড়াইবা বাবা একটা শট একটা জাম ভাই তোমার কাছে মারতে পারলাম ভাই দেখো আমি হেড লাগাইছি ভাই অনলি বডি হেড লাগাইছি আমি একটা নাই দিলে মাশাআল্লাহ জাম ভাই আমি বডি হ্যাক লাগাইছি দেখছো আচ্ছা এই ম্যাচে সবাই MX রেড চ্যানেল লতো তাকে বলতোই না আমার কথা কি বলতোই না আমি জানি এটা তো সেন্টার করে দেনি আয় আয় এক লগে আটা দিই 1v4 না কি তো before তো সামনে গো
Biwintech backup tuk deh. Ayo nanti baru ya. Amai lah sal. Tuh main. Oi, headshot. Ace. Oi, আমার সাথে আছে মাই। আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আরবি নিহার আমার গিল্ডের প্ল্যানে বাইরে দিয়েছেন। এই ছিল ভাই। সাবাস নিহার। এইটা এই না হলে আমার গিল্ডের প্ল্যান। ভাই বটরে দিলাম এইস মারতে এখন আমার বলে। মানে আজব ব্যাপার আমি 6000 ড্যামেজ দিলাম আমার কত 5000 কি রে আটকে দেখ আমরা কি ওয়ান ট্যাপ মারতে পারবো কি রে অর্ক এমন আমরা ঠিক আছে তাইলে ভাইয়া ভাই উল্টে গেছে ভাই Ready malam. এখন মেডি মারতাম না আমরা কি ওয়ান ট্যাপ মারতে পারবো Isin. ওয়ান শটে ভালো লাগছে Na baca. Medkit for everybody. Khaila. লাইসেন্স বানাবো Kawai dia. ভাইটা দিয়ে আমরা দুইজন Help me. Ya, ada mana? Opi. Das mana? Help me. Yes, balit. Tung sahur. Tung. আর খেলবা তোমরা মিয়া আর ভালো লাগতেছে মানে একটা ছোটে বানাও লাস্ট কি বানাইতাম হেড শটে বলে বানাইবো কাস্টম তো বানানো না হেড পুরো প্লেয়ার ডাক দাও প্লেয়ার নাই এত রাত হয়ে গেছে না আচ্ছা কালকে খেলবো না আবার চলো আজকে কালকে খেলবো না ব্যাক দাও আমরা তিনজন আছি তিনজন ওই যে অবজারে আল্লাহ সমস্যা নাই কালকে খেলবো না আজকে যদি অনেক খেলছি কই আরাম ভাই কই আরে ডাক দাও ডাক দাও বাইরে গেছো না আরাম ভাই ভাই হ্যালো হ্যাঁ ওকে গাইস আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট লাইভে নেক্সট স্ট্রিমে এসে পর্যন্ত ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা কিন্দা পিসির মাঝখানে আমি একটা মোবাইল কিরে তুই মানে এন্ডিং এর সময় মানে পোলাবেনের এইসব কথাগুলো মানে তোর এটি না কইলে হয় না তবু এর কথা কি থাকে আরে ভাই আমি যেদিনই মানে যদি লবিতে থাকলে যদি কই যে না শেষ করমু হ্যাঁ তখনই দেই কেউ না কেউ এন্ট্রির মাঝখানে একটা কিছু কইবই যাই হোক বিনোদন ইটস জাস্ট এ জোকস গাইস আজকের মতো এই পর্যন্ত দেখা হবে নেক্সট স্ট্রিমে সে পর্যন্ত ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ